Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the President and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunakaa kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Nasikia watu wanasema baba ametusaliti. Between baba kutusaliti na sisi kusaliti baba, nani amesaliti mwingine? Inapeangwa, it mostly goes to foreign ministries. So baba is overqualified for that position. To build this railways for Africa. So now he's thinking about tumemkataa kama baba wetu. Unaweza kuwa kuna mtoto ulizaa ukapatia nchi ikuwa inamfanya vile inataka. Uhuru has been working very hard. Ruto akaenda huko na nguvu. Ruto was never invited in the inauguration. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Card Talk. Open Forum Political Discussion Show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development. Tukutane Sound Card Talk. Sound Card Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha. Baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Kwanza nianze kwa mtazamo kwamba umeona vile hali ilivyo. The age that you are living in, so many things are happening. Alafu nakuletea taarifa zinazochipuka siku hiyo zikiwa ange kwenye In the News Headlines. Kisha tunaingia bungeni kutazama wabunge na kusikiliza tuliowaleta kupeleka bungeni iwapo iko imara. Mr. Speaker, they should not be given an opportunity to be in those committees. Who told the people to close the business? Kisha baadaye usiku kuinaangana kwenye udadavusi kamili. Open Forum Political Show. Open Forum Political Discussion Show. Fanya akitujue tumepata the right person. In churches, in funerals, come up and say, oh, it's our turn. Sasa Sound Card Talk imekamilika.
Sorry, ladies and gentlemen, thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place, some of it on the surface, majority of it under the surface, but as our commitment is to put everything in the right perspective so that every one of us can make sense of what's going on. Therefore, take it easy and be able to go about life understanding that no matter how bad things get, they only get bad to get better. I want to salute each one of you for joining me from wherever you are. Thank you so much for choosing to be part and parcel of Sound Candid Talk. And we call upon you, please don't watch alone. Invite somebody, remind somebody that the show is on, and let us take off together even as we dive into the great discussion. And tonight, there are two main issues that we will be looking at. One is the bombshell from Ahmed Nassir, the lawyer who is fighting for his acceptance at the bench at the Arusha courts after the Supreme Court rendered him not acceptable to appear before any bench, especially that of the Supreme Court judges. Now, the new development has it that the William Ruto upheld or William Ruto being upheld as duly elected at the Supreme Court was not free of undue pressure. There were exchanges, and 4 out of the 7 judges were bribed or to the tune of 1.5 to 2 million US dollars so that they can aid into ensuring that there is no runoff and there is no questioning of the William Ruto election. We'll want to dive into this. This must be in the light that William Ruto is on record to have claimed that the Supreme Court judges or the courts are compromised. They are corrupt. They are collecting bribes. So how do we marry these two? Is it a confirmation that they actually received this 1.5 or 2 million dollars in order to uphold the William Ruto elections? Now, based on the lawyer that works in the Supreme Court, as well as the William Ruto who was, his election was upheld at the Supreme Court, is complaining about the same thing, which is our judges are corrupt, our courts are corrupt, there is no justice taking place from their place. So I would want to dive into this and get to the bottom of everything. I salute each one, even as you join from wherever you are. The other Manenos will be looking at them as time goes. The link to use to get in the studio is already available in the comment section. We call upon you to click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will be in this space for you to be part and parcel of what is going on in the country, and whether we have a country or we have just a shell left of what we knew our country to be. It is a sad state of affairs that the highest office in the land and the highest court in the land are in collusion to deprive Kenyans of what is rightfully theirs. At what end? At what expense? For whose gain? These are questions that every Kenyan is battling with to make sense of this entire saga that is at play right now. And like majority of us understand, we are in that season of exposure. We are in that season of judgment where everything will be laid bare. And I believe what's going on right now is part and parcel of all this. I think the cover-up will not be enough to exonerate anybody. But I don't know what you make of this. Karibu kwa show kila moja. Nashukuru kwa kujiunga nami kwenye show leo.
naomba tafadhali tumakinike pamoja. Naomba kwamba ukue mstari wa mbele kukaribisha mtu. Samahani tumeanza kuchelewa. Kuna mambo mengi tunayoshughulikia ambayo yanasababisha haya yote, lakini kwa neema ya Mungu tutaweza kuendelea. Esther Stoll, karibu kwa show. Msimamo, karibu kwa show. William Adilo, karibu kwa show. Ahmed Ege, karibu kwa show. Charles Nyagi, karibu kwa show. Kuna Rewell Kariuki, karibu kwa show. Thank you. Simba Omar said, long time, welcome to the show. Thank you so much. Gideon Etsimile anasema the sweet potato is still in KK regime throat, unable to swallow, unable to vomit. That's another proverb. Utakuja kutufafanulia. Tuni Muhammad 77, welcome to the show. Thank you so much. Kuna PJ, karibu kwa show. Good evening to you. Bana, karibu kwa show. Asante sana kwa kuwa hapa. Na mimi kila mtu ananipata na tunaendelea kwa pamoja. Naomba tafadhali tumakinike kuingia studio na kuchangia katika masuala haya. Na ifikapo mida ya saa ngapi? Saa 6:30 niko na official communication that I'll be making. So let everybody stay around and remind every other person that will be interested, so that we have official communication about the channel and the way forward, because there is a lot that is taking place. A majority of you are not aware. Some of you have been invited in the same, but we'll be making that communication at 12:30. So remind everybody to be in and stay through, so that we'll be able to make that communication and then make a decision on the same. But I really want to express my appreciation to each one of you and your continued support. You are always being there for us. You are the reason why we are still here. And we are really grateful that you believed in us and you have supported us all through. And that is why we have come this far. And so we'll be making that official communication at exactly 12:30. We would want everybody to be on board, even as we speak up. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you for inviting somebody. The number of viewers is rising. Please, let's keep doing so. It is important that we keep that understanding. Well, the video that we're going to start, which forms the theme of our discussion today, is courtesy of Double Updates channel. It's not our video, but it's carrying the news about the Ahmed Nassir and his, spilling of the beans about the 7 judges at the Supreme Court. 4 out of the 7 took bribes in order to uphold the William Ruto election, in spite of the evidence adduced and in spite of the issues surrounding the election of one William Ruto. Now that, in my opinion, is dangerous, but I would want to make that expressly. This is courtesy of Double Updates. I'm sure some of you know what Double Updates is, and it's a channel that does the same thing we are doing in communicating news and updates. So I want us to listen out to this and form the formation of our discussion. Nikiwasubiri kuingia studio, alafu tafadhali pia kuwakumbusha tu, madaktari wanasema there is a new COVID-19 variant in Kenya. The alarm is being raised by the doctors, and so we will also be diving into that, and of course the agony of the patients as doctors continue with their strike. So karibu kila mmoja tumakinike. Let's listen out to this and then talk. Shocking news, ladies and gentlemen. Welcome back. This is Double Updates, and a very big shout out to everybody who is listening right now. 4 out of 7 judges who upheld President Ruto's win were paid US $1.5 to $2 million each. Lawyer Ahmed Nassir, a Kenyan attorney, has filed a lawsuit at the East Africa Court of Justice against the Supreme Court.
alleging that the court barred him from representing the court because he had attacked judges and magistrates in the nation. According to revelation supplied by a trustworthy source of information, Chief Justice Martha Koome made the decision to restrict attorney Ahmed Nassir Abdullahi from appearing before the Supreme Court together with other justices. Ahmed Nassir has reportedly accused the Supreme Court of being corrupt on multiple times. According to multiple sources, this occurrence has drawn the attention of several Kenyans who have requested him to provide evidence to support these accusations. According to the most recent information on the subject, Ahmed Nassir said that 4 of the 7 judges who affirmed Ruto's victory received payments ranging from $1.5 to $2, that's a million. 4 out of the 7 members of the full bench of the Supreme Court that had the presidential poll petition by Raila Odinga challenging the results of the August 9, 2022 presidential election, which pitted William Ruto against members of Kenya's 2 elite and most powerful political families, accepted bribes of between $1.5 to $2 million each, but were unable to influence the outcome of the verdict rendered on 5th September 2022, by which the Supreme Court unanimously upheld William Ruto's win. Number 1. Judge A accepted a bribe that was delivered at Judge A's home in Nairobi by a very powerful politician. Number 2. Judge B accepted bribes from 3 individuals, the son of a deceased leader, a retired governor, and an influential businesswoman. Number 3. Judge C took a bribe from a member of the National Intelligence Service (NIS), who subsequently left employment of the said service. Judge D accepted a bribe from a member of parliament. Initially, Judge D wanted the bribe to be given to his wife, but later changed his mind. Here is what well-known Kenyan Professor Makau Mutua has to say after using various social media sites to share his thoughts on the subject. Except from the suit that Ahmed Nassir has filed at the East Africa Court of Justice at Arusha against the judges of the Supreme Court of Kenya for banning him from the court from his advocacy on corruption in the judiciary, the matter has gone global. Anyway, what's your thought on that one? Drop your comment in the comment section, but subscribe for more news. Bye bye. Mambo ni kama hayo. Ahmed Nassir, mmoja wa malawyers wakuu hapa, amemwaga mtama. Anasema 4 kati ya 7 walipokea mlungula katika dola either $1.5 million or $2 million, and the deliveries were made to influence the decision that was made. Now the question we have tonight is, does Kenya have presidential elections? Do we really even need to have presidential elections? If the presidency is got on the platter of who pays who how much, regardless of how Kenyans voted and how Kenyans decided, is this the kind of country we want? And for how long are we going to allow this to continue? Karibuni kila mmoja, naomba tafadhali tumakinike tunapojadili masuala haya, na kuomba usikae mbali. Karibisha mtu, kumbusha mtu, na kumbuka pia kuna hilo swala la COVID-19, kwa hivyo kujihadhari ni muhimu. Tuanze kuwa makini tu, lisemwalo lipo, kama halipo wanasema linjiani laja. Kwa hivyo usikue careless, tunakuhitaji hapa, na wewe unapofika basi tutazungumza. Naona Paul K hapa anaitwa Bano, anasema Bernard, that is hearsay, propaganda.
Of course, we've been having hearsay propaganda for as long as our existence. Pete, hapa ni mdahalo tu, tungependa kuzungumza masuala haya kwa sababu yale yanayoendelea katika nchi hii, hakuna Mkenya yeyote ambaye ana nia njema na angependa mema ambaye hataguswa na haya mambo yanaendelea. Nobody, I don't think any right thinking Kenyan is not affected negatively with what is going on. If you really love this country and you want the best of this country and you would want this country to be better, I don't see why you shouldn't be concerned. And now see where all these revelations are coming from, at the East African court. Now, if it's at the East African court, then we agree with Macau. This has gone global. Now, going global is painting our country in bad light. We cannot brush it off and say it's propaganda, it's hearsay. And Ahmed Nassir is not a small boy on the block. Ahmed Nassir has served in the Judicial Service Commission. Ahmed Nassir has interviewed the Supreme Court judges. Ahmed Nassir and the law have been together. So we cannot use his claim as rumors or hearsay or as propaganda. He is a point of reference in terms of matters law based on his history and his involvement into even the ratification of those judges into getting on the bench as Supreme Court judges. So brushing it off to say it is hearsay and propaganda, Bwana Paul, hapo umeanza kutupotosha tu mapema na sijui kwa nini. Hapa mi nataka tusungumze kwa kina. Kama vile tunasema kama uishi ndani ya maji, alafu alligator ametoka ndani ya maji na nasema mama crocodile ni mgonjwa, wewe huwezi kusema napinga kabisa crocodile haiwezi kuwa mgonjwa. Auishi ndani ya maji, okay? Yule anayetoka ndani ya maji kusema mama crocodile ni mgonjwa, lazima tumwamini kwa sababu si atuishi huko ndani ya maji. Ndiposa nasema Ahmed Nassir ndani ya sheria. Ahmed Nassir Supreme Court. Ahmed Nassir inaitwa Judicial Service Commission. Okay? So akizungumza masuala haya lazima tuyasikize kwa sababu sisi sio Supreme Court judges, sisi sio lawyers, sisi sio hatujafanya kazi kwa Supreme Court. So na swala kama hili likitokea lazima tulizungumze. Kwa hivyo ningependa tu kuwarai, ni muhimu tudadisi masuala haya badala ya kuanza ile lugha ya Kenya ya kawaida ya kutafuta njia ya kukwepa kuchunguzwa. Kila Mkenya mwenye nia njema na wengi wa Wakenya wanaamini William Ruto hakupita urais, kura za urais, hakupata kura za kutosha kumfanya rais. Wengi mpaka watoto wanaamini. So hili swala likitokea lazima tulitadisi, hakuna cha kukwepa. Na kama hawa ndio wanauza inji ili wajinufaishe with 1.52 million dollars. Look what has become of our country. Look what has become of our education, our healthcare. What has become of our food security. We are now selling kokoto, calling it fertilizer. And Paul, you are not concerned. I'm surprised. Msimamo, hali vipi? Bwana, nashukuru, asante sana. Mimi niko mzima, buheri wa afya, mzima kama kigongo. Haya, nashukuru. Karibu, mambo ndio haya. Nimekaribia kaka yangu, kwanza chukua zangu, alafu nende kwa dadangu hapo, mwalimu Julia, brother yangu hapo Innocent Joy, na wale ambao wanatusikiza upande wa pili ule, upande wa comment section. Unajua leo nimepita zangu, nimeona watoto nikajua kwa kweli hakika tulipo sipo. Yaani wimbo Zakayo umekuwa ni wimbo sasa unaimbwa mpaka na watoto. Inatamausha kwa kweli. Tukirudia katika swala letu hili la Ahmed Nassir pamoja na hili ambalo ameweza kulizungumzia.
Mimi kiupande wangu ama kimtazamo wangu naweza nikasema ni kweli. Na kwa nini ni kweli? Narejesha tafsira pale haswa wakati wa judgment. Kawaida ya judgment, majudges ni wasikize na kila mtu afuruke kwenda kwake, kwenda kujiuliza, kisha aje na mtazamo wake. Ule mtazamo wa wengi ndio unakuwa ushindi, ndio linakuwa jibu. So kilichonishangaza ni hiki, hatukusikia kwamba huyu kaleta uamuzi gani, kafikiria aje, kafikiria kivyake namna gani, na kaja na maamuzi gani. Kile tulichokiona ni wote kwa pamoja. Sasa swali langu kama msimamo nikajiuliza, wakati wakifanya maamuzi haswa walikuwa pamoja ama haukuwa mchuzi peke yake, ndani kulikuwa na nyama? Hivyo kwa haya yanayojitokeza yananipa tu tafsiri kwa kile ambacho nilikishuhudia kwa macho yangu kama mwananchi, na maamuzi tata yenye yaliweza kutokea, jambo ambalo mimi mpaka leo linanipa amani kwamba huyu bwana hakupata kura za kutosha, na nitafungamana na haya sasa kwamba huenda hili lilikuwa, maana siku zote alalaye na mgonjwa ndiye anayemjua miono yake ama jinsi anavyopumua. Sisi akina msimamo ambao tuko huku na tumeyapata hayo, je, hatutayamini? Hivyo basi kibarua tunacho, kibarua kama Wakenya tunacho, na ni jambo bena la kutamausha kama hatutafungamana akili zetu pamoja kwa minajili ya taifa letu. Itakuwa si jambo zuri kabisa kama tutaweza kuchezeana racket sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu nafasi ya hawa mabwana haswa wanaojiita viongozi watatumia tu hizo loopholes zetu za kuwa hatuna umoja. Umoja wetu kama wana sound talk unatija, maana hapa tuna uhuru wa kuweza kujieleza minajili tu, na lengo ni kuweza kulitetea taifa. So kimtazamo wangu mimi sasa hivi nimeachana na milengo, kaka yangu Benard, acha nikwambie tu kweli, lakini akili yangu na mawazo yangu na uchungu wangu ni taifa langu. Kwa maana hiyo mawazo yangu peke yangu sifanyi lolote, lazima tushirikiane, na njia mojawapo ni ya kuanika yale yaliyo maovu na kuyasapoti yale ambayo ni mazuri. Ari yangu kwa wanasema kamtoko, hebu tulifikia taifa. Asante. Samahani, tuliza mwana wa kwanza. Okay, ladies and gentlemen, huyo ndio msimamo na misemo. Tunashukuru. Msimamo, tuende kwa Julia, tarudi kwako baadaye. Wewe shughulika. Yes, thank you. Julia, hali vipi? Mzuri Bernard, jambo. Si jambo, karibu. Mambo ndio hayo. Asante. Unajua siku hizi nimefundisha wanafunzi wangu salamu. Sasa kuna wanafunzi wale wao Amerikani siku hizi wanasalimiana jambo. Hata juzi nilisikia mwalimu mwingine mkuu akinisalimia jambo. Hata leo kuna kijana ameniambia yeye ni Mkenya. Na siku hizi anasema, ukimwambia kitu anasema where I come from, men don't do this. Jua nawaambia where I come from, men don't do this. Sasa hata yeye akaniambia yeye ni Mkenya. Sasa msimamo, acha niendeleze hapo. Nitasema kwamba msimamo, penye moshi pana moto, na la mgambo likilia kuna jambo na kuna neno. Na pia msimamo atasema kwamba ukiona vimeundwa vinafanya nini msimamo? Si unimalizia hiyo?
Ukiona vyaelea vimeundwa. Oh, nimekuwa ukiona vyaelewa vimeundwa. Na ndio sababu jana nilisema kwamba Wakorino wanajuana kwa viremba. Ndio sababu mnaona huyu nani Mother hawezi kata kukosana na Ruto Mwalimu ni Wakorino au Waswahili wa Pemba? Kwetu huko kwetu tunasimanga ni Wakorino. Juu ni Wakorino tuko nao. Okay. Sasa tukabadilisha huo msemo huko Kikuyuni, tukasema ni Wakorino wanajuanga kwa viremba, kwa sababu hao watu wanajuana kwa viremba. Bwana Ruto na Mother Koome wanajuana kwa viremba. Ndio sababu unasikia mara Mother Koome ameenda kutembelea Ruto, mara amesema wameongea, wamekubaliana na executive. Since when did executive and judiciary have to discuss on anything? Ni kwa sababu kwamba these people know where they share. They know that they share some bed. I'm not saying the bed, the real bed. Not that they may not share that real bed, because I don't know their life. Lakini what I'm trying to say that why Mother Koome cannot pick a fight with Ruto, it is because they know what they did and what they transpired. Unfortunately, what goes around comes around. Na hakuna siri ya watu wawili. Hakuna siri ya watu wawili. That will come out definitely. In one or the other, it will come out. Kuna mtu penye yako pesa akatosheka. Huyo ndiye taongea. So for Ahmed Nassir, I will listen to him with a pinch of salt, but knowing that penye moshi pana nini, pana moto. Basi Wakenya wenzangu, gojeni, moto unakuja. Asanti Bernard. Wacha nifikisha hapo, niende nikaunde Kiswahili changu, nitarudi. Asante sana mwalimu, umefanya vizuri, tunashukuru. Msimamo ndio mwalimu mkuu wa Kiswahili hapa. So kama anakukosoa basi. Wanasema Wakorino na vilemba ama Waswahili wa Pemba? Msimamo. Unajua hilo limenikosha roho. Limenikosha roho kwa sababu ni kweli Wakorino huwa wanajuana kwa vilemba, maana sasa kulieka katika hiyo hali pia si mbaya, labda tunaweza geuza kwa mtazamo fulani, lakini ukweli ni kwamba Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Yaani hiyo ndio ilikuwa ya jadi, lakini sasa hii ya mwalimu wetu hapa imenikosha roho, na kwa kweli hakika Wakorino wanajuana kwa vilemba. Ili nimalizie tu kama utaniruhusu, nadhani jana nilisema hivi, kesi ya binadamu haswa, hiyo misemo yangu tu ya kitashutashi, kwamba kesi ya binadamu kisha ni ya mahindi na napigana anakosana haswa na kima, alafu tunashua hiyo kesi imeishia kwa nyani ndio ambaye anatoa maamuzi. Sijudhani kama kutakuwa na haki, na ndio maana mimi nafungamana na hii kauli na hii mambo ya Ahmed Nassir, kutokana na ile kauli ya jana haswa nikawa naitilia mashaka kwamba wao wanapinga housing levy pamoja na mkuu wa sheria. So for real tunachezeshwa hapa haraka. Tunajua siasa ya wajanja, kitu cha kwanza huikimbiza sheria, either kuipandisha kwa minajili yao, kisha wakakimbia haraka kwa wananchi, kwa sababu wanajua wazi wananchi wamegawana pande mbili. Laiti wa Kenya tungekuwa tumefungana kwa umoja na tunasema hawa watu ni watumishi wetu, haijalishi cheo cha mtu, tungeendeleza hii hackling kama nilivyoitabiri wakati fulani. Papa hapa sound kandi toka sema the only way ni hackling. Umekuja watu wana hackling, na kwa kweli hii dua naweza ngasema kwa kiasi kikubwa imeanza kushika mashiko. Mungu ashaanza kujibu, so izidi hapo ndo kutakuwa na umoja wetu wa kuweza kuchambua magugu na mbegu, kwa kuweza kuchagua viongozi walio bora, na wale bora viongozi tu. Kwa maana hiyo Bernard, mimi nitafunga tu kwa haraka kusema hivi, hatima ya nchi iko katika mikono yetu, na dalili ya kwanza ya kwamba ni hapa tulipo, kwamba tunazungumzia haki, ambao tunavyoelewa kwamba kuipigania haki haswa katika dunia hii inakuwa ngumu, lakini panipo njia,
panapo nia huaga kuna njia, panapo nia kuna njia. The only thing that the only healing solution is lazima tuje kwa pamoja, tuache tofauti zetu, tuache kutumiwa na wanasiasa, kisha tusimamie haswa taifa. Hii challenge mimi naichupa tu hapa kwetu, kwa sababu hapa ndo watu wanasikiza, tusidanganyane. Kwa hiyo mimi nitaachia pale Bernard kwa hiyo changamoto ambayo nimeibwaga kwetu, na hakika tuzidi turegeshe mmoja wetu tuliokuwa nao mwanzo. Dua njema ni ile ambayo tunakaa kwa pamoja, jamani, Mungu ataisikiza, na huenda mambo yakawa mambo hayo kama alivyotabiri dadangu hapo kwamba tulizeni tu, mambo yanachemka na wakati wowote yatalipuka, na hatujajua yatalipuka namna gani. Je, kama Wakenya tumejiandaa na tuko tayari? Hapo nitaachia hapo kakangu Bernard, nisimalize mengi tu, na bado nipo tu kwa sana. Asante. Okay, asante sana msimamo, tunashukuru utangulizi mzuri. Naomba tusonge mbele, tumakinike kukaribishana. Asante kwa wale ambao mnatusaidia kukaribisha wengi wahusike katika mdahalo huu ambao tunazungumzia masuala ya Ahmed Nassir na ufichuzi wake kuhusu judges wa Supreme Court kula mlungula ili kututafutia rais. Yaani nakwambia hii nchi inatisha. Mwalimu wangu hapa, the Kenyan translator, anasema Waarabu wa Pemba wanajuana kwa viremba. Hiyo ndiyo sahihi. Haya, walimu tunakanganya, lakini tumeelimishwa hapa, so tujifunze. Innocent. Bwana Innocent, how innocent are our judges? We must use your majina la majazi. How innocent are our judges? Yep. Yeah, they might be innocent from one side and Bernard another. Anyway, how are you? I'm good. I'm happy to be here. I'm happy to have you. Karibu. Thank you. Yeah. I'm just listening to what my friends are saying. Now, I have two opinions. I have two opinions for this. Is it ufichuzi ama ni nini inaitwa kwa Kiswahili? Sometimes ukiona watu wa president wakianza kutoa mambo, hao ndio wanafichua kitu, then there is something which is happening na wanataka they want to take us to that side, tusahau what is happening ndio tuanze kuongea haya. So it might be that kuna kitu inaendelea ama kuna kitu inakuja and they don't want people to know what it is, so anafichua tu ndio watu wapenduke ama waendelee kuongea hii, so that they forget what is in the cooking, the pot. Again, whatever my previous guys have said, ukiona mwenye anatoa ufichuzi ni wa huko ndani, then kuna kitu anajua. Number one, ni ukweli what he's saying, and number two, it can be a plot for 2027. Mimi vile naona ni kama ni plot ya 2027, so that waona kama hawa charges wanaweza tolewa ndio 2027 wengine wakiwekwa wakuwe ni wenye who are singing the music ya
the current government. So inaweza kuwa ni wanataka kutumia that excuse ndio watolewe. Wenye watakuwa wamewekwa huko ni wenye who will favor them. So kuna kitu fiche hapo ndani. So tusione tu ati ni mlungula tu walikula. Inaweza kuwa walikula ukweli, lakini ama hawakukula enough vile alikuwa anasema, they didn't get their share. Na ikiendelea wataenda mimi kumkasia, waone wacha Ahmed akuje wafanye watoe, wakishatolewa wengine wataweka, na wenye wataweka kama wenye watakuwa wenye watasongesha juu ndio watatumiwa sasa kusaidia president on 2027. Hapo ndio naweza achia kwanza nisikie vile wengine watasema pia. Thank you. Okay, asante Bwana Innocent, tunashukuru kwa utangulizi mzuri. Naomba tumakinike. Asante kwa wale ambao mnakaribisha watazamaji, tusilegee. Let's be on the forefront, invite as many as you can, and the TikTokers, let's do as TikTok requires us to do. Don't just watch, participate fully. Thank you everyone. Now I just put up the poll question. Do you believe Ahmed Nassir is claim that 4 out of 7 judges of the Supreme Court received 1.5 to 2 million US dollars to uphold the win of William Ruto? You can also participate by voting, but before you vote, like the video. Naomba basi tumlete Reverend Lala naye achangie kwa kifupi, alafu Stony PK. Wenzangu, habari zenu, habari Bernard, Msimamo, Julia, Stone PK, and Innocent. It's good to see my favorite people talking about Kenya and judiciary. This man, Abdullahi. You know, no matter how much we don't like the guy, but I think he's giving us something that we all along knew. We knew that the judiciary is corrupt, has been corrupted. And because they've been corrupted, now they are very vulnerable, that anyone can use them for their own end. So what Innocent is saying may not be far from the truth. And so it really depends on all of us what we're going to buy. But to me, I think everything has to be verified before we can claim a fact. Because right now, I don't know who's clean and who is not. The water has been muddied so much that is difficult. But then even the people who are talking for Abdullahi not to point finger at Ruto, you know, the way he should, if he thinks he's clean, that's also a suspect, because it makes me feel that this everything here is politically motivated. It's the idea to make sure that what they want, the agenda they want to put forward is in, because I think they're targeting putting in there. You see, when people have been corrupted, you don't want them inside, you want them outside for one simple reason, that you can have a chance now to corrupt the other one, because if they're outside, they won't talk about bribes, because if they do, they're going to be in trouble. And so just as a theory that I think I have. So in my mind, we should question all these people. They don't deserve to be there. Even the good ones, they've never protested. Sometimes you have to, because when you talk about justice, justice is key even to
God Himself. I mean, it's not just it transcends just the government. It is your conscience. It's the person who you are. For you to sit there and know injustice is being done, it's being subverted, I think is, to me, it's worse, especially when it comes to judiciary. So if you are there and you claim to be clean and you're not vocal to be able to say the truth, and you're either afraid to talk about the truth, to open up your mind and mouth and speak the truth, then you actually as bad as the guy who has taken the bribe. And I think Kenyans are hypocrites because we know the truth, but we're very conservative with it. We don't want people to know, either because we are making something out of it. Something is there for us. So, Ahmed Nassir, what is it that is trying, to protect and being conservative with, but of course it's coming out, which is to an extent is good, but the motive behind, I think we got to probe, find out exactly what's going on, because in Kenya we know that when things are bad, what they do is crying fire inside a movie theater. People is full of people. So when the fight means everyone will run everywhere and the whole program is disbanded, and the thieves and the robbers and others can escape. Okay, so this is probably an escape route for certain individuals. So it is for us to be vigilant. Let's make sure that we don't let them escape with our things, with the loot, because corruption is rampant, and I don't know. I don't expect anything straight coming from Nassir and Ruto's side, but because they have been in a situation where there are things that are begin to burn them, it is possible for us to see through what they are presenting, what the truth really is, or what's really going on, for us to be able to follow the trail of where the problem is. So I don't have answers for what's going on, but let's watch, let's be skeptical, let's be skeptics, and let's seek where the truth is, and hopefully we will see it very soon. That's what I'd like to say. Otherwise, good to see Alex and all of you there, and I'll step back and hear what you guys got to say. I haven't been listening close enough to know exactly the update today, so maybe I'll just wait and listen. Thank you. Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate that good outlook. And ladies and gentlemen, as we continue to engage, let's keep participating. The poll question is up. Do you believe Ahmed Nassir's revelations about 4 out of 7 judges receiving 1.5 to 2 million US dollars to uphold the win of one William Ruto? The yes or no answer is what we require of you. I want to give Tony Piquet to give his opening remarks, then Alex. That's when after that I will make my official communication. There is a matter we have to address as a channel that we cannot shy off anymore. Thank you. Tony Piquet. Bana, unanisikia? Sasa ndio umeanza kuingia. Karibu. Hali vipi? Salama bana, long time. Sasa mimi my quick opening remark before you come in for with your whatever official communication. My opening remark ni kwamba tutasema namna tunavyosema tukiwa kanisani. Hallelujah, amen.
Haleluya, amen. Kwa nini? Haleluya, amen, kwa sababu yale ambayo tulifikiria tulipokuwa tukisema, sasa wenyewe ndio wameanza kutuambia we know this, and that's why for me, okay, I just came in because I'm a bit happy that all what we know, it's what this guy is saying. This guy, I remember in one of the interviews, he kept on saying Raila was beaten hands down. So I don't really value, I don't actually have no respect for him, whether he's a sijui anaitagwa guru or whatever it is. I mean, somebody who has no principle, si mheshimu kabisa. Alisema kwa interview fulani, Raila was beaten hands down, and he can be beaten hands down every other time by Ruto. Okay, sasa is because part of your corruption, because he's one of the most corrupt guys, by the way. One of the, yani, hao ndio wale watu wanakula milungula, you know. They are senior lawyers, yes, but you can't rely on them. So hii mlungula inaonekana alikuwa short changed. Ameacha wa Kenya tukaandamana tukakufa. When we are trying to fight for this, why didn't he come and say, ladies and gentlemen, this is it? If he is so principled, he should have said to hell with the judges. They were bribed. He should come clean, open. But now because sasa kiatu pia kinamfinya, ndiye anaanza kulia. Sasa analia tumsaidie na nini? East Africa itatusaidia na nini? He's just crying wolf. Okay? All right? Lastly, Kenyans now should think of barbecue. Waanzishe barbecue wetu ndio tuweze kuokoka. Otherwise we have no choice. I'll come in later. Thank you. Okay, asante Stony PK, nashukuru. Inaonekana jamaa alienda kuhudhuria kijiji kwetu ng'ombe ikichinjwa. Kuna wale watu wa kutoa ngozi, na wakati inatolewa ngozi kila mtu anakuwa na kipochi chake pale, so anakata kidogo akiweka hapa, anakata kidogo akiweka hapa. So inaonekana yeye waliweka kwa pochi yake, lakini mtu kwa nyumba akaenda na pochi. So yeye kumaliza kutoa ngozi kwa ng'ombe, anaona pochi yake haipo, na hawezi kurudi aseme nikate tena, kwa sababu nakatanga kadogo 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 uchaze pochi yako. Haya, hiyo ndio Supreme Court of Kenya. Wakenya tujitahidi, karibuni kila moja, karibisha mtu, piga kura yako, like video, tusonge mbele. Honorable Alex, vipi? Nzuri sana Bernard, habari ya siku nyingi. Nashukuru, Mungu mwema. Salama sana. Msimamo ndugu yangu, kaka, habari? Wewe umemute, hatukusikii ndugu. Nadhani hapo niko sawa sasa. Ya, habari yako? Bwana, mimi salama kabisa. Sijui wewe na siku nyingi pia. Mimi niko salama, niko salama. Na Karibu. wengine mpaka Stone PK wacha niwasalimu. So hiki tu Biblia nimekuwa nikisoma, and how I view it, it's very complex and very complicated. It's not as shallow as we see it. The plan to put Ruto to become a president was hatched long time ago, and it involved multiple people. And Ahmed Nassir was the insider who was promised to become the Chief Justice. So these are things that were sat down, money was given, and they decided how the government is going to be formed. Now that the chicken have come home to roost, to a point that Ahmed Nassir is being told that he cannot even take a case to the Supreme Court, now he's throwing vendettas. But I can guarantee, do not underestimate that man called Ahmed Nassir. He has a network of people who can engineer na wasumbue Ruto vibaya sana. The courage that he has and the way he is doing. Alex, you need to take care of the noise. No, it's gone. So, okay. Let me take care of it. It's coming again. Yeah. Good. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for staying tuned. I trust you are getting us loud and clear.
kuna swala hapa ambalo ufichuzi wa Ahmed Nassir, yule lawyer sugu kwamba Supreme Court wanakula mulungula kuamua kesi. Majudges 4 kati yao 7 walipokea sio kitita kidogo 1.5 to 2 million US dollars. Yani we are talking about $1 billion and above Kenya shillings for each of the 4 judges just to uphold somebody who lost the election to be declared a winner. Now, how can we afford that amount of corruption? Then we can't afford healthcare, we can't afford education, we can't afford food, we can't afford fertilizer. Tunauza kokoto. Hey, Honorable, did you sort it? Yeah, I sort it. So where I disagree with Ahmed Nassir, it's not 4 judges. For me, it's all judges. Then there is no way 4 can take and the rest wakatai. Everybody is culpable when it comes to that money. So what Nassir is doing is going to put those who are against him, those who voted him against going to the Supreme Court, au wengine ambao walimtetea. Sasa ndiye anasema they are what? Where was Ahmed Nassir earlier not to say that? And as Stone Picker said, this guy said that Raila was beaten, that pants down, and he used very bad language. And let me guarantee you, the person that wrote the speech that Koome read to uphold your hotel, that's the language of Ahmed Nassir. It is not the language of Nani. He sat down, he wrote it, and he said that's hotel. So Ahmed Nassir is an insider within Ruto and is being used by insiders who now believe that Ruto has gone wrong. In UDA today, the revolt is too much. UDA is not a party anymore. No. So there are people who could be using Ahmed Nassir because he's vocal, courageous, and he does not fear, so that wasumbue Ruto. Either now wapate kitu walikuwa wanataka contract sama nini, or the engineer to remove him. Don't be surprised, because such kind of revelation, if you don't have security, if you don't have let's say people who will take care of you like the military, you can't just come like that and say that, and there's 4 judges, and then you are ready even to go to court to substantiate what happened. So for me, Ahmed Nassir is being truthful that money was given, but the amount of money, I think, is being dishonest. It was more than that. The amount of people that received that money is not 4 people, it is 7 people. So I think now we should interrogate the whole Supreme Court to see is, and that's why I keep on saying we don't have judiciary anymore. You know, sahi kuchukua kesi yako ati ni Supreme Court, that's nonsense and that's waste of time. Thank you very much. Okay, thank you, Alex, for that good start. And it is important that we ventilate on this soberly. Of course, we must take charge. This country is in trouble, and we must be useful in God's hand in rescuing this country. If this is what we have made of our justice system, no wonder we are having what we are having for healthcare system as well as education system. And William Ruto and team, in my opinion, don't care, because they now know money can buy for them anything they want. And of course, they can force their way anywhere. The other revelations of the Ruto team invading Koome's place just before the 2022 election verdict. So mambo ni mengi tu, na tuko katika hiyo season ya ufichuzi. Basi tutajua mbivu na mbichi. Sisi ni kutegea, lakini kile ambacho nakuhimiza kama Mkenya, wakati huu sio wakati wa mirengo, wakati huu sio wakati wa Kenya Kwanza, Azimio, ODM. Wakati huu ni wakati wa Kenya, because Kenya ndio inabeba hivi vitu vyote. Unaita Azimio, unaita Kenya Kwanza, unaita UDA. Hizo vitu zote zinabebwa kwa sufuria moja. Sufuria inaitwa Kenya. Hii sufuria ikitupwa, hakutakuwa na ODM, hakutakuwa na Azimio,
hakutakuwa na Kenya kwanza. Kwa hivyo lazima tuanze kuongea kama Wakenya na kuangalia nchi yetu kama Wakenya wazalendo ambao wanawajibika kwa ajili ya nchi yetu. Haya mambo yote tunasoma kwa magazeti na tunaona kwa TV ni ya kutisha. Na yanatisha kwa nini? Kwa sababu current ambayo tunaishi na the technological advancement that we have come as a people, the things we are seeing and hearing belong to the Stone Age period. We can't be hearing things like this. At fertilizer ni kokoto na imenunuliwa kwa NCBB, yani store ya serikali, sio River Road. Unajua River Road tunaelewa, Kariako tunaelewa, NCBB store ya serikali ndio inauza mbegu gushi, mbolea gushi, and then you're telling us you're dealing with food security. So we are broken down as far as security is concerned. We are broken down as far as justice is concerned, and we need to be concerned as a people. Well, before we switch gears, I want to play a video. We take a short break, after which I'll make my official communication there after we continue with the conversation. But there is a video to the effect that there is a new variant of COVID-19 in Kenya. We'll be listening to that video shortly so that kila mmoja aanze kujihadhari na kusimama, kwa sababu hii ni maombi tuliomba na tunaomba Mungu tafadhali shikilia, kwa sababu ukiwa na outbreak ya COVID-19 na serikali kama hii hapana. Majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha. Na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Na unatazama Sound Candy. Watch, share, like, subscribe. Alright, barabara. Asante sana, tunakuchukulia za picha reto design kama hii. Ikiwa ni kwenye route za introduction, tunakuja tunapata jamaa wetu anatamba design kama hii, na jamaa wetu amejaa tena vizuri zaidi. Jamaa akishika dotono, nakwambia dotono nani? Dotono nani? Makusha. Atakuona wa design au jaiona. Gigi. Musumari na hinda. Wekelewa design. Na kuambia hii teke nani inajulikana kama springa dira. Jamaa aliwekerewa springa dira, alivyowekerewa nani alitoa minyo yote. Unaona? 1 2 3 kuku dancer, break dancer, yote analeta. Unaona? Maredadi. Kiki. Jao wengine wanakuja na chopa. Makusha wanakuja na chopa design kama hii. Inda wewe. Jamaa wetu is a high trained commando. Huyu aliwekerewa miguu, akaanza kuimba kalila ya Yesu alikende. Ikiwa ni kwenye route za introduction, wana relenza presentation wanakuletea. Ikiwa ni kwenye commando part 2. Watch, share, like, subscribe.
Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. I trust you are following and, of course, enjoying the show. We want you to continue inviting somebody and be part of this great conversation. I really want to, just a moment, issue with my TikTok community. Good. Thank you. They are back. Now, we have been here, msimamo tumekuwa na yeye hapa Julia, Lala, everybody here. We've been here for a long time, since the inception of this particular channel, na tuko na utamaduni wetu ambao huwa tunadumisha kama wana Sound Candy Talk. Haswa hii channel haitegemei msaada kutoka nje kuendelea kuwepo. Ni sisi wenyewe huwa tunaifund, na tumekuwa na ile tradition ya kwamba mwisho wa mwezi kuna zile zinaitwa recurrent bills. Hizo ambazo huwezi lipa mara moja kwa mwaka zikaisha. Zinatokea every month, so lazima zilipwe. Now, our tradition has been everybody voluntarily makes their contribution, and when the contribution has reached the bill, we pay the bill, forget it, we debate for over other 25 days, then the remaining 5 days we remind everybody, and everybody has been making their contribution, and we have not had any cases of individual reach out or make financial appeal individually to anyone except to the admins. But it's been brought to my attention that some of our admins and some of us here tumeanza kupeana tuhuma kwamba mimi nakusanya hela alafu naenda kuwadai tena mlipe hela. Sasa mimi nashindwa hii inatoka wapi? Na nimechagua kuzungumzia hili swala kwa sababu last month our contribution did not go beyond 30%. That means we have a deficit of 70%. This month is already here and the bill is piling up. And so we must review on whether we want to continue with this work or not. And not by compulsion or forcing anybody to be part of the contributors. As we have always said, kila mtu anafanya ile ya kwake, ile anaweza, na kila mtu akitoa kidogo yake inafanya nini? Inachangia. And then I don't think what we are doing is anything abnormal. Because I see other channels, they contribute like the double updates, ile video ya kwanza kucheza, wanafanya mambo makubwa tu, wa kila mtu akitoa 100 wanasaidia ni wagonjwa, wanasaidia wajane, na wale watu wako na shida. So mimi sioni sisi kupatia ruhusa ya kuchangia ili tulipe bills, tuendelee na show. I don't know how that has become a sin and has become a problem that somebody gets out of here and goes to the campaign and poison people's minds on this whole matter. And so I really want everyone to beware that everybody is in Sound Candy Talk by choice. Okay? Kuna mtu amelazimishwa kuwa hapa. 2, kila mtu huchangia kutokana na nini? Vile anaweza na vile anataka. Hakuna mtu amewekewa kwamba alete milioni fulani ama alete 1,000 fulani. Kila mtu anatoa kwa hiari na kuna kufuatiwa. Hata wale ambao wamejiandikiza, hakuna mtu napigia simu nasema mbona mwezi huu hujaleta hela yako kwako. Kama uko na hiyo evidence kwamba nilikupigia kwambia mbona sijaona hela yako, uniambie. So please, I want us to make up our mind. If we want us to continue the tradition, everybody making free contribution, and I've never taken more than is necessary, because I always tell you our bill is, we've been operating within 60K per month. And because of the depreciation of the shilling and the high cost of living, that cost has switched to almost 100K. And that's why we want everybody to contribute as much as possible. And like, for example, we have 110 people viewing right now. So if everybody gave 1,000 each, we would not need to fight over anything. So I really want us to get over this issue of bills and begin to do serious things. Like
What happened to our project to go to Marsabit? We are supposed to go to Marsabit. We should be working on that. But it appears that some of us are so caught up into the monthly bill that we have forgotten our humanitarian arm of operation. And so I really want us to be frank and transparent in terms of handling the issues finance. I even said, kama kutuma hela kwa namba yangu ni shida, okay? Chagueni ile namba mnataka. Huyo mtu mtumie hiyo hela. Mimi nitamwambia Billy lipa huyu. Okay? Tuma hii ni ya Safaricom, tuma hii ni ya house rent, tuma hii ni ya transport ya vijana wakiwa hapa. Wengi wenu mnafurahia vijana wakiwa hapa wakiendeleza kipindi, mnawapigia makofi, mnawasifu, but they are not here by appearance. There are expenses involved. When they are here, the kitchen should be involved for them to eat. They should be transported to here. They should be transported back to where they come from. Now, hizi bills zote zinaishia kwa meza yangu. Hiyo meza yangu, mimi sauti yangu tu ndio nawapatia. Nikiwaomba, tena naanza kupigwa vita mara hii, mara ile. So, naomba tafadhali, tukubaliane. Kama tunataka kufunga stesheni, nitaweka poll question, okay? Piga kura. Ikianguka, imeanguka. Tunafungasha tunaenda, ama itakuwa tunakuja mara moja kwa wiki. Friday alone. Because that could be what we can afford, if that is the case. But from the look of things, I just see it's just some political things that don't make sense from where I see it. So, going forward, I really want us to be forthright. Hakuna mtu analazimishwa kuchangia. Wewe uchangie kwa hiari yako kama unapenda ile kazi tunafanya. Kama unaona hii kazi tunafanya ni bure, hakuna mtu anakulazimisha kuwa hapa ya kwanza. Pili, sio lazima uchangie ndio ukue hapa. There are many people who have never said anything, but they enjoy this show, they watch it every day, and we know that. And so please, I want to clear that. So anyone among us, awe ni moderator, awe ni administrator, if he begins to talk to you, okay, about anything concerning the administrative aspect of Sound Candid Talk, report them to me. That's all I can say. Report them to me. Seek clarification from me. All of you have my number. Hakuna mtu hana namba yangu. And you can reach me on WhatsApp. You can call me directly and we will have a talk. But going forward, I really want us to come out clear. Zile pesa zote zinakusanyika za bill zinaishianga kwa bill completely. And if you have any more, we don't even collect money for bill. Like kama nimeenda mission, nikatengeza hela narudi na I pay all the bills. We don't do any extra collections. So please, let's watch out. Let's do what we must do. I think we're here because we want a better Kenya, and a better Kenya will not come easily. It will not come cheaply. Itahitaji kujitolea, na katika hiyo hali ya kujitolea, hakuna mtu anapeana pressure kwa mwingine. Hakuna siku ulikuja hapa, kuna channels ambazo zina disable hata chat. They disable chat, kama hujalipia hawezi kuchat. You have never seen that here. Why? We want everybody to participate, want everybody to be free. Because I believe in a free Kenya. And that's why I'm in this. I want every Kenyan to be free, to be what the Constitution has provided for them to be. And so going forward, please, when we make an appeal for paying of bills, it is strictly for paying of bills. If we make an appeal, tunataka kusaidia mmoja wetu, I always say that. Na hiyo hela ilalange kwa simu yangu. As soon as it has reached what we need, it goes there before I go to bed. We have raised funds here to support some of us for funerals, for that relief program we go in Marsabit and all that. And all that money is spent, and I give account to our admin, wherever, WhatsApp group. So wale ambao wanakerekwa na haya mambo, poleni. Lakini mimi sioni lisilokuwa la kawaida. Sioni lisilokuwa la kawaida. The bold analysis, wanafanya michango, wananunulia walemavu wheelchairs, wana discharge wa mama ambao wamefungiwa hospitalini kwa kutokuwa
na uwezo wa kulipa bills as a channel, and I don't see any quarrels there. So please, let's mature up. Let's do what we must do. And if you don't feel like doing it, or you get offended by reason of the same, nobody's forcing you to do it. Just keep off, but don't poison those that are doing what they believe is right. Don't visit them and give them calls to advise them on stopping to support the channel because you don't support the channel. Hiyo ndio tunaita uchawi. Msimamo wako hapa atakwambia. Hiyo wewe unachukia mtu, alafu unataka kurecruit watu wamchukie huyo mtu. Huo ndio uchawi. And I wouldn't want that. So please, with all due respect to everyone, and I value everyone here, I respect everyone here, let's stay in our lane. Let's do what we must do. If the channel doesn't get enough funding, we will quietly close and go. We can engage into other things. There are many things I do. I'm a pastor, I'm an author, I'm a publisher. I wear so many hats. And so dedicating my 5 hours here is not because I don't have anything else to do. It's because I love this country. I want the best for this country. And I believe by engaging with the rest of Kenyans, we will be part of the solution to this country, to the country's problem. Please don't let anything come in between on this matter. Thank you very much. Maybe I will give allowance for anybody to add anything to what I've said. Lakini going forward, sitaki siasa na masuala ya channel. Kama unaona channel sio nzuri, ziko channel 2 billion kwa YouTube sahi. Chagua moja, fuatana nayo. Lakini usiharibie watu chakula chao kwa sababu ukipendi. Msimamo. Asante sana ndugu yangu Bernard kwa hayo uliyozungumza, na ni bora umeweza kuyaweka wazi. Unajua hakuna jambo zuri kama kuweka moyo huru. Ila tu kila ilivyo na kawaida haswa, safari ya mamba huwa nao kenge wapo. Safari ya mamba huwa kenge wapo, so ni vitu vya kawaida. Roho mwanadamu tumeomba kama sawa, tuna vidole hivi haviko sawa, japo vyote vina kazi, mkono ni mmoja, lakini haviko sawa. So kwa wale pengine wanakuta hiyo ndio njia, si njia jamani, langu kuambia si njia peupe. Maana kama ngosa kosa, tusivichane hapa, tuko katika kutafuta haki na tuko kwa jamii ya taifa. So ni sisi wenyewe tukianza mgawanyiko, basi safari hii tumeilemaza kabisa. Na wale ambao walikuwa wanatupigia vita tangia mwanzo, basi watakuwa na mashiko. So for real, wale ambao wanaona kwamba hiyo ndio njia pekee ya kuweza kutia sumu baadhi ya watu ama kuweza kutafuta umaarufu, hakuna umaarufu hapa. Nchi yetu ni muhimu, haijalishi uko Kenya ama uko nje ya Kenya. What we need is nchi ambayo itakuwa hakika tunajivunia nayo. Na la kutamausha, kipindi hiki ambacho tunaona machafu zaidi hatujawahi kuona Kenya, si wakati wa kuweza kugawanyana, si wakati wa kuweza kufuviana. Yani unamuonyesha meno meupe kama maziwa, kumbe ndani ni kweusi kama makaa. So for real, Bernard, umefanya jambo zuri kuliweka hilo wazi, na naamini kwamba huyo ni pepo, maana wanaolima pamoja basi majembe haachi kukuana. So maybe labda ni kukuana, na mtu pia jirekebishe na kuomba msamaha. Bas, that's all. Tunaendelea, we move on. Tuna kazi kubwa mbele ya taifa letu hili. Hata mimi mwenyewe msimamo haswa najinyima sometimes nia yangu. Nanua GB hapa kuingia hapa. Na si kwamba anaingia hapa kwa sababu ya kuonyesha hadhi nilionayo ama kisomo nilicho nacho. Niko hapa kuhakikisha na kuzungumza kile ambacho naona kitanisaidia, kwa sababu ni wakati wangu kama msimamo. Na ukifika wakati wa watoto wetu itakuwaje? Kama taifa tutaliacha tu likididimia kama hivi? Ndio najikuta niko hapa Bernard. Siko hapa kutafuta umaarufu wa mtu, siko hapa kutaka cha mtu, siko hapa kujiuza, siko hapa kutoa shida zangu. Nazo chungu nzima, lakini taifa langu ni bora, ni muhimu hata kuliko yale maisha niko nayo, kwa sababu na imani
Kenya kama itafunguka vizuri na iwe viongozi ambao vitakuwa ni wazuri, basi hata watoto wetu watakuwa katika maisha ambayo mazuri, kuanzia sisi wenyewe hadi watoto wetu. Kwa hiyo Bernard, vizuri, umechukua moyo wa kiutu uzima na hongera kaka. Yangu ni hayo tu, tudumishe umoja. Umoja ni nguvu. Utengano siku zote ni dhaifu. Asante. Okay, thank you msimamo. Tumelete Julia naye sema kifupi tu kwa hiyo, alafu turejee kwa debate. Tuingie hii masuala ya hii scandal na maneno ya COVID. Julia, karibu. Asante. Okay, so mimi ningesema hivi, this is voluntary, so we shouldn't fight about contributions. Hakuna mtu, hata kwa kanisa, ukienda kwa kanisa kama hutaki kutoa fungu la 10, hakuna mchungaji ashakufuata kwa nyumba kuitisha fungu la 10. Wewe ndio umejipeleka huko. So this is voluntary, so we shouldn't fight over that. Those who won't support the channel, go ahead and do that. Don't interfere with that. I think Bernard, I agree with you. We shouldn't fight over that. This is voluntary and nobody has gone amefuata mtu gunpoint kumuitisha pesa. Kama umefuatwa, pengine utaambia Bernard kama kuna mtu amekufuata. Lakini naamini kuna mtu amefuata mtu kwa at gunpoint kumuitisha pesa, so let us not fight over this. And let us not fight over what somebody is doing with their channel. We all here come here, and even by virtue of the fact that tuko na chance ya contribute and share and this is another social platform. Watu wengine kama ni Kenya wako kwa pub wanaharibu pesa zao, si hatuharibu pesa zetu. So this is an opportunity that Bernard has provided. So personally, I don't think anybody should go around discouraging people from contributing money. I think people should be free to contribute and to support the channels. That is my view, Bernard. Asante. Thank you very much, Mwalimu. We appreciate that. Innocent, quickly, tukipita pita. Innocent is always innocent. What is it? Okay, yeye tutafungulia mashtaka baadaye. Stone PK. Thank you, Bernard. For me, I'm just surprised by what I've heard because I'm always on a very, very kind of easy mode and level, and I always look things in terms of realism, and realism is what has guided me throughout my life. One of the realistic things about these social media channels and all this, it's a free for all. So and anyone is allowed to come up, do your thing, start your channel, do whatever you want to do. And that's why for me, for example, you will never find me, Stone PK, quarreling with anybody over these things. Either social media, niseme watu wamenipiga, sijui watu wameni. I don't give a damn. And I really don't care. Because what you do here is, it's personal. Okay? So to go the campaign people or do this kind of, we have choices. We have a choice. That's why I can't break head over, who is supporting the channel, who is not supporting. Those who feel this is a good job, you are free to do that. But do you remember, I was among the first people who started the Massabit thing, Tukiwa Mtembei. I think I'm the one who suggested that. And then you volunteered and said, you will take the money we are going to give you there. And we all agreed. So it is voluntary. Nikitaka kukutuma Massabit na pesa yangu Bernard, mimi ndio nitakutuma nikiwa ninaamini. Na sitaambia Reverend Lala akuamini kwa sababu ninakuamini. Me, I trust you and I'll do whatever I want. Lala will do his thing. So I think people should not go into personal. I don't know why somebody would have a personal thing with Stone PK over this kind of thing, or Reverend, or whoever it is. We are here. Ni kama ile kwenda stadium, the way we used to go to City Stadium kuangalia ball. Au vurutu mtaani atakuja tukaone leo ni Gor na FC. Wewe unajipeleka pale because unavutiwa.
Wengine wanasema mimi nataka kwenda kuona boli ya Shabana. So that, I mean, so we have a diversity of things to do, and again, we are very mature people, I think. So we get petty when we start degenerating into this kind of a thing. Ni volunteer, kama kuna harambee ya channel, kama huna usitoe, kama unayotoa na ukitoa, don't go saying XYZ. We have choices, Bernard. So me, that's what I would say. And yeah. Okay. Thank you, Story PK. And thank you, everybody. We really appreciate you for being part and parcel of this. We have grown because of you. We have stayed this long because of you. And we want to go further because whatever we started has not been achieved. And so it only makes sense if we keep in the lane until we win. So please, I encourage each one of us, let's do our very best to secure each one of us, but better than securing each one of us, let's secure this country. Be concerned about what is happening with this country. Let it trouble you, okay? Let it trouble you. I'm tempted to quote the Bible. The Bible talks about Jesus coming out and seeing multitudes. And he says they were like sheep without a shepherd. They were scattered, they were, vulnerable and all that. And the Bible says when he saw that they were vulnerable and exposed and they were like sheep without a shepherd, the scripture says he was moved with compassion and began to teach them and show them the ways of God. He was moved with compassion. So we need to be moved with compassion when we see our country going from bad to worse, when we see what we had gained beginning to be lost and things like that. We can't watch from there and say, I don't care. It will eventually end up on your doorstep. It will eventually end up on your doorstep, on your brother, on your sister, or on your mother, or on your auntie. So we can't anymore keep quiet and say nothing and do nothing when we see evil prevailing. Now, on that note, let's get back into the debate. Thank you very much. Let us take responsibility, enjoy our space, and do what we must do. Now, the doctors are giving warning that there is a variant of COVID-19 in this country. Let's hear this out and weigh on the same. And doctors are raising an alarm over a surge in respiratory infections in the country, with some health experts attributing this to a resurgence of COVID-19. The country has detected an offshoot of the Omicron variant called the JN1. And earlier today, I spoke to Dr. Shem Otoy, a COVID-19 waves modeling expert, on recommendations for the public regarding behavior changes to mitigate the risk of contracting or spreading this variant. Listen in. The symptoms are similar to other variants that have come before. The coughs, fatigue, loss of breath, and sometimes the congestion in the chest. Those are just common. Presently, or let me say from February running up to now, we're having a mild surge. Mild does not necessarily mean pleasant. You can feel downright terrible, but provided you're not on oxygen support, you don't need oxygen support, we classify you as being mild. 2, there is also influenza going on, H1N1. Now imagine a combination of JN1, which is COVID variant, and H1N1, which is influenza. The difference between JN1 and other variant is that in this case, there are reported instances where people have diarrhea and abdominal pain. That was not in all previous
variants. So that is the key difference in here. This one is slightly more contagious. When it comes to vaccine, you realize that since Omicron up to this day, remember the vaccines that have been there, now it is mostly about boosters. Scientists have been looking for a moonshot booster, one that is more of a silver bullet solution to all COVID-19 infections. It hasn't been found. On December 13th, 2023, the experts of WHO on vaccine advised, given that now JN1 was being reported in Japan, in USA, and some parts of Europe, before it takes a lag before it's reported in Kenya, said that they still recommended the XBB1.5 vaccine booster because it had some antibodies that work against the JN1. However, it doesn't work completely or exhaustively, but it is reported research-wise that this kind of booster has a cross-protection among many other variants. So it largely, not wholesomely, protects against JN1. Now that is the position of JN1 as far as vaccines are concerned. The first advice is get tested as soon as you feel the symptoms. That is one. Two, obey, try to protect yourself. Wear a mask if you are in closed spaces, and avoid being in contact with those who you suspect have been infected. So every other public health measure that existed before applies now. Okay. Hilo ndio swala, wanasema hiyo infection ipo na wamepeana hapo mikakati, sijui nyinyi mnaonaje? Let me quickly respond to Oset. There is a link I've shared to join as a member of Sound Candy Talk. There's that link. When you click on it, it takes you to the membership section, and you'll have a choice. There is the list membership is 1.5. Then there is, I think, 4.54, something like that, monthly subscription. That is what we were pushing for, as many people to get there. If we get sufficient number of membership that meets our requirement for sustaining the bills, we'll have no problem. There will be no fundraise to pay bills. That is the best way to go about it. But we are still very low. I think we have like 20 members, and majority of the 20 members are for 1.5 or something like that. So at the end of the month, our deficit is wide. That's why we reach out for people to volunteering, chip in, and help keep us running. But thank you for the responses. Let's do what we can do. I'm too sure we can do what we need to do. Hakuna kitu cha kufanya nini? Msimamo na yeye. Hakuna kitu cha kushindikana hapa, tukijitolea tu vizuri. And then where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. That's what I believe. And we have done bigger and greater things than just sustaining a bill. Sasa ukitoroka sustaining a bill, itakuwaje sasa wakati tunasema tunanua shamba? Tunajenga stationi plot. So let's mature up. Let's do what we must do. Haya, tunarejea kwa nani? Innocent, umerudi? Okay.
Okay, inaonekana Innocent bado ako raptured. So let's go. Nani atatuanzishia history ya COVID? Tuanze kwa mwalimu atupatie mahesabu kwanza. Hii story ya COVID inakaaje? Nyinyi mlituambia tukikula vaccine ndio hivyo. Tena mnasema vaccine tena haitoshi. Ni nini? Bernard, I don't know what people will do kwa sababu I just think people need to be careful kama huyu daktari amesema. Hata kama people have, though in my own view, people have immunity imeenda juu, and Bernard, I want to surprise you that I think Kenya handled COVID. Kenya was one of the most successful countries that handled COVID in a very effective way. Hey, hapa Marekani watu ilikalia watu. I used to live in a neighborhood where every day we could see an ambulance picking a dead body. And that was very traumatizing. And I even know colleagues that died of COVID. Mtu unamjua tu na hujasikia kama ako na shida, lakini they died. But when nikiangalia Kenya, nilijaribu sana kujiuliza why Kenya got away with it so much with all the first overcrowding. Bernard, sidhani we were able to escape overcrowding mpaka okay, Uhuru alijaribu hata kusema matatu zibebe watu wangapi, lakini hiyo proximity, hata kama mko watu waine kwa matatu, hiyo proximity doesn't prevent you from getting infected. So there must be another thing that helped Kenya. But one of the things that I admire with Uhuru is when alisema kwamba people should stop going home to visit the old, wazazi wetu, nyanya zetu. And nikiangalia, and many people, the people I know, my relatives stopped. Hawakwenda nyumbani. My grandmother was very old. She passed on last year at the age of 98. So I remember my auntie takes care of her. My auntie prevented anyone from going to that home apart from the woman who takes care of her, and that woman stay put there. My auntie, because she works in Nairobi, she never went home all that COVID season. So everybody protected my grandmother. Everybody protected her and kept away from her. So I think that was a good move by Uhuru. Because what happened in the Western world, Bernard, is kwamba, these people take their aged people to the homes. Okay? So those people are it's like they're in boarding schools. Sasa unaona watu walisambazana hiyo ugonjwa. When one person alipata hiyo COVID anasambaza. So the deaths were more like you people were watching news, I think in New York, how deaths were very high in New York, nursing homes. Now, so that was a good move by Uhuru, and I think he also did a good thing in the schools. Nilikuwa naongea na watu wakaniambia how the schools are taking precautions, how parents are not going to visit. I think the schools also helped Bernard. The fact that we have boarding schools, so our children were not moving to and back and forth. Unaona sasa hawa wetu waende shule warudi, lakini eventually we closed our schools here and tukaenda virtual kabisa for I think almost for a whole semester or plus. Now, still, even after doing all that, still too many people died in America. Too many people. Now, I want to analyze how Kenyan hospitals worked. That is before this government. And I think a lot of us, unajua Kenya, Bernard, ukienda hospitali kama uko na pneumonia. This is people in the West, people who are in diaspora don't understand these things. They think they are more modern than African countries. Lakini hiyo modernity pia inatusumbua. If you are sick, I know of a young man that traveled to Kenya immediately COVID was pronounced. Na he was suspected to have COVID. Alipelekwa hospitali, alikuwa na sore throat, na fever. But this is what the doctors in Kenya do. When the young man arrived with sore throat and fever, they the doctors attack the fever very fast, and the sore throat with antibiotics. Even as they were testing him of COVID,
by the time they had the results for COVID, they had already dealt with the fever and all those side effects, which means whether that young man had COVID or not, he was never going to die of COVID symptoms. Now, what happens in the West, Bernard, especially in the days of COVID, as soon as they suspect that you had COVID, unaambiwa ukae kwa nyumba. Bernard, can you believe that? Umepiga hospitali simu, una describe symptoms. Unaambiwa, seclude yourself. Kunywa maji mingi. How do you tell somebody with high rising fever akunywe maji mingi? And then they just die. What was Kenya doing? Kenyans hata wenye wako kwenda hospitali hata before doing the test. Si tuko na madawa hata yenye saa zingine haijakuwa license. But somehow somebody will give you an amoxicillin somewhere. Na amoxicillin doesn't treat COVID, but amoxicillin treats symptoms of COVID. Amoxicillin may decongest. I'm not a doctor. I stand to be corrected. May decongest your chest. So what I think Kenya has, and many African countries, because of the fact that we know we don't have the facilities, we don't have many doctors, we don't have the equipment, our first aid, which usually had been or has been offered for many years by clinical officers, is very effective. Mtu hata kama angekuwa na COVID, ujaribu tu kungangana na hizo symptoms zake. Make sure his chest is not congested. Make sure the fever doesn't go up. That person is going to survive. What does the West do? Lala Ivizia, you can confirm with me. I'm a stone. Hata sahi Bernard. There's a time my son had stomach upsets. Sijui alikula nini na marafiki. Yani kijana amekuja, he's rolling on the ground, tumbo inamuuma. Ninampeleka urgent care wananiambia ati that boy is so sick. Wacha tumuitie ambulance. Anapelekwa ER, huwa alikuwa anaitanga ER. Bernard ended up paying a bill of $1,000. And by the time that boy left the hospital, that is plus insurance. By the time that boy left the hospital, he was given no medication. It is because he had eaten something that he was upsetting his stomach. Because at the end of the ER, sijui amepigwa MRI, sijui amepigwa. Okay, they do a good thing by doing all that examinations to avoid any doubt. But if somebody is to die here, atakufa kwa ER, as they do that. They don't have first aid. Why they don't have first aid is because American second name is called Sue. You know suing you in court? That you gave me amoxicillin and I shouldn't take amoxicillin. So American second name is called what? Sue you. So the doctors now have taken all those precautions. So that is, I think, hampered how COVID was handled here, and also politics. Kwamba usinipatie his vaccines, is my right not to take this vaccine, is my right not to. Unajua kuna tu vitu mingi in the West. Now Kenya, I think ilikuwa charazima. Haikuwa ati is my right not to take vaccine. So that one, I think, because of that, made, according to my views, I stand to be corrected again, that helped Kenya. Now that we have that virus coming up, we cannot assume that we have enough immunity. My take, Bernard, is that Kenyans should still take the same precautions that we took. And if need be, I think the government should revisit Uhuru's measures that worked so effectively. And if we have kama tuko na watu wenye the old, the sick, let us protect them by not visiting them. The young children, let us protect them by not exposing them. Let us do what is humanly possible. And then Mungu atatulinda hapo kwingine. Asante Bernard, wacha nifikishe hapo. Asante Julia, kwa hiyo ni mzuri sana, tunashukuru. Tunaomba hiyo COVID, kama ni COVID isambae tena. Hatuna serikali saa hii. Time ya Kenyatta tulikuwa na serikali na ilikuwa inachukua uamuzi ambao unaokoa maisha. Nakumbuka Uhuru alifunga shule kama tuko na COVID cases 3. Zilikuwa 3, wanafunzi wale wafunga warudi nyumbani. We lost, I think, the whole 3 months or something, the whole year. After the COVID-19 year, we had 2 exams, one in April and the other one in September
to cover up the year we lost under COVID-19. But the precautions applied were efficient in arresting the situation. And then, of course, except for the COVID-19 scandal, everything played according to the script. And I think Mutahi Kagwe needs now to be required because hii tuko nayo hii ambaye alifanya masters kabla afanye degree, na kuambia hii ni ngoma hii ni ngoma ambayo iko na matatizo mengi sana. Kwa hivyo ni lazima tujitahidi, na kama vile tumesema, jihadhari mapema tu, maneno ya salamu ya Kiluya ipunguke alafu masuala ya kuzunguka ovyo ovyo wachana nayo, and then avoid decongesting wherever going to congested places. Of course, make sure that if you have any chest congestion, usi self-medicate. See a doctor, ukaguliwe, upewe maagizo na daktari. Lakini kuna twist hapa moja ambayo ningependa pia kuihighlight, imetolewa na nani? Karo anasema na nikisoma tu ile ambayo hajaandika, okay? He say, I don't why. Kenya COVID return is suspect. Maybe someone wants COVID funds. Unajua kumetokea yule askari ni askari au maofisa wa Amerika amesema hii story ya polisi wetu kwenda Haiti ilikuwa tu ya kutafuta hela. Hakuna polisi Kenya anaweza kushughulikia story ya Haiti. So kuna uwezekano hela za Haiti aziji, so tujaribu kutafuta za COVID. Wacha niite sasa mwanasiasa naye aseme. Msimamo unasomaje hapa? Unajua, kwanza ni hili jina jipya la hivi virusi, na pia nafikiri katika kuzungumza huyu daktari amesema vilianzia sehemu fulani fulani, labda tu kitakwimu katika ile mataifa amesema vilitoka. Je, tuliwahi kusikia haswa kwenda kwenye vyombo vya habari kwamba vimeweza kuaffect kweli? Na kama ni kweli, basi labda ndio tuchukue haswa maamuzi. Lakini kama kule tu ni story za jaba chambilecho wa sasa hivi, au ukizungumza kwa hiyo ni story ya jaba, so huenda nikaungana na hii comment ya huyu dadangu hapa kwamba labda pengine ni mwanya tu wa watu angalau wajaribu kuiform na wao pia waweze kujilimbukizia, kwa sababu ndio hali ilivyo, ndio tafsiri ilivyo. Kuliko pesa ndio watu wanaangazia huko, alafu wananchi mnaanza kupambana na hali zenu mkigawia kimakabila na kadhalika. So mimi kwa kweli hizi takrimu mpaka nihakikishe kwamba katika haya mataifa kwa kweli kutokeze tu mmoja wapo aseme kweli hivi viini vipo na vishafanya athari, failure to which I will not accept hii mambo. Ingawaje si kwamba siungi mkono, si kwamba msimamo sitaki kuchukua tahadhari, lakini pia tupate ukweli, la sivyo watajitokeza manabii wa uongo chambilecho au kana pasta. Wakati wa mwisho utakuta kila mtu anajitokeza hapa, ni nabii. So for real nitaachia hapo mimi Bernard, hakika nipate takwimu ya yale mataifa ambayo yametaja. Asante. Msimamo wewe, unajua saa hii mikutano ya hadhara haifanyi kazi. Watu lazima wakitaka kuaddress waende kanisani. COVID-19 inafunga makanisa. Sasa hii mnataka kufungia kila mtu biashara. Itakuwaje wale ambao siasa yao yendi bila kanisa, na huku COVID na kanisa viandamani? Stony PK, tuambie. Moja labda PK ni mtatikatizo kidogo. Maana kidogo tu kama nusu 30 seconds hivi. Naomba. Sawa. Kuna kitu nilikuwa nataka kuchangia kidogo kabla nitimuliwe hapa, kwamba Bernard na ndugu zangu hapa, pesa zilizopigiwa kampeni ni nyingi mno. Kimtazamo wangu mimi kama msimamo, zile mabilioni milioni yakimwagwa kwa kanisa ni nyingi mno. So swali langu najiuliza hivi, kutokana na hilo jambo, hivi
ni mahali kulikuwa kumetoka hii support yote, yale mamilioni ilikuwa tunaona kimwagwa kwa makanisa. Ndiposa wa Kenya sasa ni lazima tulipe. Ndipo hapo tunafumba macho kwamba watu wanalipa madeni walioyapata, ilhali pengine zile pesa ambazo zimewagwa mabilioni ya pesa. Hebu mbona hapo naona kukanganyikiwa, ndugu zangu, labda mtanitoa kutu kidogo la akili. Maana kila ilivyo macho yanatazama pesa, na pesa ile sioni kimnufaisha Mkenya, na hatuambiwi haswa miradi husika ya pesa yetu jinsi inavyotumika. Lakini kukicha tunaangalia watu wamekeza hapo. Je, ni watu tunalipa madeni ya kampeni? Nitaachia hapo Bernard. Asante. Hapo tu nitaka kuuliza. Haya, madeni ya campaign. Stony PK, karibu. Asante Bernard. Bernard, before I delve into this kabisa, let me say kwa pale ambapo tulikuwa tunazungumza juu ya channel, tulikuwa tunasema ukiwa unaona wakati mwingine, like I take my own example. I appear when I feel there is something I'm able to contribute. So ile show, or depending on the choice of topics and all that, I think that also impacts on the channel, other than people, some people decampaigning, others not to wherever. What I mean by that is that, for example, I use this term, mimi nachukuaga sabbatical. Na niliambia watu mimi nilimaliza, nilifunzwa na Mrs. Ouma, ukiandika composition, usikie umemaliza kulingana na ule mpangilio na umefika conclusion, huwezi anza tena fresh because you built on what you knew. Sasa mimi politically, I was Ruto must go. So the moment it changed, because Ruto now cannot go anywhere, nilianza kutafuta material what I will do. So sometimes you have to take a leave ndio uende ukatafute material. Sasa jumisi wezi, I have never recognized Ruto as the president of the country of Kenya. Lakini mimi ni peke yangu Sonpike. Na siwezi kuja hapa kuanza kudiscuss nikisema Ruto sasa hizi nyumba amejenga amefanya, because I know what ni wizi. Quickly I come now into this COVID thing. Hiyo nilikuwa na introduce. This is a scam outright. Our doctors wako they are on a strike. They are supposed to be on strike. And then when did they discover this new tulipata hii even before, immediately after the main COVID, this strike ilikuja tena, and we knew it is mutating, and it has been an ongoing thing globally. Okay, up to today, Bernard, there are people who are still advised to always be in mask wherever they are in public, wherever. It's nothing new, but now because hii serikali tulipata jambazi, mwizi, atafanya chochote kile. And Bernard, there is, uombe Mungu usije ukapata obsession and affinity of anything. Hiyo ni kifo. Kwanza ukiwa you are a pastor, if you are obsessed with the religion, uta lose track. Because once you are obsessed, you lose the real reasoning, and hata ukihubiria utaenda extremes. But when you are sober, you address it. Ruto is obsessed with money, with the shamba, and that's why you cannot stop him. He's unstoppable. This real estate thing he's doing is personal. Ni pesa, because he needs to keep on juggling money, and by the end of it all, atakuwa amenunua ana nyumba units almost over 150,000 units, for example, which will be rent inalipwa direct kwa Mr. Ruto. He will be the landlord. Kenyans will be watakuwa wana reside kwa Ruto. Kenya will be now translated into Sugoi. Then now tukimtoa, if God will help us, ama ni Saitani atatusaidia tumtoe, itakuwa ni vita kali sana, because akona kila kitu, na sisi wa Kenya tunasema tunapenda katiba. Kwa hivyo huwezi kunyang'anya, you cannot reverse, you will not be able to reverse at a stroke of a pen that all that belongs to Ruto should go back to Mwananchi. Kenyans, we are not like Tanzanians.
Tanzanians did that. Walitaifisha chochote kile ambacho kilikuwa kimechukuliwa kwa hali ambayo sio nzuri. Wakenya hatuwezi, because washenzi sisi tuko na atikidemokrasia. Pili, sisi ni wana wa Mungu. Tatu, tunaishi. You know, this is what is killing us. So now Ruto anajua if he sells fear into people, tutanyamaza, tutaanza nini? Kuanza kujifunga mask na kufunga hata uso, amtakuwa muoni kile kinaendelea. The strain is there. COVID has never gone. All right? And it is, you know, like in UN and everybody else, you are told every other time you go, going for the booster. Because the world has been polluted, Bernard. Ni kila mtu sasa, ni kama vile ukisikia una homa, kuna wale ukimbia hospitali, kuna wengine wanatengenezanga concussion, na kuna wengine wanakaa tu wanangoja inawaua. All right? So the world is polluted. And Ruto is taking advantage of that. So he will sell fear to us. We will start thinking and getting wary about COVID as if it has never been there. COVID has never disappeared. It's there. All right? Sasa unaletewa daktari hapa anaanza kukuambia sijui hii iko hii. Hiyo yote ni wizi inaendelea. Ukora. Then utasikia hizi dawa zinakuja za booster. Sasa dunia imekataa kupeana bure. Lazima tulipe. So all this is money that Ruto is looking in. And Kenyans, we are yet to see the worst. The worst is yet to come. We made a mistake. Remember in my introduction, I said, the way it is now, we have to think of a barbecue. For those of you who understand what I mean. It is only a barbecue that will help us. The other day, somebody was fearing, saying, oh, Kenyans cannot afford to die. We are not saying Kenyans to die. We are saying we barbecue whoever is killing us. You don't go bomoring the whole house because mchwa imeingia. What you do, you go and buy kitu inaitwa terminator. You go terminating na unaenda kwa the mother of the mchwa, unamwagilia hapo. Huwezi kubomoa nyumba bala dati. Sasa ingo yale mchwa imenivamia unawakisha moto no. You target the areas. Kwa mchwa sisi kwetu mbele huwa unaenda mahali the queen is. Unamwaga terminator hapo. Haya, tukijenga nyumba poles zetu tunapaka msingi, unamwagilia hiyo dawa, then you control the mchwa. Kenya, that is what we need to do. Ghana was doing it very well. Ghana does what they called bloodless coups, and they even say don't call them coup. What we are doing is we remove Bernard if we feel is the problem. So ndugu zangu, Kenya, we are in for a big surprise. We continue. So unaona sasa Ahmed Nassir ameleta hiyo story. Baba alituprovia that we won. Okay, tulijua our majudge. We don't know how many of them were bribed, but I would agree with Alex that I think it's all of them. Okay, and I agree again. The speech, the verdict is exactly Ahmed Nassir's language. He talks of hogwash. That is his language. So basically, it is now that we've been calling upon Kenyans. You have to make up your mind, Kenyans. Either tukae na Ruto, we sit and do nothing, as you keep saying, Bernard, and then we all perish. Or we quickly think of something so that we save the few that will be saved. Otherwise, Bernard, maombi itasaidia. Mungu alisema lazima uombe ukitaka kufika Mombasa from Nairobi. Utaomba Mungu akupe nguvu na uombe Mungu akung'amue, ujue kama iko train, kama iko hata kuenda kwa street kuomba fare. It is ni nguvu ya Mungu kwa sababu una nia ya kwenda Mombasa, but you cannot be in your house una lament, oh Mombasa ni mbali, sijui nitafanya nini, and you are not even going out to tell your neighbor I have an intention to go to Mombasa. Si nisaidie na shilingi 1,000. Bernard, wa Kenya lazima tujitoe miguu kwa gunia. Lazima tutoke ndugu zangu. Otherwise, Ruto Bernard atatumaliza, and I've told you he's obsessed. He doesn't care. Look at how he carries himself. He has no feelings at all. Look at the laws he has signed, Bernard. Who in his normal mind would do that? And Kenyans are seated here thinking that things will be okay. Mimi nangoja sana Bernard. Back to you.
Thank you. Huyo ni Stone PK aweka mambo jinsi yalivyo, na Wakenya lazima tujiadhari. Haya mambo sio mchezo. Mtu ambaye anatafuta hela kutumia chochote kupitia kunyang'anya, kufurusha watu ambao wamejenga nyumba zao ili apate vile anavyotaka, huyo ni mtu ambaye hawezi kuaminika kulinda maisha ya mwenzake ama wenzake. Kwa hivyo hapa ambacho tunachokumbana nacho kama Wakenya ni sisi kuchagua cha kufanya kuokoa jahazi. Sasa hivi jahazi limeanza kuzama, na tusipoliokoa tutazama wote. That is all the choices that we have that are left for us as Kenyans, and so we need to take that serious. Innocent, I don't know whether you're back. If you're not yet back, let's get this video, and then we encourage you. Thank you, the TikTokers, for your responses. Please, let's do so. Thank you, those joining us on YouTube. Let me just give you quickly the verdict of our vote. Do you believe Ahmed Nassir's allegation that 4 out of 7 Supreme Court judges of Kenya took 1.5 to 2.0 million US dollars to uphold Ruto's win? Okay, on Sound Candy Talk Live, 16 people have cast their vote. 88% say yes, we believe what Ahmed Nassir has said. 12% say no. And then let's check this other side. The main channel, we have 78 votes cast. Do you believe Ahmed Nassir, 4 out of 7 Supreme Court judges took US dollar 1.5 to 2.0 million to uphold Ruto's win? Same percentage, 88% yes, 12% they say no. We have over, let me refresh to get the number of likes. Please, let's like the video and let's participate into the poll question. And then of course, show up on the studio. Kama la kusema, ingia studio, ukaseme. Masaa ndio haya yanaendelea kukatika. Hatutakaa mpaka asubuhi, tutasema tu yale ambayo tunapaswa kusema. Baada ya hapo, tunang'atuka. Kwa hivyo, it is 1:45 a.m. East African time. Naomba tafadhali tumakinike kuingia studio na kusema yaliyoko mioyoni mwetu. Now, there is another development just before we go back to the doctors. The new development iko hapa masuala mawili. Swala la kwanza, hii ni Tuko News. Sijui ni ya kutegemewa, si ya kutegemewa, lakini wana ujumbe hao. It's becoming impossible to keep learners in school. Teachers will strike. KUPPET gives 7 days to remit students capitation. Hapa kuna KUPPET inasema ni ngumu kukaa na watoto shuleni wakati serikali haitoi zile hela za kulipia wanafunzi. Kwa hivyo wamepeana siku 7 hela zitolewe, la sivyo teacher strike. So hapa kinachoendelea ni mambo ambayo yatashindikana. Alafu hapa nimeambiwa na Nassir TV kwamba inawezekana kufanya master's degree kabla ufanye bachelor's degree. Kuna mtu hapa amepeana nominee Ministry of Health na Humicha CV. Kulingana na hapa ya kwanza ni Diploma in Pharmacy Kenya Medical Training College. 2005 to 2006 Diploma in Healthcare Management Kenya Institute of Management. 2012 to 2014 Masters of Science in Procurement and Logistics Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. For pursuing a PhD Business Management, Operations Management, Logistics. 2006 to 2007 Pharmacy in Charge AAR Kisumu Branch. Purchasing and Manager Mission for Essential Drugs and Supplies. Procurement Intern Kenya Medical Supplies Agents KEMSA. Procurement and Logistic Manager Nairobi Women's Hospital. Head of Supply and Chain UCSF Global. Now, hiyo CV sijui inakaaje kwako, kwangu mimi inanikanganya. Okay? Kama is pursuing
nini, I don't know, CV inatokanga kwa current ikienda kwa late, munifundishe mimi. Help me out. Naweza kuwa mimi ni old schooler. If the highest is PhD, okay? Utaanzaje na diploma, alafu uende masters, alafu uende PhD tena urudi certificate. Ni nini hapa? Na alafu huyu ni mtu ambaye amekaguliwa na bunge akapitishwa kwamba anafaa. Hii CV ikikuja kwa meza yangu hapa, unataka kufanya kazi sound candidate, haiwezi kupita. Haiwezi kupita kwa sababu umechanganyikiwa tayari. Tuwezi kukuleta hapa uchanganye watu. So Stony Bana, ngoja nikuchekeshe bana. You know, sitaki kusema ni wapi nilikuwa. Sasa nikakuwa watu wa department yangu waka apply. Unajua siku hizi una apply online, unaweza enda unaambia bana niandikia hii application, unaweza enda download, una copy paste and all that. So mimi nikaambia my staff, sawa, you guys na HR, you collect those CVs, no problem. Wewe chujeni mchuje, alafu siku ya nini mimi ndio nitakuja mdosi, ndio nitakuja hasa nichukue. Tulikuwa tunataka watu 8, you know, it was a big project. Nikaambia mimi mtanipatia watu 15 tu. All right? Then I'll choose the CVs, then we call the panel. So I quickly, to cut that story short. So I did like what you have said. Nikaona ma CVs zingine za ajabu na zilikuwa zimepita from the team ilikuwa imesetiwa aside together with the HR. Kumbe wanaingiza HR, anaona huyu ni Bernard ni kazini yake, anaingiza hata asomi. So nikazikata half. Then now the 15 I had, walipoitwa kwa interview, nikasema mimi I have a special thing I want to do with these guys before they go to the panel. Tulikuwa panel ya watu 5. Naambia mimi yangu kwanza nataka wakuje kwa room hapa wote. Then we put them in the boardroom. Nikakuja nikawapatia kila mtu plain paper. You know what I told them, Bernard? Apply for the job you applied. Bernard, it was shocking. Wananiuliza how long? Naambia no, take as long as you want. Kuandika application, niliwaambia take your time. But what I need, apply for the job you applied. Bernard, it was shocking. Na hii ilikuwa international level, Shocking. It's not only in Kenya, but it is almost everywhere. It's a shock. Watu wana masters, watu wana nini. I got a shock of the year. Do you know only 2 guys were able, out of 15, 2 guys, after an hour, unaona mtu ana struggle. The application, 1 page. Mtu ajui kuandika. Sasa when you see such a CV, Bernard, nilifanya PhD, ni takataka. Then we have a takataka government. You know, si Ruto ni daktari, Bernard, kwani wewe unashangaa? He's a PhD holder in Kenya. And we call him doctor in Kenya. So, I mean, this crap is what we are going to get in a long time. So even when you are recruiting hapo candidate nini, afadhali wewe recruit mtu wa kawaida, wewe umtrain on the job, akufanyie kazi. Don't, because it is rotten. Since the year since Kuzamoi, when he decided to say that when you go to school, all of you pass. That's when we started killing the education system. Then when we came now into examination board that you can bribe, we killed it. We go to the universities that you can pay people to write things for you. Wewe uko 500 miles away, somebody is sitting for your exam, and somebody is doing all those. That you can corrupt lecturers, you can corrupt the Senate, then we are doomed. And that's why some countries, when you say ulisomea Kenya, it is a shame. Unaona mtu wanaangaliana. Bana, sisi tukiandikwa, the name Kenya
was a degree by itself. The fact that you are a Kenyan, ulikuwa tu ukisema I'm from Kenya, unatoa CV hivi hata isomwi. But now look at that. Hata huyu mama kwani ni mjinga wa aina gani? Si angeita Bernard umwandikie CV jameni. Umuonyeshe CV inaanzangwa na current ukirudi chini. That's oh my God. It is terrible. It's a shame, Bernard. We are in for the big thing. Remember, ilianza kuozea kwa kichwa. The head is rotten. So I'm appealing to Kenyans. The quicker we try to salvage this situation, the better. As we are talking now, the education system is gone. Now, quickly, let me talk about the KUPPET. KUPPET hawanidi kutupatia siku 7, Bernard. Ni za nini to abide by law? Why should we abide by law when the president is not abiding by law? KUPPET should waturudishie watoto wetu nyumbani. We don't want our kids to suffer. Just send the kids home. Our teachers, our brothers, our cousins, our relatives, walimu wetu, tuende nyumbani. Mpaka siku ile Ruto atafikiria kama shule ni muhimu. To Ruto, education is not important. You can get your PhD anyhow. So he doesn't hold it. He doesn't hold it. And he has borrowed it from his father Moi, who brought 844. I mean, and he was saying, kazi ni kazi. You see, the moment you go that path, that route, you water, you downplay any efforts that are supposed to be made by kids. Kids are not motivated. Ndio, kazi ni kazi, true. But kazi ni kazi kivipi? You understand? Kazi ni kazi. Wewe ni daktari, ni kazi. Mimi ni engineer, ni kazi. Mimi ni businessman, ni kazi. Mimi ni salesman, ni kazi. Lakini huwezi emphasize on kazi ni kazi. Emphasize on you getting structured, built for a job. Hata kama ni kuuza wholesale ya mamboga na nini, you need basic education. You need to know how to keep your books. So when we switch the clock, tukaenda hiyo cheap way, ati just kumobilize votes. Ati sasa unaona mtu wa mkokoteni, unaanza kumwambia bro mazee, hapo uko poa. Badala umwambie bro, sukuma hii mkokoteni for 2 months, lakini nataka utoke kwa mkokoteni, utafute kakitu kana guruma, kakubebea hizo mboga. Sasa wewe unamwambia aka hapo akibeba. This like hao jamaa wa Marigiti bana, unajua wale wanabeba gunia ya waru hapa juu. Alafu unampata unampata hapa, unamwambia mazee bro, wewe uko poa, job ni job. The guy is dying. He cannot do that job for 3 years. Gunia ya waru anaiekelea hapa akikimbia, anaenda na kunywa madrugs ndio aweze kunini. You're killing him. You should work towards him even being able not to carry the nini, aanze kununua hizo waru, apange hapo watu wanunue. So we have missed it. We have a tag on top. Kenya is actually doomed. Back to you, Bernard. Thank you, Stony PK. Sad indeed. And, life thrives into different standards. And when quality is no longer important, that is where we are. Quality is no longer important. Anything can be declared doctor. Anything can be declared professor. And that is what has happened to this country. We have let the whole country be placed under what we call in our training, leaders training, we call it Manamba system. Okay, Manamba system is where Manamba or Matatu, you just show up. Okay, you are not interviewed, you are not checked, you just show up. Unaweza kuita watu waingie, wanaingia, and then umechukua squad, umeenda. Nobody checks you. So from church to now government to now schools, standards are no longer important. Qualifications are no longer important. Just show up and you'll get your way, which is very wrong. And it is taking a huge toll on this country. And as Kenyans of goodwill, we shouldn't take this sitting down. Thank you very much. Kuna huyu Paris, Washington, anasema, we have been given what to speak about for the next 1 month as more important things are put in effect without being noticed. Which things are those than these? I mean,
as much as we would want to discuss those things, I believe this one is of great importance. The corrupting of the Supreme Court, we have discussed this at length, but it bears us mentioning and scrutinizing what went wrong with our country, because that will not take it away. We can ignore it, it will not be taken away. We can refuse to talk about it, it will still be there. And so, in my opinion, it's not that we are being controlled on what to say. We should say what concerns this country and, if possible, be able to save the day. And to save the day, like, for example, the finance bill, the housing bill, now there is the new social security health insurance fund. All of them are in court. The same court we are discussing. So I don't think we are deviated from what should be, in my understanding. But you're entitled to your opinion. And please, let's do what we must do. And that is keep our standards high, even when Ruto wants to drag them in the mud and render them as if they are useless and unnecessary. Allow me to play these videos as we begin to call it a day. It is a minute to 2 a.m. East African time. Tutakaa sana, na kama unataka tukae, ingia studio. Ingia studio ukajadili masuala haya. Kama uingii basi mambo yatakuwa hivi. So 2 quick videos, tuanzie hapa. A very good evening to you. Our sign language interpreter tonight is Belinda Odhiambo, and Friday night starts now. And critical health services were paralyzed in Nairobi, Rift Valley and Nyanza region as the doctors' strike entered day 9 across the country. Doctors took to the streets in demonstrations in Nairobi and Uasin Gishu counties, calling for the immediate resignation of Health Cabinet Secretary Susan Nakumicha, accusing her of ignoring their plight and grievances, even as they vowed to extend the industrial action until all their demands are met. The delivery of health services at major referral hospitals in the country was affected for the 9th consecutive day as medics downed their tools and took to the streets. In the capital, the medical practitioners marched to Afya House, where they demanded the immediate resignation of Health Cabinet Secretary Susan Nakumicha, who they accuse of incompetence in addressing their plight. That none of us will yield to their threats. Yes. We will stand firm. Yes. Because we know when we are united, yes. When you are united, yes. We will not beg, yes. But we will begin. Yes. We will not beg, yes. But we will begin. Yes. They will have to post interns. Yes. In Uasin Gishu County, hundreds of doctors, led by KMPDU Rift Valley Secretary General Jackson Kimonzi, failed to report to hospitals and other health facilities, taking to the streets of Eldoret town and its environs for more than 5 hours. The demos led to blocking of major roads, causing heavy traffic. Na sisi pia tukasema tuta. Kwa hivyo tutarudi kazi siku ambayo watafanya hayo mambo. In Kisii County, KMPDU Nyanza Secretary General Agre Orweno said the health crisis in the region is worsening, calling upon the health CS to intervene. The CS, Madam Susan Nakumicha, she is not serious with her docket, and she's actually taking the doctor's strike as a small issue. In the neighboring Namira County, Cabinet Secretary for Public Service, Performance and Delivery Management, Moses Kuria, said the government was ready to resolve the stalemate despite having attended Thursday night's failed talks. Na tukawaambia tuko tayari kukaa chini kusikizana kuongea. Lakini hii maneno ya watu kuacha kufanya kazi. Hata wakati utaanza kufanya kazi, ile kazi ambayo haukufanya. Yule mgonjwa ambaye alikufa. Yule mgonjwa ambaye hakupata dawa, hata rudi hai kwa sababu tumesikizana. Na kwa hivyo mimi sioni haja sana hii serikali yetu ni serikali ya kusikizana.
Even as pressure mounts on the Ministry of Health to expeditiously solve the health crisis in the country, both the Senate and the National Assembly Departmental Committees on Health are set to issue another series of invitations to stakeholders in the health sector in a bid to resolve the current stalemate. Seth Olale, Citizen TV, Nairobi County. Hey, bana uko wapi? Kwani uko peke yako bana? Acha niendelee as Bernard is coming. Ladies and gentlemen, my opinion regarding these strikes. I feel that now time is ripe, that whenever you hear people agitating, people showing all this kind of dissatisfaction, then it means things are happening. So basically, this is the time now to do what we think people should do. So the doctors are on strike for very genuine reasons, but of course, the reasons they have, no one will attend to them, because that's like we keep on saying, this government is insensitive. And the government here is a government of thugs. And they are quoting it. They are saying, oh, the minister is not sensitive. The minister is not. Oh, welcome, Bernard. I took over after the video. I gave you powers to do so. Bernard, thank you. So, Bernard, I was just saying, when you find in a country people coming up, rising, and they are not kids. They are not kids. They are talking of genuine things. So what do they expect of a Majambazi government? When they say the minister is insensitive and all that, as I said, right from the head. So basically, the Kenyans now, wale ambao sisi ni waoga mno, the ball is rolling now. Ni kama mto unakuwa mkubwa ukijoiniwa na vijito vile vidogo vidogo. Sasa madaktari wamegoma. What we should do is to encourage them to continue doing that. As much as, unfortunately, and I say this, there are those who maybe might pass on because of this kind of whatever. But then, as raia, tunaweza ambia madaktari, we will go on strike, we will join them, but they can as well give attention to some critical, whatever, critical, inaitwa nini, ile critical areas. Unaona? Ukisikia kuna mgonjwa area yako na wewe ni daktari, go and support that mgonjwa, hata kama ni nyumbani. They can offer their services, but privately, not charging, ile on a humanitarian ground, just to sustain the strike. Okay? But then we should boost them. Raia sasa waingie, walimu wakuje barabarani, alright? Kidogo, wale wengine waingie, and that's how we will remove Ruto from this thing. You know, Ruto has to be removed forcibly, Bernard. He mistumiangi lugha ingine. And when doctors are in the street, then people should join. Watu wa join. Walimu wasianze kupeana 7 notice. Sasa waeni madaktari wamechoka, walimu nao wanaanza kuita maandamano. No, it is build it up, ikuwe githeri. Kuna mbosho, kuna maharagwe, kuna nini, wote waingia hapo. Mimi daktari najua shida yangu ni nini, na mwalimu naye pia ni kazini yangu ama ni ndugu yangu. Tuko kwa barabara tunasema Ruto must go.
Tuache maneno ya kublame ministers. Those are crap. The ministers are nonsense. Akina Moses Kuria, hizo ni garbage. Those should, kwanza hao inatakana tuwatoe kwa nyumba yao tuwaweke kwa matangi. Kwa nini inaitwaje pipa, ile mapipa ya kanjo. Those are the people we should go for. Put them in the dustbin. And nobody, in fact, these learned doctors, these learned teachers should not hold meetings with the likes of Moses Kuria. It's a demeanor. It's terrible. They should ignore that. And they should just say this entire government should go. Otherwise, they will suffer. They are expecting to negotiate. Bernard, you have been here long enough. What negotiations do you need with the teachers? Everything is on paper. The doctors, hakuna mambo mpya daktari wanaitisha. It is everything. So what anybody should do, you come and implement what is documented. You don't come and in ujinga, but because they want to steal, they want to do everything else. They want to start a renegotiation as a way to buy time, as a way to delay. Kama ule mama alikuwa ameezeka jiko na sufuria na mawe tatu akafunika, akaambia watoto walikuwa na njaa, akaambia watoto ngojeni, mtu asifunue hapa, ukifunua chakula hakitaiva vizuri. Watoto wakangoja mpaka wakalala. So Ruto is doing that. He's playing games so that Kenyans, and as he goes, he's now preparing to even sign a bill where he will be a life president. Bana, unakumbuka maneno ya life presidency? Yes, ati wewe ni life president. That is coming in Kenya. And I know those of us who are so young, we don't know what that means. It will be put into law. Because sasa ukiambua age limit ni 87 ama 88, itakuwaje? Tutadu? Alafu sisi ni watu wa kufuata katiba, kufuata sheria, kila kitu. Ruto ataenda hapo mpaka aanze kushindwa jina yake na aanze kujiharia. And you know what will happen? Kenya will be no more. By the way, those of us who don't know, Kenya cannot sustain this kind of stealing for more than 10 years. We will be finished and we will be in a place where we can never recover. Why? We don't have minerals. Minerals are the ones that make people recover so quickly. We don't have industries. They are closing down. So what will coffee, mandami agriculture, Ruto is killing it. How will it recover? Bernard, the vulnerability of this country is of the highest degree that you can ever come across. For those of us who know some bit of economics, we are so vulnerable as a country. When I hear people saying, oh, as we are very stable, we are this, human resource is okay, but human resource building other countries. You go out there, Bernard, ukitoka kwa hiyo kitu uende Dubai, ukue HR huko, you are not helping Kenya at all. Umeenda kujenga nchi ingine. For those of us who are out there, we are not building Kenya. Don't be cheated. When I send little shillings there, natumane ya kwenda pale mbele kuangalia mbuzi yangu moja na nini, I'm not contributing in essence. But when you are in the country, that is when you are doing the best. You are there day to day. You are able to do things. If there is enabling, I open business, I'm employing people. That is when we talk of nation building. Umefungua kioski yako, una watu wawili pale. Umefungua kadeiri kao kamaziwa, umeandika una van mbili, una dereva. You know, that kind of a thing. And that is what we want the country to have as an enabling space for people to grow the country. But you cannot do that with Ruto. So nikimalizia hapo, let's support all those who are going on strike. Now raia wanatakiwa watoke. Na Ruto ni kumngatua tukitokelezea. Kama tulikuwa tunaomba kutoka, vaa kabuti hata ukue daktari, bana. Vaa kabuti nyeupe. Tuambiwe tuchange, tununue makabuti nyeupe. Then all of us will be doctors and nurses. Na stethoscope, tutatengeza hata za mbao. Yes. And then we go to the street. Tuone sasa akitupiga risasi. That's what we do. Back to you, Bernard. Thank you, Stone PK. Excellent way to look at it. Yes, Kenyans should, doctors on strike because their collective bargain agreement of 2017 has not been honored.
Now Nakumicha is looking for how to open that and renegotiate afresh. I don't get it why that should be the issue. But all in all, Stony PK is right. Doctors should be on strike because of that. And we should be on strike because we are not getting doctors. Okay? The Kenyans, the rest of us should be on, we should go and demonstrate because when we go to hospital, we don't find doctors. And healthcare is our right as citizens. So let it not be the fight for the doctors. The doctors should fight for their welfare, and we should fight for our welfare as our right to be taken care of by the same doctors. So the government should get the doctors back to hospital because they should offer us services. Hii story ya Wakenya kuwa madoctors wana strike alafu sisi tunakaa kwa nyumba tunashika kwamba tunaomba serikali ikubaliane na madaktari. We need to join the strike in our own venture. Okay? The doctors are looking for their salary as we are looking for our doctors. And the government should give us doctors. If not, they should not collect taxes from us until they are able to provide doctors for us to be taken care of. Hivyo ndio mambo huenda. Let me quickly play this video and then tumsikilize brother Benson tuanze kung'atuka. Karibu tena. Viongozi kutoka muungano wa Azimio One Kenya wameendelea kukashifu mpango wa serikali wa kuongeza ushuru kila uchao licha ya changamoto zinazozidi kumkumba Mkenya wa kawaida. Katika hotuba na wanahabari mjini Kisii, viongozi hao akiwemo Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP-K wamesikitikia mwelekeo wa taifa, huku wakiitaka serikali pia kusikiza matakwa ya madaktari wanaozidi kulemaza shughuli za utoaji huduma za afya nchini. Aidha, wamelalamikia kukithiri kwa ufisadi katika idara mbalimbali za serikali ikiwemo swala la Trans Nzoia County. During a burial ceremony, a supporter of the National Assembly Speaker Moses Wetangula and Trans Nzoia Governor George Natembeya openly claimed. And they look so determined. We even see the headline news is that trying to have a plan for raising 16 trillion by adding more taxes. Yani ni mupende musipende kind of mentality. In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. And now we're hearing of fertilizer that is substandard. The MD has confirmed that some of the fertilizer that is being distributed does not meet their standards. We are being told of some bags being packed with sand, mchanga, and being called fertilizer. No, this Kenya Kwanza mess is real. Karibu tena. Viongozi kutoka muungano wa... Okay, let's take that again. We had a mix-up of videos. The issue of Natembeya and the speaker Wetangula will come in later. But let's just get the whole story about Azimio's stand on this issue of Kenya Kwanza and the messes. Karibu tena. Viongozi kutoka muungano wa Azimio One Kenya wameendelea kukashifu mpango wa serikali wa kuongeza ushuru kila uchao licha ya changamoto zinazozidi kumkumba Mkenya wa kawaida. Katika hotuba na wanahabari mjini Kisii, viongozi hao akiwemo Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP-K wamesikitikia mwelekeo wa taifa, huku wakiitaka serikali pia kusikiza matakwa ya madaktari wanaozidi kulemaza shughuli za utoaji huduma za afya nchini. Aidha, wamelalamikia kukithiri kwa ufisadi katika idara mbalimbali za serikali ikiwemo swala la mbolea ghushi. Fellow citizens, against the excesses of this Kenya Kwanza regime, determined, and they look so determined. We even see the headline news is that trying to have a plan for raising 16 trillion by adding more taxes. Yani ni mupende musipende kind of mentality. In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. And now we're hearing of fertilizer that is substandard. The MD has confirmed that some of the fertilizer that is being distributed does not meet their standards. We are being told of some bags being packed with sand, mchanga, and being called fertilizer. No, this Kenya Kwanza mess is real.
Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for staying tuned. We salute each one of you. Let's keep with the conversation. Kama hujapiga kura yako, piga kura. Kama huja like video. Tuko karibu kuanza kufungasha. Tumsikilize brother Benson. Hali vipi? Mzuri sana kaka, habari gani? Niko salama. Siku Muda mingi. umepita kiasi. Wewe ndio kujificha ama ni mimi? Naweza sema ni mimi, hiyo nimekubaliana na mimi ndo nimejificha. Karibu. Asante sana bwana Bernard. Mimi nikitaka kuongelea mambo ya daktari. Unajua ni kwamba hii imekuwa ni kama tu mchezo wa paka na panya, kwa sababu from 2027 up to date. And it has always been like that, especially to our professional, especially teachers, It's doctors. 2017 collective bargain. Yeah, 2017. So when you look at from 2017 until today, yeah, they are talking of the same thing, because like they need, those are the professional. Even if you look at the driving factors of an economy is the healthcare. You know, if you have a good healthcare and a healthy nation, you will grow your economy, because like so many people will be very healthy. You know, those are driving factors when we are looking at economy. But it's something that has always been there with our leaders, not only with this government, even with the previous government, especially with the professional. So I think for the doctors, they should have kind of like nothing to listen about, or even to go for renegotiation, because if they go back to the renegotiation the way they were, I heard they were talking on how like now coming up with giving some namings. You know, once you go back to the renegotiation table, the other bargaining that you've done earlier, or the bargainings that were there earlier, nobody is going to honor them. So I think for the professional, this is the time that they should take their stand. You know. And another thing also, you know, such like issues, matter of health, it should not be done through intimidation. Like you're saying, I saw the lady was saying he has like over 50 interns who wants to go to work. Yes, get them, because at the end of the day, they will also want the payment based on their skills. You know, so intimidation will not work. And for me, for the doctors, I think like they should just make sure that they stand their ground. If they don't, the solidarity forever, they will keep on holding their hands and singing solidarity forever. And that one applies also to teachers, because I know soon they will start asking for their bargaining. So that is how I can weigh my opinion. Okay, thank you very much. I think when we are fighting for something, we should stick into the fight. I don't see why 2017 agreement should be renegotiated. Yeah. That is the government that has failed to fulfill, whether it's this sitting government or the previous government. Every government inherits the previous agreements. So if there is anything, there should be a commitment of the implementation of the collective bargain, not to renegotiate again. And then the issue of interns and the other should not even be arising. It is the responsibility of the government to generate enough doctors. We don't have sufficient doctors in Kenya. We don't have sufficient nurses in Kenya. So if people are interns and they are finalizing their training so that they can graduate as full-fledged doctors, it should be the joy of the government to facilitate them, to see to it that they get into that particular profession and be useful to the government by contributing to the control of the health challenges in the country. Why should they be treated as if it's a curse to train as a doctor? What Wairimo here is saying, very sad reality, okay? Wairimo N here says our loop-sided system is a shame. Oscar Sudi, with his fake papers, he has 1.5 million a month with benefits. A doctor with 7 years of education, that is doctorship alone, earns 250K. This is it's like you are being punished for being learned, which to me is not making sense at all.
being a member of parliament or being an MCA, being a governor and all that should be number one, voluntary work. Number two, they should not even be salaried. They should be given allowances. Because hiyo ni kazi ya kujitolea. Wapewa allowances. They should not be discussing their salary. They are not employed by anybody. And nobody forced you to go and vie for MP of your village. If you don't want, resign. So this issue of babysitting members of parliament and making them rip off Kenyans in the pretext that wanaitwa waheshimiwa, it should end. We must rise up and call this country to order. And this country to be in order is let people get their what is duly theirs. Duly theirs. If you are job group D, ulipwe mshahara wa job group D. Si eti wewe ni group D, lakini ukienda parliament unafanywa group A. Something is wrong. And we must fix it. Thank you very much, everybody. Let's work and make sure that we fix what must be fixed. Reverend Lala unless Tony PK kuna la kuchoma hapo, nimlete Lala. Nina la kuchoma lakini labda Lala ana la kuchoma zaidi. So, Stone endelea, so give me a minute. Wewe kwenda kwanza ili Lala atasema mengi ya mwisho. Atasema ya mwisho mengi. Lala, do you allow me to say something, man? Definitely, endelea Stone. Asante, good to see you again. Thank you, Reverend and my brother who just came and everybody else. You know, Bernard, when you hear me the way I talk, ninasemanga I talk reality. Because the reality is, mtaani ilikuwa mtu akiongea kitu ya kukuannoy. You dealt with it on the spot. Now, ndugu yangu, when I say Kenya should be dismantled, we start afresh. It's because of the things you've just said, Bernard. What you have enumerated is so painful. It's heartbreaking. But how can we continue the same thing for 60 years? Successfully, we've rubbished professionalism, as my brother said there. Yani, mimi engineer nasoma miaka 8, daktari anasoma miaka 7, whatever it is, daktari anasoma miaka 7. What are you making me specialize in for? Don't you see this frustration, Bernard? And when people talk about Haiti going the way it has gone, do you know why? Do you know why? Somalia and all this, then people say, oh, it has disintegrated, it's not stable. It's because people see no hope in life. Why should I be in the university for 7 years only to come and push a wheel cart? And then I'm told, cards in cards. And I have an opportunity. That's why I'm telling you, ndugu zangu, Reverend Lala na Bernard, mutaomba maombi mingi, lakini Kenya italipuka. Kenya italipuka. My fear and worry is I never wanted it to lipuka in a disorderly manner. But now, where we are headed, italipuka in a disorderly manner. Then you will have 54 barbecues, and it will be so hard to bring 54 heads, not 54, 47 counties. Counties, yeah. You will have so difficult time to bring all those, because I will be a kingpin of Embu County. I'll be, huko ndio nitawaka moto ile ajabu. Okay? Lala labda wewe utaenda Nyanza. Reverend Bernard ataenda Kakamega aseme mimi amunigusi. I'm just giving examples. Because you see, Bernard, now the pain that people are having, do you know these are family people, they are our community people, that they are seeing no hope, no future. So once they burst into the streets, and right now they are bursting in the streets in Akabuti, ya white. Ngoja tu, wakati watabust kivingine, itakuwa ni ngumu kuwarudisha kwa ward to operate on people. You will look for them, you will never see them. The police will join.
You never see them. And this policeman akishakuwa raia, ndugu yangu, kumgeuza akuwe policeman tena itakuwa ni diambo. Hao wanajeshi wanajidai waoga, hao mafala hao wako kule kwa kambi na matumbo wakikula chakula ya bure. Wakati kitawafikia na kinawafikia sahi, the reason why Ruto wants to tax people to death is because to reach a time you'll be like Mobutu Sese Seko, you'll be like yule jamaa alikuwa anakula watu wanaitwa nani yule wa Central African Republic, where it reached a time where now he was paying the army from his looted money directly. And the moment army will realize that kind of nonsense, then there are those who will say this is BS, we cannot take it anymore. But why do we want to reach that far end? We can do it now. We can correct it now, as I say. We can chase this guy away. Let's not be remorseful. Let's not be empathetic that, oh, you know, I hear people these days calling him His Excellency the President. Hiyo words inatoka wapi ati ya Mungu kuita mtu kama Ruto? All right? So for me, what I'm calling upon is, this is the time. This is right. And let's wacha tuache ile huruma. Hakuna negotiation itafanyika ya madaktari. If they had asked that a doctor should be earning XYZ 2017, what has changed in 2024? You want to renegotiate to bring it down instead of even doubling what they had negotiated in 2020, in 2017? What kind of reasoning are we having? When, for example, they may have said, as an example, we need a house allowance of at least 3,000 in 2017. You want them to go to 1,500 in 2024? What sickness is this? What are you going to renegotiate of something that was agreed upon in how many years? 8 years ago. No, 5, whatever number of years ago. You want to negotiate it downward, as this idiot called Moses Kuria is saying. Kenyans, I think we are too resilient, we are too tolerant to garbage, and that is why we are now slowly sending our country into a very deep hole. As we watch and talk, as we fear and scare, as we pray and worship, and hoping that God will come down to pick and to help us remove Ruto, we will sink so deep. Remember, Haiti is 200 plus years of independence. They've been struggling 200 years plus, I think. Sisi ni miaka 60. We have a chance because sisi ni werevu. We have a chance to do it quickly. 10 mara moja, badilisha mara moja. But we are refusing to do that. We are landing in problems. We are going deeper into the whole Bernard. Vile huo unasema, we will talk, but talk without action. We sink deeper and deeper. And you know, Ruto has nothing to lose. I told you Ruto is obsessed. Ruto is crazy. Ruto is mad. Ni kama kupigana kwa market pale ya Kiretire na mwendazimu mmoja hapo alikuwa anaitwa Wandaru. Ati kwa sababu amekutukana unasimamisha gari yako, uko na hasira sana, unaanza kupigana na yeye. We are fighting a mad person. A mad person huwa unamweka chini, unafunga na makamba, unapeleka Mathare. Ama unachoma, unapeleka. You know, you choose. You cannot fight or negotiate with a madman or a thief. Back to you, Bernard. Okay, sawa, asante sana Stony PK, nashukuru. Naomba tuendelee kutamatisha. Ningependa kushukuru kila mmoja kwa kufanikisha kipindi cha leo na kuwaomba tu tafadhali tuendelee na moyo huo. Let's grow this channel. Let's make sure that the information we are passing across is helpful, and of course sensitizing Kenyans to take responsibility. It will take us taking responsibility for any meaningful change to take place. When Kenyans got fed up with KANU and rose up to remove KANU, by the time Moi was exiting the seat, he was detested everywhere with everybody. I think we need to get to that level. This pampering and double speak should stop. Let's get to a place where we are completely fed up and willing to confront whatever it is that
is bedeviling our nation and fix it once and for all. Thank you very much. Naomba sasa tumsikilize Lala, alafu sasa tuende kwa ile round ya kumalizia. Kwa wale ambao mnataka kuingia studio, muda ni huu, lakini unaendelea kuyoyoma. Kwa hivyo kama unala kusema unataka kuingia kwa studio, tumia hiyo link, ingia studio, utapewa nafasi ya kusema. Lakini hata baada ya kufunga mazungumzo yanaendelea, unaendelea kushare hiyo video ili ifikie watu wengi na watu wengi wajifunze mengi tu kutokana na maongezi ambayo tumeongea. Reverend Lala, karibu. Asanteni wapendwa. Asante Benson, asante Innocent, asante Stone PK. What I can say is this. For me, as a pastor, as a minister of the gospel, as one who stood here, projected my voice to all of you, that I don't recognize Ruto's government. I don't even know why people negotiate with him. What do they expect from someone like him? I will not, on a personal level, recognize someone who didn't win an election, who has done other things that should not be done, including the killing of our people whom we told to go out there and protest. I am responsible for some of those deaths because I spoke, I raised my voice here for Kenyans to step out and stand for truth. Christianity is about truth. It's about Christ who spoke truth. So if there's any symbol of truth, it's scripture. So as a minister of God's word, I don't support a government that lied to us. I don't think Kenyans should expect them to honor even the doctors' demand. That's why doctors should have been out on the street with us, but maybe they were unable to do that. But right now, we have to protect their interests because they play a very, very central role in our healthcare system. They are more important than those politicians. They are critical to the development of our nation, and therefore their needs are priorities. And so for us even to, because I even had my young brother, Sakaja, talking about, kicking them out when Sakaja himself has a lot of questions to answer about his own background. I think Kenyans are making a mistake to normalize the abnormal. When we normalize the reign of people who should not be there, we are beefing a curse on our nation. And Stone PK may not be wrong, that things may erupt in a way that, unless God had mercy on us and change things, but as if we need basically truth and justice at the moment. Maybe some form of a South African system where people can confess their sins and we see what to do with them. But to expect anything from this system, I think it's a mistake when you know it is not right. So I'm still at the original place that I was when I stepped in here, that Ruto's government is legitimate and it needs to go, and Kenyans should rise up because they are incapable of enforcing even a simple thing as the doctors demand
which actually we should be meeting those demands. When you have MCAs, allowances, and the money they make, the MPs and the others, I bet one MCA or one MP would probably employ 10 doctors. Just their salary plus other benefit they get. So we cannot respect or accept a government like this one that is there not for the good of the Wananchi. And for us to support it blindly, I think it's a mistake. I think it's a high time for Kenyans to rise up and demand truth and demand what they had asked for and what they deserve and what they wanted that has been taken away from them. So I think the answer is to let this system go. And not tomorrow, but now. And if you can do it in your mind, every Kenyan begin to do it in your mind, the body will follow. Everything starts in the mind. If you can open your mind and face the truth and the reality, not live in denial, I think we can do it. So I encourage all of us to demand truth, and it's truth that will set us free as a nation. Thank you. Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate that. Good submission. And as Kenyans, you know where it all goes, taking responsibility. Our founding fathers, I have always reminded us, people like Harry Thuku, the people that led into the struggle to independence, they were young people, they were youth, they were in their youth, but they had a sense of responsibility where they knew that their country requires them to fight in order to recover the lost aspect of their nationalhood and then, of course, secure the future generations. Let's change our attitude towards this country and think the country belongs to the politicians or the people in power. We are the owners of this place and we should take charge to secure the future of this country. I will call upon our Brother Benson to make his submission and then we will be calling it a day. Some minutes to 3 a.m. I need to go. Unmute, Benson, unmute. Thank you, Brother Bernard, for this opportunity. One thing that I would say, it is about leadership, and the leadership I'm talking about, it should be a leadership that comes all the way from the MCA to the presidency. You know, if we have leaders who will always think about the people that they represent and air their views, you know, then we will be having a good country. But if we have a leadership that only cares about themselves, then I think we still have a long way to go. So if our leadership can be good, then we're good. That's the only thing I can say. Well, thank you. And for us to have good leadership, we should begin by being good people, because those leaders come from us. Yeah, because like what is there? The leadership reflect the society, you know. Yeah. So the kind of leaders that we elect reflects who we are. Because I just want to give you, for example, Son PK, I know you're coming in. Look, for example, what happened in central Kenya. Some of the two members of parliament were in a parliament when they were passing that finance bill. And when the KRA officials, who are civil servants, not political appointees, these are people who are employed
the civil servant for the country, and now you come and protest with the people. And at the time, you could have gone back to those areas, ask your people, what are the challenges? Is the finance bill something that is very important that I should go and vote it in parliament? When they tell you no, then you go and vote no. But you vote no when now the government officials are now coming who are not politicians. Now you also kind of like go on protest. What kind of leadership is that? That is not leadership that cares about the people. That leadership that kind of like doing a PR. So if we have a good leadership that listens and knows that these are the challenges that the common people are going through, and they bring those legislation that will change the life of people, not the legislation that benefit them, then we will have a good country. But if that one is not put in consideration, I tell you, we will say everything and everything. We will be there and there. Okay, thank you, Benson. Excellent, and that shows how much enormous responsibility that lies on our shoulders in ensuring that we get back this country. No doubt, our country is out of joint, and we need to bring it back to where it's supposed to be. Joking about it or taking lightly is not helping anything. Well, let me also bring to your notice, every one of you, we have a blog that we are running, a Sound Candy Talk, where we write out different articles. So those of you who are given to reading, we have current articles on current issues written out on our up-to-date blog. I've shared the link in the comment section. You can visit it, look at the articles, and you can benefit from that information because we can't talk everything here. And of course, some of the things we talk, we don't exhaust. So if you go and check out those our articles, visit our blog, and you will learn much from it. It is at soundcandytalk.blogspot.com. soundcandytalk.blogspot.com. When the link is in the comment section on YouTube. We can't share the link on Facebook. Facebook is anti-blogspot. I don't know why. That one is another case we'll discuss another day. But just check out our blog. You can read something on it. And we also need your comments on the same, only that you have to subscribe on the blog to be able to comment, but it's free. You just subscribe, then you are able to comment or give your views on the articles. We have articles on all of the current issues that we're dealing with, which are of interest. Like there is a World Bank, IMF sponsored program for people to go and be trained as entrepreneurs. It's now, to me, that sounds very, very funny. Okay, that World Bank gives you loan. World Bank comes and demands you put a finance bill. World Bank demands you put 16% VAT. Then World Bank sponsors people to go to school and learn to be entrepreneurs. What is going on in this country? Stony PK, tumalizie. Bernard, wacha nikupatie voluntarily matters UN na their module operandi. Uwe unani inbox upande ya nyuma ya tent. Sisi ni gurus huko. We know. Huko sisi ni guru, na hiyo nitaongea na Kiswahili. Ni upuzi mtupu. Okay? Hiyo mambo yote, and I'm sure you are clicking it. Hivyo umeanalyze. Ni upuzi mtupu, sitaki kuongeza mengi. Yeah? And I will also subscribe to the blog because I also want to be posting some things. Huwa ninafanya nani? This guy in Vuguvugu, he has a Vuguvugu thing. I write for him as well. I write some things. Bernard, let me say this. As a matter of kumalizia,
Wakenya ama the country mahali tupo sasa, we are at a critical stage. I know watu wanachukua easy because you know, wewe kama umepata mkate leo nini, unasahau mwingine amelala njaa. My grandfather used to tell me, you can never talk about njaa kama hujawahi bana. You and me, wewe ni mtu unajua umegrow from nini. Mimi I grew from, you know, inaitwa nini, ile typical African or typical African setup in the estate. Even if you grew in the village and estate were the same setup, only that there was a village in Nairobi or Kakamega town and a village in Vihiga huko chini. But the things, kama unaomba chakula kwa kinaonyi, ni the same. Only that one village is in the rural and the other one is in town. Okay? So if you didn't grow up in Karen, you grew up in the estate, Eastlands, Wapi, Kawangware, you understand what I mean. You understand what njaa is. Watu wana politicians ati tuna njaa, hawajui njaa baba. Mkenya wa kawaida today, Bernard, analia. And these are the people, I don't know how we can reach out to them. Because I know, at Sound Candid, ni wasomi tunasikiza. But I wish we could. Unfortunately, we were using Jacaranda. But again, Jacaranda imekuwa infiltrated by our wadosi. Because they know that something like Jacaranda, we send a team of Sound Candid on the ground. They will really touch the people. Because now the people who attend Jacarandas, and I'm talking about many Jacarandas all over the country. And this is one thing I blame Baba. Sorry to touch his name. I had told him we support all Jacarandas in every ward. Bernard, I wrote a paper on that and gave it. The bunge la wananchi. Yes, I wrote that. Nikasema that is the best thing to, yani ile unakuwa so powerful in the country, nobody can touch you. Watu walifleta ujinga. Unajua ile, oh, some people say, oh, that's a lot of money. How much do you need to support a bunge la wananchi? Uko Vihiga village huko na Kasolo huko chini, mahali watu wanakutana kwa kijiji. Right now people who are discussing the problems in the country, it's not in Nairobi, it's in the village. Ule mtu ambaye saa hii anaambiwa kuku yake na akona kuku mbili atalipia tax, he or she has no money to pay that. So for me, I think we need to now go deep to the grassroots, then mobilize a revolution that will be unstoppable. And we should, tusione Ruto huruma, we have to make it happen. Lastly, if at all we feel, and it's Kenyans I'm appealing, professionals who have been standing pale kwa Ivory Tower, because you know, I'm a professional, I'm earning 200,000 shillings, I'm not feeling it. Now that you as a professional, you are feeling it, you are not even being paid. A mkokoteni guy, and I'm not demeaning them, who becomes popular in his ward, is elected as an MCA, goes and gets for 700,000. Then all of a sudden, he looks down upon a doctor, an engineer, a teacher, just because by fluke or hook, he got into that MCA seat. We need to reverse these things. By what? By making sure that we dismantle what we are having now. And then we make sure that rewards will be going to those who deserve it. As you said correctly, to be an MP, it should be a voluntary job. Look at what happens in the Norwegian countries, Scandinavian countries. You chose to be an MP. Don't come and tell us you have to drive a Mercedes, a V8, a V6 and all that. That's garbage. It's only in Africa and particularly Kenya, at the MP, lazima akuwe na V8. Na tuna mubao, you are calling him mheshimiwa. If you want a V8, look for your own money and buy a V8. Those are some of the laws and
that should be reversed immediately. But this can only be done if we dismantle what we have right now. Why should an MCA, anybody tell me, why should an MCA earn 700,000 shillings, Kenya shillings, as salary? And a teacher, a headmaster, a teacher who is taking care of our kids in school, training kids, is frustrated. While an MCA, useless MCA, takes home almost $1 million with the numerous sittings and all that, Kenya shillings. This country, Lala, and all my friends, Bernard and Benson, we need to dismantle it and change this thing. We are doing things upside down, and we will not go anywhere. Our 60 years of independence will be going into waste. We cannot continue this way. There's no way an MCA is supposed to go flourishing and is doing garbage. Is at the county. What laws are they making? Sitting down and discussing things that are obvious. When a doctor, even a clinic officer is at the village attending to women, midwifing young Kenyans or new Kenyans that are being born, saving lives, and you demean that, we need to have things set correctly. Lastly, Kenyans, I'm calling you. I know I always say this. The time is now. Let's join. When the strikes are there, hiyo ndio tunatakiwa tuingie hapo. Nimesema hata kama wewe si daktari, vaa kabuti. Tuambie tununue makabuti. Alafu diaspora tukubaliane, we have to go openly and support a revolution. It could be whatever nature of a revolution. And the easiest is this one now. Let's support people to go out, all professionals, because they are all oppressed. They go and say, no, no, no to this. There's no negotiation, Bernard. Hakuna kitu inatakiwa kuwa renegotiated. Whatever was set in 2017, 2018 cannot be renegotiated. In fact, it should be renegotiated for adjustment upwards. Thank you, Bernard. Thank you, Son PK. Clearly and on point. Kenyans, we hear it. Let's take action. Let's occupy. Jesus told his disciples, occupy till I come. We need to take occupation in this country. Everybody to fill their space and demand right standards. I support PK's givings in terms of this, the salary anomalies. There was a time I worked as a teacher, but I'm not a trained teacher. But I'm meant to understand in the teaching fraternity, if you have, let's say you have a degree and you are what? You are teaching baby class or grade 1 or grade whichever, those they call pre-unit, okay? Your salary is not determined by the class you are teaching, okay? It is determined by your level of education that is in your job group. How come when it comes to politicians, these things don't come into play? Somebody is a standard 8 dropout and is carrying away 700,000. When this mama who is singing with the children watoto walikuja wajui chochote, amewaimbisha ngolingo, amewafundisha kuandika, hiyo mambo yote, analipwa 7,000 kwa mwezi, analipwa 10,000 kwa mwezi, 15,000 kwa mwezi, na mtu ambaye anazurura tu kusalimia watu na kukunywa busa nao anapewa 700,000. How do we develop a country with that kind of understanding? From where? And so as we engage, I really want to call upon each one of us as Kenyans to watch out and do what we must do in order for us to secure our country. Our country is in bad shape. Nimpatie Julia na Stony PK, hujafika kwa laptop?
Nimefika hata nimepaki nyumbani. Unatakaje bana? Inaonekana watu wanamori wanataka kuendelea kuongea, lakini mimi siwezi kuendelea kwa sababu niko na ile show ya mapema. So Haya, ningependa kuachia, utafunga kama dakika 5 nikifungua nitakwambia. Sawa sawa. Tukimsikiliza Julia. Julia vipi? Asante Bernard, nilitoka kidogo, for a reason now, and I had to go somewhere. I don't know what you have all discussed, but I want to take up with what Stone was saying. I've been asking myself, Bernard, like, kama issue yako, it's so, I mean, since we began hearing here, I think we have mobilized a lot of people, and a lot of people can now prove us right. Kwamba vitu venye tuliwaambia, tuliwaonya juu. Yeah, we knew that those things were going to happen, and even those who are in UDA, I'm surprised. I hear that some few people watch, even some few government officials watch this show. Jikama ni ukweli ama ni watu tu exaggerate. I mean, Stone can tell us. I understand that some few people watch us as we speak, which means the message is going. But like you are saying, Ahmed Stone amesema, we are not able to reach the person we want to reach. Now, does any one of you know how we can reform our communication and reach the people we want to reach? Because really, we really want, what Kenyans need is this masomo, kufundishwa kwamba you should not have done this, you should not have this kind of, you have a right to do this, you have a right to do this, your rights are like this, you should not be exploited in this kind of a manner. So sijui vile kama watu wenye wananisikiza, those who are good in IT, those when you wako chap na social media, there are a lot of social media channels. Bernard, I was happy to hear that you are in TikTok, because these youngsters now are in TikTok, and that is the thing they do nowadays. I was happy to hear that. And I don't know how we can really mobilize large groups of people so that we give them communication. We tell them that we got to say no to this government. Now, the other day we were somewhere with Stone PK and we were deliberating, and we were seeing that one of the ways that we can make sure that people even no longer want to become president is empowering our counties. Okay, empowering our counties and reforming our counties such that we create a way that we may not need the support of the central government in anything. We decide to run our counties independently. Like if you look at the American states, these states have so much independence. In fact, serikali kuu hakuna vile inaweza sumbua the American states. In fact, the serikali kuu inakuanga na retro say, because they run everything from education to health. They design their policies, you know, and you can see they have a lot of independence. Now, the Constitution of Kenya was, I think, prepared to look like the American Constitution. Only that now, sisi nchi yetu ni ndogo and our counties are small. But now that we have the Constitution 2010 and we have our counties, Bernard, how can we begin mobilizing our people, sending communication? How can we reach out to leaders able, I mean, the ones that share our mind, the ones like who feel that they should be of help to the common man, they should bring changes, not mint money when they go to government. How can we do that? If we decide we'd sit, I can see Brother Benson, all of us here, I'm sure we are intellects na tumeenda kwa saizi tunajua what we can do. At least somebody, where there is a need, there is a way. I mean, when we decide thinking of what we need to do, we will definitely find a way. I'm talking about a way of communicating to everybody in Kenya, ata awe pale grassroots. Now, when I was in Kenya some years back, when I don't know how politicians were doing, but they were paying Safaricom to campaign. You could receive a text message. Sijui kama kwenye Bernard your politicians wamechanuka hivyo. I think kwa Mount Kenya sijui wanakuanga aje. Lakini you could receive a text message on your phone, vote for Bernard Ngozi for MCA. Kwa simu inaingia, upende ama usipende. Those kind of things. If we can decide even
to penetrate that before Kenya Kwanza is Mamisha Safaricom, we could be sending text messages. And who knows, when it comes to election, we could be the one to decide who goes to parliament. We decide we campaign them. We fight a war or vita kali kwa social media, tuambie wana Kenya hapana, na wenye hawaingii Facebook, wenye ni warika ya I think watu wa si Facebook, warika wa 50 and above, hawako so keen with the social media. We find a way of reaching them, telling them you cannot vote all these MPs, you cannot vote, you campaign kama hiyo, and in an attempt to make sure that never ever again will our politicians ever take us for granted. I don't know. So as we go with the debate, somebody will try and answer me which way out, because we say good things here. I want to conclude by saying we say a lot of good things here, and many of the things that we say, and we want to thank you, Bernard, for this show, because all the things we say here, if the whole Kenya was listening, we could not be having even the kind of leaders we have. But I want to tell the people who watch this show, it is good you come to this show. But I don't think the other side of the political divide ever watches or listens to this kind of information. So how can we make sure that we reach everybody in Kenya, irrespective of their political affiliation, so that we educate them and we tell them, no, it is now or never. We got to say no. Asante Bernard, wacha nifikishe hapo. Thank you, Julia. Very, very insightful information there. I believe we are on that action plan, and we'll get there. That SMS thing is a powerful one, and that can be implemented. We just need to pay for bulk SMSs. Then we can even tailor make them. Mpaka tunataimisha. Time ya ukiamka asubuhi, the SMS inaingia inakuwa fast information on your mind. Yes, So Bernard. that's part of the marketing systems. Kama That can be done. Kama hiyo Bernard, you'd count me. I'm telling you. We have to do something. Afadhali tusemange mimi nilitoa pesa yangu kutuma hii message, because we got to do, before Safaricom isimamishwe, we got to do something. Yeah, that's very good. And then, of course, politicians follow people. The moment we took the people from the TV and took them to the football pitch, you saw all politicians begin tournaments. I don't know if you noticed that. After the rigging of the elections, people boycotted to watch TV. Politicians stopped going to the TV. They started to begin football because everybody was watching football. They began tournaments so that they can get the people. So we have the power. We can switch them from one corner to another corner. The moment they realize people have given up on them, they will follow the people. So we can determine who becomes the MCA, the governor, the president, if we only give ourselves to secure the understanding of the masses. And that is why we need to engage the social media as well as the mainstream media, although the mainstream media sahi imekamatwa, imewekwa chini ya makwapa ya Ruto. Ni ngumu wao kusema kile wanapaswa kusema, la sivyo watatembelewa. So the social media is what it is. I understand even Kindiki has obtained another avenue to try and stop TikTok, because TikTok is really decampaigning them and making a mess of them. And so we, as the concerned Kenyans, we should rise up to the occasion, not to relent. Kama ni kuchoka, tusichoke sahi. Then another thing is, let's avoid politics of personality. Tukivuta pamoja kama wa Kenya, mtu yeyote ambaye tamfront will be able to do what is required to do, as long as we know the character of the person and we know he can stand for something. But if we get compacted into sisi ni wa Paulo, sisi ni wa Filipo, sisi ni wa Yesu, we will be so much limited that as powerful as we are, we may never be able to achieve. And so we believe in different leaders for what they can deliver. But when it comes to Kenya, let's look for what is best for Kenya, not what is best for my political party or for my village or for my region. Thank you very much. Namona Daniel. Daniel, how are you? Hello.
Good morning, my friends. Morning to you. How are you? I'm fine. Yes, welcome. Give your views on the subject. Oh, thank you. Hello. Yes, Daniel. Talk to us. Are you from Kenya? Oh, yes, I'm from West Papua. Thank You're you. from where? Hello. Hello to you. Where? Do you know Kenya? Ah, yes, I know money. Okay. We are Papua from New Guinea. Kenya. I think it's Papua New Guinea. Okay. No, West Papua. No, Fenge, West Papua New Papua. Guinea. That's correct. No, West Papua. From Indonesian. From Indonesia. West Papua, that is in the Asian Yes, country, yes. yes. Okay, so how is Indonesia? Is it Indonesia or Indonesia. But now freedom. all right? So thank you for joining us on the show. I believe we are going to interact further. Glad to have you around. Reverend Lala, unless you want to engage Daniel. Okay, the Papua New West Papua, Daniel, how are you? Daniel? I think he has like delay on the on Okay. his side. I'm very much interested in your country, the mission work there. I think you're one of the great guys when it comes to mission work. Maybe you can't hear me. Amos But you Otieno talk, my anasema brother. Amos Otieno anasema he's from Haiti. He wants to know when are Kenyans coming. I thought maybe you had something to say about Haiti. About maybe. Okay. Okay. All right. Okay, thank you. Next speaking, I understand. Okay, Bernard. You understand? Wonderful. Welcome. Okay, Daniel, we welcome you to this channel. We are interested in democracy. We want all humankind to care and live peacefully with each other. We want democracy to be felt everywhere in West Papua, in Kenya, in Haiti, all over. And so we speak the language of democracy, language of love for people, the language of dignity of all humanity. So we are discussing situation in Kenya. Probably you heard of the Kenya police force supposed to go to Haiti, and we think it's not the right way because there is no government in Haiti that can speak for the most Haitians, and so we don't recognize the contract which was there between Kenyan president who is not elected and the president who is not elected in Haiti, and so we see this as a way to keep the black race and others like you and me perpetually in a state of almost slavery, because we can't think for ourselves, decide for ourselves, create a government we want. Therefore, we cannot develop, we cannot protect our people and our children. So we are here because we believe that all humanity must be free, and we must be the agent of that freedom, and that you and me are called to stand for
truth and nothing less than truth. So we are discussing some things that are going on in Kenya, and we want the world to know that Kenya has wonderful people that love freedom, that are truthful, and that want all people to be free. And I think we are talking about, we are discussing events that are current at the moment in the nation. I wanted just to mention briefly that I don't recognize the President Ruto on those grounds. I know you may ask, how come you have recognized others in the past? But I think the event leading to this one is almost, we have come to a point of no return, because I see a danger to the nation very, very quickly if we normalize that which is not normal. Because there is, you see, the Archimedes principle is the idea that you cannot get something for nothing. I think I'm paraphrasing it. The amount of force you put in is what you get on the other side. Maybe it's a different principle. I'm not a scientist here. But it is important that we stop this, because if we don't, we are going down big time. Titanic is sinking, and it's sinking very fast. But we can still put pressure on the crack and close it by simply speaking the truth, demanding the truth, asking our people to rise up and say enough is enough. When we see our doctors who do care for us, who take care of us, are not paid, and then we see others who are earning big money. And for Daniel, just to know that we talk about MCAs, these are like the lowest elected official in the country, and some of them are not even educated, yet they carry home a pay bigger than a doctor. A doctor's been treating patients for a long time, still cannot reach their level. The allowance and the money they get is unbelievable. Yet our doctors are suffering. The condition they work in, you go to the hospital, they don't have much. They do almost everything for us to be healthy. And here they are demanding just a decent wage, a contract that was given to them. Now they're negating. They want them to renegotiate so that they can lower what they're demanding. And yet these people work hard. They really, really work, because I think one patient per, I don't know how many hundreds of people that these people have to take care of. And so we are saying that we are standing with them to demand their pay. And also we are demanding this government to go, because it's not selected by the people. And we are here because we believe that freedom is the key. Freedom to pursue our highest dreams and goals, so that we can be a nation that is known for its virtue, a nation that is prosperous. We don't want to see people starving. We don't want to see a country that is a banana republic. We want to see a good country. So we are here putting all our ranks together. We are not divided based on education, based on color, based on sex, whatever it is. We are one, just people that love Kenya, that want the best for it. And so we are asking others to join us so that we can all stand. So this channel is about truth, it's about freedom, it's about oneness of a nation, it's about love for the nation, and we support others even in your country. We are here to support you in any way we can, if those are the things that you're looking for, you're seeking within your West Papua, that they can also
find that freedom, because we know that black race has been on the back bench, because all the West is looking for is the mineral resources. So, Even now, Reverend Lala, you can conclude, and I need to have some communication. It is important that we demand that which is right, because that is also a call of God to all of us. So thank you for joining us. Thank you, Bernard. Thank you, Benson, and thank you others in the back. Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate that, and thank you, Daniel, for being here. Thank you, Factor. God bless you. Thank you. God bless you. Amen. Thank you. Amen. Now, Stony PK, you are in a wrong feed. You're in a wrong feed. Leave and then get into the right one. That is a copy broadcast going to other channels. So get into the one that has over 90 viewers. Uko kwa ile ndogo. If you can get me, I've inboxed you the link you're supposed to use. We're waiting for you so that you can take charge as I sign out. Bana 970 anauliza kama ni asubuhi. Yes, ni asubuhi. It's 3:19 a.m. in Nairobi, Kenya. So kuku zinaweza kuwa zimeanza kutuamsha. Bernard. Yes, Benson. There's something that you spoke about, the politics of personality, and I usually classify them in three things that actually, as a country, we should always look at, because we always think that always buying or use of money has always been on politician to electorate. But there's this system that has also come whereby even the politicians themselves, they are being bought, or there's a money that exchanges hands on the leaders to maybe to have a different view on an item that is of a public concern. So that one also is something that also we should also start looking at the leaders also, because it's not only on saying that we are giving our electorate 50 shillings and then they change their mind. No, even the leaders that we elect right now, money has become an issue. It has become an issue, and this one also derail the kind of leadership that we have. So those are some of the things that we should look at. So that is the one comment that I wanted to make. Thank you very much, Benson. And that is an error which we need to correct. You know, a politician is like what Stony PK was talking about. Is somebody to be interviewed and be considered for a job. But if you're coming for a job in Sound Candid, and then you need to buy the panel, and then you need to buy the interview papers, and you need to buy, then you're the one in control. I have no issue interrogating you. I have no issue investigating you because you have already bought. So the politician is not supposed to buy that process. He's not supposed to be in charge of that process. Yeye ni mtahiniwa. Is supposed to be assessed and see whether he's fit for the office. But now when he comes with his money and he wants to bribe the voters and bribe the IEBC and bribe the judges, then he's running the show, which is not supposed to run the show. You don't take care of your own circumcision in our village, okay? Somebody has to take you. Somebody has to take you. So this issue of politicians taking over the election system is wrong. And it is because they have hijacked that system. That's why it's not generating right leaders. It is now generating what they put in and what they put out. And that is one anomaly that we must correct, especially in Kenya. Because that Manamba system of leadership, that is how they got into office. Use the money, get into the space, and then use the space to get your money back. That's what is going on. Use the money, get in the space. Use the space to get the money back. So we're having a vicious cycle. People to rob the government, rob the masses, get into office, rob back to get back what they robbed. And for that to stop, everybody lazima aweke kwa mizani.
if we are serious about this issue of degree before you become president or something like that, Sudi and Tim will go back to class. They will bend down and sit in class and read. They will, because they want to be leaders. But now that they can buy degree from anywhere and present it, and IBC will take it, and they will become leaders without going to class, that is a whole folly in itself. It's just like you've taken your classes through your students through your lesson. Then when it comes to exam, you exempt them from sitting for exam. You say just come for the certificate. Then at the end, the people you'll be ushering to the public will be half baked. You don't know how what is their capability, and so that is one thing that we need to work hard on civic education. And we are having some negotiation with some TV organization that we are hoping that we could come to an agreement where they will be able to carry this content, especially for this particular show only at night. But when we have struck the deal, we'll let everybody know. That will help us reach the people who don't have internet but want to watch what we are talking about. But in the meantime, let's remain vigilant. Let's reach our small groups. Hata hiyo WhatsApp group yako, hiyo village group yako ya welfare, reach them with right information. Let them know why Ruto is unfit, why the country is in trouble, and why they should rise up and speak up, lest the country goes to the dogs completely. Thank you so much. Thank you. I want now Tony PK over to you. Na mimi nitang'atuka, tukutane ile masaa ya Bible Bite wakati tunazungumza masuala ya dini, lakini mengine yote naomba tusimame imara, tutekeleze wajibu wetu. Story ya kulipa bills za station tushasema, naomba kila mtu awajibike. Let's all support the channel and make sure that it is sustained. In the meantime, thank you so much. I will play this one commercial, then nitaondoka niwachie Stony PK. Stony PK, ukiangalia huku kwa kando huku, there are 2 videos that have not been played. Za mwisho 2 kwa hizo preload kwa kando. Okay, kuna agony for patience. Sijui nimeingia aje. Oh, okay, nimeona. Umeona agony for patience. That one has been played. So the remaining one is this. Now this one, Nakumicha want to sack doctors that are striking. So that one, she should be sacked. Yes, kwa inaitwa brand. Yeah, kwa brand. Then scroll down. Yes. Hizo zote zimepangwa hapo, za mbili za mwisho hazijachezwa, hizi zingine zote zimechezwa. But the main story ya nini iko hapo, hii number 2, ile main story ya Supreme Court, in case you want to repeat it to refresh people's mind on the same. Sasa hii na inatoka wapi? Okay, thank you. So let me just is another animal manifesting. His life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. Over to you, Stony PK. You can now take us wherever you want to take us. But chunga hiyo saa, uko na, that is 3:44. Yeah. Go up to 5:30. Usipitishe 5:30, kuna wale watakuja kudai wimbo ya taifa. Lazima tuwe na jinsi ya kudili nao. Ikifika 6 hivi pap, it becomes permanent. Itakuwa tumefanyia kazi ngamia. Sawa. Asante lakini.
Okay. My friend Daniel, do you want to say something? Daniel. Hello. Yes. Hello. Hello. I can hear you, Daniel. Go ahead. Oh, thank you. How are you? Fine. Say something, Daniel. You want to say something? Daniel, do you want to say something? I think he spoke a little bit earlier, but I think it's verified Papua New Guinea, West Papua. So I think it's far away, but Far it's away? listening to us. Ah, okay. Okay. All right. Okay. Yeah. Do you want to say something, Reverend Rala? Oh, Daniel, you're still listening to us. Raise your hand if you're listening. God bless you. Okay. Daniel is in the almost by Indonesia. I think is that end of the world, but it's good that he's joined us. Stone, I think I agree with you that in so many ways, and one of it is the fact that I don't recognize Ruto, and I will not, because of the way he got there and what he has tried to do to retain. Instead of being open, letting us know it becomes ruthless and violent, and it's just proven to us the kind of person he is. So when we talk about negotiation with the doctors or opening up, negotiation, when we know very well that it's illegitimately there. So whatever is doing is not within the law. And secondly, when we know that there are people like doctors are not being taken care of, then it just shows the depth to which we have sunk as a civilization, as a country. And the one who can save us is ourselves, it's the people of Kenya that can step forward and demand that we go by the rule of law, that we have to obey the constitution, that we have to punish those that are violating it, and that they go to jail or they resign, so that the constitution can help us achieve some of these challenges we have as a nation. We have educational challenges, we have got health challenges, we have a country that is still not quite developed, we need a lot of development. We have deficits in our budget that needs to be paid attention to. We have women issues in our nation. We have even men issues. And so the issues are just so huge and so large that having this government to guide us in that direction is just a travesty of justice, if we call it that way, because they cannot do it. They're incapable of developing, helping us gain any grounds where we are. Actually, they're doing the opposite. We are going down. And so for us to come from down where we'll be at the end of this guy's rule and try to make it up to where it ought to be, will remain the biggest challenge. So if we can, right this moment, be able to stop this system, and as I stated that the first target is really our thinking. It's the brain here, okay? If we can get it in our brain that we are capable, that we can save our nation, that it is possible to be done, then it can be done.
And God has given each one of us this brain, this mind, to be informed, to take a stand, and to say Ruto should not be there because he didn't win. You see, for me, I can tolerate someone. I may not like them, but if they won an election, we can wait. If they are doing or living by the law, we can at least survive those 5 years, knowing that we're coming to the next one. But if they are breaking the law, if they got there illegally, then there's no single reason why I should obey them. Why I should clap for them, sit somewhere. It's not good for my children because that's what I'm training them to be thieves. Because right now it's very hard to convince our young people to follow the right path. It's very hard. Even in church preaching, what do I preach? Okay, right now. So I think it's a high time Kenyans use what God has given us. This one here. If we have it right here, you know what? It's done. It's done. It's done here. Wars are won in the mind. That's what it is. In the Old Testament, when I joined this channel, I used to speak in the book of Daniel. I used the Gideon as an example. Gideon was a wimp. Gideon was starving. Gideon would go down to get food for the family to go and hide in the cliff because the Amalekites and others had invaded the land. Okay, and for 7 years, the Jews, Israelis, the people of God were starving, living in caves. And then Gideon comes down to look for food, and then the angel meets him. Angel calls him, "You man of valor, a warrior." Then he looks at himself. I'm a wimp. I mean, how can I be called a warrior? I've been starving and my family living in a cliff. In other words, that was shocking to him because his mind had been captured. He was a slave of men like Ruto and others. So he had to be freed. So God calls him a man of valor and tells him, you are the one going to deliver the nation. And it is the message is for us, our time. That is a time for us to be able to come to our senses and say, this is the mind God has given me. And the message is that we have to deliver Kenya. We have to. Because if we don't, we are going the way of Haiti. Haiti was a mighty kingdom. You know, Haiti beat Napoleon in war. The first black nation to do what others have never done, even till today. Look at where it is. Because they allowed somebody to take over their mind, introduce voodoo religion, and the country went down. And now they're saying no. And I'm also happy to hear some of those rebels, or whatever they call them, gangs, those are just paramilitary groups out there. Some of them are good people, some are gangs, but some are very good people. Okay? And they are saying, Haiti, we defeated Napoleon. And if Kenya and others come in here, let them come. And you know what? If Kenyans go there, the arms they're using are manufactured where? In the US. Those are the people making the money. So they bring those weapons for us to test on each other as black people. And Kenyans, as people like Ruto, are readily going, sending our people, our precious commodity, our precious lives of our young people to go to Haiti. To do what? To be targeted, to be a shooting target for those American-made machine guns and bombs, whatever. So what we are saying is that God has called us to be free men and free women, to educate our thinking, our mind,
God wants to control this mind so that we can deliver our people. Nobody is going to do it for us. And Ruto has to go. That's my stand. Ruto has to go. And because he doesn't deserve to be there. And so that's my message. And that's my stand. I've not changed a bit. I love the Lord, but I will not accept people who are cheats, who lie to us, who are there to make us into beggars. That's back to you, Stone. Good to see you, Kenyatta. Back to you, Thank Stone. you, thank you. Stone PK, unmute your phone. We can't hear you. Unmute your mic. We can't hear you. Yeah, thank you, thank you. I was thank you, Reverend Lala, and sorry, it was muted. Daniel Gobai, you wanted to say something before I bring in Kenyatta Junior? Okay, all right. Kenyatta Junior, ukumbi ni wako bro, karibu. Asante sana Bwana PK, Bwana Daniel na Bwana Lala na wengine wale wanaotusikia. Mimi Bwana PK na kuunga mkono kabisa mambo ya kutoa huyu mtu na nguvu. Hakuna kutumia katiba kwa sababu katiba ifanyi kazi saizi. Huyu mtu ni aondolewe hapo haraka haraka. Wakenya wapewe bunduki. Wapewe bunduki, watoe huyu mtu. Hii mchezo tunachezewa hapa na hao watu wa siasa, hao watu wa upinzani. Wanatuchezea mchezo, wawache mchezo. Sisi hatutaki mchezo. Watu wanateseka. Wanatuchezea mchezo, wawache mchezo. Sisi hatutaki mchezo. Watu wanateseka. Funga moja. Watu wanateseka. Uko na channel mbili, hebu funga moja. Uko na echo. Naisikia hata mimi mwenyewe. Saizi mnaisikia? Iko sawa? Huyo jamaa anafaa kuondolewa hapo na nguvu. Tena hivi karibuni, hapana kungojea, kwa sababu vile kunaendelea huyu mtu atafira wa Kenya vibaya sana, na ni mbaya hiyo. Hatutaki hiyo. Huyu ni takataka mbele ya duka. Anafanya Kenya inanuka mavi saa hii. Kenya ni nchi ya kuheshimiwa. Kenya ndiyo mlango ya Afrika. Kwa nini anafanya ujinga kama hiyo? Hapa hawa watu wa upinzani wapatie wa Kenya bunduki, wapatie wale vijana bunduki. Hawa vijana wapigane na yeye, kwa maana yeye hataki kuona maandamano. Akiona maandamano anapiga watu na bunduki. Na huwezi enda maandamano ukiwa hauna bunduki saizi, kwa sababu utapigwa risasi. Watu wapewe bunduki, wafanye kazi vizuri, ili huyu mwanaume aondoke hapo. Ametuletea ujinga mingi sana. Mimi nasikia huzuni sana kuona watoto wa shule hawaendi shule, hospitali hazina madawa. Na hao mnao walaumu hao watu wako chini yake, msilaumu hao watu. Huyu ni Ruto. Ruto hakuna kitu yoyote wale watu wengine wanafanya bila yeye kusema. Watu wanateseka sana na ni mbaya. Huyu jamaa aondolewe hapo haraka haraka. Hivi vile hawa nini wanavyo madaktari wanavyogoma na wale walimu wanaotaka kugoma, wananchi waungane nao. Mimi na kuunga mkono Stone PK. Hiyo ndio njia mwafaka ya kuweza kutoa huyu mwanaume. Na watu wasiogope, kwa maana wakiogopa watakuwa watumwa wa huyu mtu. Huyu ni mkoloni mweusi. Hata saa hii nimetoka kwa TikTok, saa hii nimepost imfikie.
Mimi simuogopi hata kidogo, na nimemuelezea kabisa ya kwamba mimi ndio nilikuwa napiga simu huko State House wakati ule aliingia kiuongo, na ile matusi yote nilimtukana huko State House, aelewe ni mimi, sio mtu mwingine, na mimi simuogopi hata kidogo. Nchi ya Kenya inafaa kuheshimiwa bwana, haifai kuchukuliwa kama takataka. Hiyo nchi ilipiganiwa na damu mingi ilimwagika ndio tukapata uhuru. Wengi wa watu walienda jela kwa sababu ya hii uhuru, wengine waliuliwa, wengine walizikwa hai kama Dedan Kimathi alizikwa hai. Alafu watu wanatuletea hapa upuzi. Ruto must go, hakuna kitu ingine. Hiyo lazima tuongee namna hiyo. Mimi usikia yaani nasikiaga vibaya sana nikimuona huyo mtu. Sisikii vizuri. Mimi namjua binafsi. Yeye na bibi yake walininyang'anya 34,000. Nilipeleka huko wazungu kwenye ofisi yao hapo Town House. Hiyo inaitwa Venture Africa. Wakati nilipokuwa naenda kuchukua commission kesho yake, niliona vumbi. Sikupata hata ndururu. Na wageni walienda safari, walinunua air ticket. Huyu ni mwizi, hata wafanyikazi wake halipi. Kwa hivyo Wakenya mjue mko na kitu ingine mbaya hapo juu. Saa hii ile maajali yote inatokea Kenya ni yeye anatoa watu kafara. Unasikia ajali iko Makindu, ingine iko huko Busia, unashindwa hii ni mambo gani? Na ati huyo walileta ati mtu wakuja kuombea Kenya. Anakuja kuombea Kenya kitu gani? Kwani Kenya ni nini imekosa ile iombewe? Huyo bibi yake kwanza ndio kitu mbaya zaidi. Kwa maana mengi ya wale wanaume hufanya ni kwamba wakiwa wameoa mwanamke huwa wanafuata mabibi zao. Ile mambo mabibi zao wanasema. Kwa hivyo hii Kenya yetu lazima tuikomboe. Hakuna na nguvu na moto. Lazima iwe kama Haiti ndio mambo itakuwa mzuri. Bila hivyo hapana, haitakuwa mzuri, ni ngumu. Kwa hivyo Wakenya wajitokeze kwa wingi, na hawa wanasiasa wa upinzani wafanye juu chini, waami hao wa vijana wawapatie bunduki. Si bunduki ziko huko Northern Kenya, kwani zinatoka wapi? Huko Pokot si ziko bunduki? Si watu wako na bunduki? Zinatoka wapi? Hata watu wa huku chini wapewe bunduki pia, wapiganie haki zao. Si mambo ya kubembeleza huyu mtu kila saa kumbembeleza TCV. Hii ni upuzi sana. Mimi nasikia uchungu sana nikiongea saa hizi, nasikia uchungu sana. Vile Kenya imeharibiwa, Kenya ilivyokuwa nchi imesimama imara, sasa imekuwa takataka. Imekuwa ni nchi haiwezi kuonekana na watu. Ni vibaya sana. Na huyu jamaa lazima tumtoe hapo. Vile Weston PK unasema mimi niko na wewe hapa kwa hapa. Sijatoka hapo kwako kwa sababu hivyo ndio inatakikana. Hakuna haja ya kubembeleza huyu mwanaume, hapana. Mnabembeleza huyu mwanaume mpaka lini? Kina Kalonzo, kina sijui Eugene Wamalwa, sijui kina nani hao watu wanafaa wahami wa Kenya. Sasa hakuna haja kuongea mdomo. Hii mdomo haiwezi toa Ruto. Ruto anatolewa na bunduki. Dawa ya moto ni moto. Hakuna dawa ya moto ati ni baridi. Dawa ya moto ni moto. Wewe ukija na bunduki na sisi tunakuja na bunduki, ndio tutawezana. Huwezi pigana na mtu wako na bunduki na wewe uko mikono tupu. Ni vibaya, hawezi. Ni hayo tu.
Asante sana Kenyatta Junior, ninakubaliana na wewe pia. Mimi ni kwamba Wakenya sijui tutawapigia firimbi gani, sijui wanasubiri nini. Sasa hivi walisema hapo baadaye, walisema tulipoitwa maandamano na baba tukaitwa tukasita sita hivi juzi walikuwa wanasema sasa nani atatuongoza kwa maandamano. Hatuhitaji kuongozwa kwa maandamano, tunahitaji kujoin wale ambao wanatoka safari. Watu hutoka, unaenda. Niliambiwa na babu yangu vita ilikuwa ikipigwa kwetu Mbere, ilikuwa firimbi inapigwa, ilikuwa inaitwa ngori, ile kale kapembe. Kanikuwa kama ni vita, watu wamevamiwa, kalikuwa kanapigwa sound fulani. You don't question, unachukua uta na mishale yako, una join kwenda tuende. Auulizi ati sijui kunaenda nini. Bibi yako tu ndiye anakuambia shika hii kanini kama ziwa ubebe uende ya njiani, the rest is whatever you find. Na saa hii hiyo ndio shida ile tuko nayo wa Kenya. Maana sasa tunangojeana. Saa hii watu wamekaa nyumbani ati unajua madaktari wamegoma juu ya nani? It's not mishahara yao, ni sisi huduma yetu, because wanagoma kwa sababu wanataka kutupatia huduma na hali yao haikitiri. Sasa wewe unakaa chini unasema ati unajua ni madokta wamegoma, wacha tuone vile kataenda. Sasa kataendaje na wewe kesho unaenda hospitali hakuna daktari? Unajua? Sasa hiyo ndio kaujinga ingine tuko nayo wa Kenya, sijui tutakatatolewa wapi. Ati unangoja unajua sasa hao ni akina Kenyatta Junior ndio wana shida, wacha kwanza wasukumane na gava. Na ni sisi wote tuna shida. Walimu tutokee, daktari tutokee, manasi wote wa join, maengineer wa join, because shida ni yetu sisi wote. Alafu raia wa kawaida tujaze sasa, tuende tukiimba chorus. Uchalia taenda na siku mbili. Yani hiyo kauoga ikitutoka tu hivi, juu tulilet down baba akachoka, sasa ameishia. But sasa hii madaktari ndio hao. Maandamano inaonekana imeshika. Nimewaona kwa street na sioni raia wakijoin. Nini inazuia tusijoin ndugu zangu? Labda tunafurahia maneno ya Ruto. Unaona? Na tukingoja hivi Ruto, unajua in my own opinion Ruto anacheza hiyo mchezo kidogo atasign law kwamba hawezi toka. Very easy. Manake amejua Wakenya sisi ni mafala. Si amesign hiyo law juzi, nimeona akisign na hako kamkono kake hapo. Hii ya housing. Na Wakenya wamekataa. Wamekataa. Lakini lazima aisign na lazima apitishe, juu anataka tu haraka okote hizo pesa okote haraka na manyumba hizo ajenge haraka, zote ziko kwa jina yake. Hata hizo land anakunyang'anya wewe Junior, anakudanganya ilikuwa ni yako, anakunyang'anya inabandikwa jina yake, anapewa title. Naivasha da bibi aliulizwa alinunua lini hiyo shamba na hatukujua. How come we don't know as Kenyans? Na tunajua kila mtu shamba lake ni gani. Ati saa hii Ndabibi mimi nikigrow nimejua Ndabibi was never sold to anybody called Ruto. That's why it was called Ndabibi farm. Ilikuwa ni wale watu waligawiwa kitambo, wako hapo, hao mama unaona ameua anatoa hapo anafunga wazee wengine. All of a sudden imekuwa Ruto alinunua. Na wajibu alinunua lini? Ameenda amefanya hizo fake thing nini. Sasa ata backdate. Na akisema alinunua before wakati wa Uhuru atakuja atuambie. Lazima tuite Uhuru na yeye atakuja atuambie, ama na yeye alituletea shida nyingi. Yes. Because hii shida Uhuru lazima tumrudishe, atuambie ni aje umetupatia mwizi, umetupatia nyang'au na wewe umenyamaza kule umenyamaza. Wakenya wanakufa. You know we have to, lazima sisi tuamke wote. Kama niliuziwa shamba na lala, lazima kuna siku ile tuliuziwa, nani aliwitness? Hakuna shamba inanunuanga na watu wawili kama Urogi. Urogi ndio mtu anaendaka peke yake. Shamba unaita witness wa mpaka hii, mpaka ile, mpaka hii na mpaka ile. Kimila yetu African way of buying land, there has to be 4 witnesses because you have 4 boundaries wherever you are buying land.
There has to be 4 people. And there has to be kuna traditional inafanywa in all tribes across Africa. Mbuzi lazima ichinjwe ama exchangewe on top of monies and all that. And then the rest ya paperwork. So hii ya Ruto imekuwa all over overnight. Watu wamefukuzwa, wanafungwa atini yake ati for housing. Inaitwa nini? Anaita affordable housing. It's a total mess. Hii kwanza ni enough ya Wakenya kutoka kwenda streets and never to go back to the houses because it's a serious con. Ni Wakenya wangapi watapata hiyo manyumba? It's a lie. Na sijui Wakenya tulifanywa nini? Tumekuwa kama Gatorome ile inawekwa kuenda kuchinjwa imenyamaza tu. This is an outright lie. It's not possible. It's not true. Affordable housing for who? Si tupewe list, tuambiwe Stone PK, nani hao ndio wako kwa list ya hizi nyumba zinajengwa Shauri Moyo kwa mfano. Because Raila baba alikuwa ametoa very elaborate plan na ndiye alianza Kibira na Mathare na ikaonekana. Because ilikuwa akichukua ka plot inabomolewa, nyumba inajengwa hapo ya orofa 3, hata ile iko pale Pumwani. Wale walikuwa kwa hiyo nini ndio wanaingia nyumba za kwanza. Zile za extra ndio watu wengine wanapewa kutoka nje. But this is not transparent at all. Unasema unabomoa Shauri Moyo na usemi hujasema hawa wako hapa wataingia. Kaloleni si Kaloleni, Karioko. Nasikia imekuwa scandal. I have relatives there. Walievacuatiwa wakaenda, nyumba zilipomalizika hata waonekani kwa list. So what are we talking about? So Kenyans, you are being conned in broad daylight. Na huyu jamaa akimaliza hii mwaka walai Junior na Lala, huyu jamaa hatutaweza kumtoa. Itakuwa ni ngumu, ni kama hata kupe ni afadhali. Huyu jamaa akishashika na nataka kushika kwanza anashika. Wewe unasikia amenunua majaji na billion. Junior. Mtu ananunua majaji na bilioni ya pesa, haki ya Mungu. Na sisi tumelala hapa tu. Billion, those guys are pocketed billion. Manake ni ukweli. Tulikuwa tunajua hiyo hata kabla ya Ahmed Nassir aseme. Can you imagine? So me, I'm thinking all these guys should be put in the garbage, in the dustbin. Kabisa. Wachomwe tu vile barbecue anachoma watu huko Haiti. Because hawa hawana faida. Walisema sisi ni hogwash. Sasa ya nini? Hata hakuna kuwaonea huruma. How can we? Mtu ameuza nchi. Umesema ni hogwash? Hot air? Hiyo lugha yenyewe tulijua hapa kuna kitu kimeenda. Sasa kimetolewa wazi na mmoja wale ambaye anaonekana alinyimwa pesa. Alafu tunangoja nini? Miaka 2 imeisha. Lakini hata tukisema yes. Lakini hata tukiendelea kusema mambo ya Raila ametuuza. Mimi nasikia msichana wake ndio ambassador wa Amerika. Ametuuza, si mchezo. Na sisi hatukuwa tunapigana ati Raila aende akuwe president wa Afrika. Hapana. Tulikuwa tunapigana yeye awe president wa Kenya. Unasikia? Kwa hivyo hiyo njia amechukua si njia mzuri, ni njia ya kuua wa Kenya. Kwa maana hawezi kuwa yeye ndio rais wa Afrika na tena ati yeye ni mpinzani wa Kenya. Haiwezekani. Kwa maana kule kuna sheria zake. Na lazima atamaliza ile miaka ile amechukua huko. Ukweli usemwe, hakuna haja kuficha ama kubembeleza mtu. Raila ameuza wa Kenya na ni mbaya sana. Sisi hatukuwa tunapigania ati ulimuona huko Uganda. Itakuwaje yeye anaenda kusimama na mtu yule adui yake hata kabla aongee na wale wafuasi wake. Alienda akapiga picha na huyo mtu. Hiyo kitu iliniudhi sana, hata nilimchukia. Nilikuwa nimependa Raila sana, lakini sasa alitoka kwa roho kabisa.
kwa maana amewachia Wakenya mamba. Wakenya walikuwa na yeye kama ni mtu, kama yeye ni mtu mpinzani, angefanya vile Ruto anafanya, angembembeleza. Sieni tajiri, angechukua vijana wa Jakaranda awaami, kwa maana hii si mchezo. Ruto aliua Wajaluo huko Kisumu, huko kwa Wajaluo. Ruto alichukua watu usiku, anatoa watu kwa manyumba zao, anawaua. Raila hakuona hiyo, haikumuingia ndani ya roho yake. Ni hatari sana vile alivyofanya. Hiyo haikuwa njia mzuri, hiyo ilikuwa njia ya kumaliza Wakenya. Ati saa hii anazunguka Afrika akitafuta kura. Yaani ujinga, peleke ujinga huko. Kura za watu za inchi 54 anawacha kura za mamilioni milioni 10. Hiyo haijaniingia bado. Mimi mpaka wa leo simtambui. Ameuza Wakenya. Angekuwa yeye ni mtu yule mzalendo kabisa, hangetoka Kenya. Jaramogi aliambiwa namna gani chukua nchi? Alisema hapana, mpaka mwalimu wangu atolewe jela ndio tujue mambo ya uhuru ya Kenya, kwa sababu alikuwa mzalendo. Lakini Raila amewachilia Wakenya, amewafanya kuwa wajinga sana. Kwa hivyo yeye mwenyewe anafaa ajifikirie pale yuko, kwa maana hawezi fanya kazi mbili. Kazi ni moja atafanya. Kazi ni moja ya nani? Ya huko. Na hiyo AU haijawahi saidia wa Afrika. Nyinyi wenyewe mnajua wakati ule watu waliuliwa huko Kisumu, alituma barua kwa AU. Ilifanya nini? Hakuna. Kwa hivyo yani Kenya imekuwa nchi nyingine ya watu wale walafi. Watu wanaangalia pesa, hawaangalii mambo ya wananchi. Hao ndio mabwenyenye wanaendesha zile magari kubwa kubwa, wako juu ya mahelikopta. Hizo ni pesa za Wakenya. Mishahara zao kubwa kubwa. Na Wakenya wanateseka. Muache semeni ukweli usemwe. Muache kuficha watu na kubembeleza, kushika watu mabega ati huyu ni mtu mzuri. Hapana, kama amefanya mbaya. Naambiwe. Hakuna kunyamaza. Mkinyamaza ndio mtakuwa wajinga zaidi. Kama wazee wetu wangekuwa hivyo vile watu wamekuwa, hatungepata uhuru. Ni ngumu. Dedan Kimathi alizikwa uhai. Na Wakikuyu wengi walikufa, na huko Rift Valley pia walikufa. Kwa maana hao ndio walikuwa na wazungu. Wazungu hawakuenda huko Western na huko pande ya Nyanza. Hapana, kwa maana hakukuwa na ardhi ya kutosha ya rotuba mzuri huko. Walitaka ardhi ya rotuba mzuri huku pande ya Rift Valley na kwa Wakikuyu. Huko ndio wazungu walikwamia. Na huko ndio waliua watu. Kwa hivyo tuache kubembeleza watu. Tuseme ukweli pale iko. Tuache kupaka watu wengine mafuta na wengine. Hawa wote wacha nikwambie, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anagombania kiti ya Rarieda 202, alikuwa anaitwa Moses Owiti. Unajua nani alimwangusha? Alishinda hiyo kiti. Unajua nani alimwangusha? Raila na Ruto ndio alimwangusha. Ndio Tuju akaingia. Raila mwenyewe, watu Nyanza hawawezi ingia kwenye hiyo kiti ya ubunge, lazima watume milioni 5 ndani ya akaunti yake. Hiyo inaitwa nini? Inaitwa nini? Kuhonga. Na kuhonga ni nini? Ni ufisadi.
Mwache kubembeleza watu hapa, kupakapaka watu mafuta hapa tio nani. Hapana. Na ndio unaona Ruto anaendelea na ufisadi, kwa maana anajua hata Raila mwenyewe ni mfisadi. Kwa sababu hii gengi yote hiyo gengi yote mimi nakwambia kuanzia Raila, Ruto, Uhuru, kina sijui nani huyo Wetangula, kina Orengo, hiyo takataka yote hiyo inafaa kuondolewa Kenya. Na tulete watu wapya. Kwa sababu hao ndio wameozesha Kenya. Kwa hivyo muache kusifu Raila sana. Raila si mzuri vile. Pia yeye ana ubaya yake. Na ubaya yake kubwa zaidi ni hii amefanya hii ya mwisho saa hizi ya kuenda ati kugombania hiyo kiti. Hiyo kiti anaenda kuigombania. Yaani alikuwa ana unajua kama sio sisi wa Kenya kujitokeza na kumtetea katika hii 2022 hangekuwa mtu saa hii. Siasa ya Raila ilikuwa imemalizwa na Ruto. Lakini bahati mzuri watu wakatokea. Ndio akafufuka tena. Kwa hivyo tuache kusifu watu wengine na kuna ubaya iko nyuma yao. Tuoshe kila mtu, tuwaoshe. Hawa ni takataka, hiyo group yote, kina Uhuru, kina Raila, kina Ruto, ni watu wanang'ang'ania uongozi. Hawataki kung'ang'ania ile nashindwa hata kuongea kwa sababu nasikia uchungu sana. Vile Kenya inachezewa kama mpira. Kwa hivyo nyinyi muelewe ya kwamba Kenya hatuna viongozi. Mpaka wakati ule tutasafisha hii, kwanza tuutoe Ruto, alafu tusafishe hao wengine wote waondokee michezo. Ndio tuweke viongozi wengine wapya na mishahara zao zikatwe zote ziwe chini. Ndio hata mtu awe ana tamaa ya kugombania hiyo kiti ya ubunge, ya MCA, ya representative, sijui ndio nani huyo, ya urais. Hawatakuwa yani wanang'ang'ania. Itakuwa ni mtu anajitolea kwenda kugombania hiyo kiti. Kwa maana mishahara hakuna zile, na watu watakuwa chini ya uongozi, watakuwa chini ya macho ya watu. Watu ndio watakuwa wanasema, sio hao. Hao ni wafanyikazi wetu. Sio sisi kuwa ati hao ndio wako juu yetu, hapana. Na ndio hiyo inaendelea Kenya, na ndio unaona Wakenya wanateseka. Kwa hivyo hao watu, hii takataka yote inafaa kuondolewa. Na tunaanza na Ruto. Na usiseme hivyo ati Stone PK ati akimaliza hii mwaka ati hataweza kutoka. Atatoka, lazima atoke. Tumechoka na huyu mwanaume. Haya. Na wanaume wote. Hebu tumsikize. Thank you Kenyatta Junior. Hebu tumsikize Reverend Kieng'oriri. Karibu bro. Asante PK. PK nataka kukosoa Kenyatta Junior aswa kuhusu Raila. Raila ni mwanadamu. Tuone hiyo sura yako bwana. Raila ni mwanadamu. Akiweza ataweka sura tu, inaruhusiwa kama wachana mambo ya sura hii. Ushasikia sauti unajua ni ya mwanaume. So Kenyatta Junior tulia. Ningependa kusema ya kwamba Raila hakuna historia nzuri sana ambapo itakuwa ni makosa kumuita takataka. Huyu jamaa amedhulumiwa. Unajua unaweza kudhulumiwa mpaka ukafika sehemu ukachoka.
Raila amedhulumiwa na akafika sehemu na akachoka. Muda wote akidhulumiwa, Uhuru Junior ulikuwa uko wapi? Tunapoanza 2007, unajua historia. 2010 unajua historia. Hata juzi umejua chenye kimefanyika. Raila amejaribu zaidi, lakini shida ni Wakenya. Shida ni Wakenya. Kuna watu fulani ambao wanafanya ni wako na kasumba ya kwamba uongozi ama kiongozi hawezi akatoka ujaluoni. Kwa hivyo Raila kwenda AU, mi namuona ni mtu ambayo amejaribu kutetea Wakenya, lakini Wakenya waoni. PK wewe Uhuru Junior, wewe hauoni. Wewe mnamuona ya kwamba kwa nini anaenda? Kwa nini anaenda? Why? Hata mimi nimejiuliza maswali mengi sana ya kwamba right now his presidency is very ripe, kwa sababu Ruto is very easy kumng'oa. Na kwa nini anaenda? Kwa nini anaenda? Why is he betraying thousands of his supporters? Lakini baadaye nikakuja nikajua kwamba hata huyu ni mwanadamu na anachoka. Na isitoshe ajui what will happen in the year 2027. Maybe they will play the same script. Kwa hivyo tunapo brand watu wengine kama takataka na kusii ya kwamba usibrand Raila. Raila ana moyo, lakini Wakenya wamemlet down. Hivi sasa inatakana tumtie moyo. Unanielewa? Tumtie moyo. Tuambie mzee, rudi, wachana na hiyo mambo ya AU. Rudi, lakini kumbrush kama takataka, I think you are demeaning someone ambapo hata mashule za Kenya, even if Raila is gone, watafanya nini? Wataanza kumsoma kwa mashule. Kwa hivyo it's unfair kumuita takataka. I think Kenyatta, that one is too harsh for Raila. Too harsh. Thank you. Yes, I'm through. Asante. Nakuomba bwana Ochieng. Haya, karibu mzee Junior, hebu ribati hiyo. Bwana Ochieng. Yes sir. Unajua mtu akiwa na makosa mkose kusema hiyo makosa, hamtatatua makosa. Unanisikia? Lakini Ashwada. Sikiza, no, nisikize tafadhali. Nisikize, si nimekungojea ukamaliza kuongea. Sasa ile kitu iko ni kwamba Raila alituambia haogopi Ruto. Ziko hizo kanda. Raila alituambia hata rudi nyuma. Mimi mwenyewe nilimpigia simu, tukaongea hivi na yeye. Aliniambia, bwana, mimi naona ni kama mtu amefufuka. Nikamuuliza nani? Akasema Kenyatta. Nikamwambia inawezekana. Lakini nikamwambia bwana, kwa nini mnawacha huyu mtu akalie hapo? Akaniambia ngoja utaona. Wakati huo ndio Nuru Okanga ametokea pale Jakaranda. Akaanza kupiga kelele. Wale wengine wakaanza kukuja tu wanasikiza. Kidogo nikaona Raila ndio sasa amejitokeza. Na kama si watu walianza kupiga kelele, Raila alikuwa amepelekwa nje. Kwa hivyo kama yeye wananchi ndio walimuamusha, kwa nini amewacha wananchi? Hiyo kitu iliniudhi sana. Kwanza nilipomuona kule Uganda, nilisikia kutapika.
Nilisikia vibaya sana, na alisema hawezi shika mkono ya Ruto, na alishika, ingawaje hatukuonyeshwa picha ati alishika mkono ya Ruto, alishika. Na sasa mi nasikia hata familia yake iko ndani ya serikali na ni kisiri. Kuna kanda moja niliiona ya jamaa mmoja akiambia watu wa Jakaranda, sasa hivi Raila anaenda kuwa rais wa huko Afrika, nyinyi mko wapi? Alikuwa anaambia Omosh na Nuru Okanga, nyinyi mmebaki na nani? Mnapiga kelele, mnatukana huyu mtu. Sasa hebu jaribuni kumtukana muone. Unaona huko hapo pahali panaitwa Jakaranda, siku hizi hakuna siasa ya Ruto. Siku hizi ni siasa ya ujinga, vitu zile zinatokea ujinga. Hata na waangalia naona wametupishwa mbao, kila mtu alitupishwa mbao Kenya. Hata hawawezi hata wasema Ruto must go, hakuna yoyote yule anasema hiyo kitu. Kwa nini? Kwa sababu waliona ile picha, na hiyo ni mbaya sana. Kama wale wazee wetu wa zamani wangefanya kama Raila, unafikiri tungepata uhuru? Hatungepata uhuru. Hatungekuwa hapa tunaongea. Kwa hivyo nyinyi ile mbaya lazima isemwe, na mimi nimesema wale viongozi wamekuwa katika uongozi wa Kenya kwa hiyo miaka yote, hao wote ni takataka yote yao, kwa sababu wanatusumbua. Wakenya wanateseka, ndio kwa maana unaona Kibira iko vile, ndio kwa maana unaona Mathare iko vile, Kariobangi iko hivyo hivyo. Hizo ni vitu zilikuwa zimalizwe zamani, lakini kwa sababu ya hao watu ni walafi, kila mtu anataka uongozi na kila mtu anataka kukula. Waendeshe magari kubwa kubwa, nyinyi muwe mnawasifu, wawe wakitembea juu. Hawa watu hawafai kuwa wakitembea na magari, wanafaa wanakuja na miguu, na hawafai kupewa hata ulinzi. Kwa sababu unapewa ulinzi kwa nini? Kwa sababu uko na uoga, ati uko na pesa mingi, utauawa, utafanya nini, utaibiwa, vitu kama hizo. Sasa ni sisi wananchi tutoe hawa watu yote, hiyo ghasia yote. Tukishatoa hiyo ghasia yote, Kenya itapona. Wewe mzee, wewe kwanza, wewe unafaa uwe katika hali mzuri ya maisha. Kenya inafaa kuwa imekuwa carpeted na pavements everywhere in Kenya. Turukana huko juu, Turukana watu wanakufa na njaa, Marsabit watu wanakufa na njaa, na hati serikali iko. Hiyo ni aibu kubwa sana, aibu kubwa sana. Ukiangalia hizo sehemu, hata hakuna town, hata kutengeneza tu ka town kidogo ya hiyo mji hakuna. Ni vibaya sana. Alafu mnakaa hapa, na hiyo miaka yote Raila amekuwa katika si alikuwa katika serikali wakati ule wa Kibaki. Nini walifanyia Turukana? Hakuna. Nini walifanyia huko pande ya Mandera, huko Moyale? Hakuna kitu yote walifanyia huko. Ni upuzi tu yani wanaangalia hii sehemu ya kutoka Central Kenya, wanaelekea pande ya Rift Valley wakienda Western na Nyanza na Mombasa, huko ati ndio wanaangalia. Hata Ukambani hawaangalii. Kwa hivyo mnafaa mfungue macho, muache kukaa mmelala ati juu mtu anasifiwa ati na makosa yake amwezi sema. Ni vibaya sana. Mnafaa mnasema makosa ya mtu, ndio mjue mtatatua hiyo makosa namna gani. Lakini mkisema, si unasikia, hata mimi sijali mambo ya Uhuru ama nani, wote ni takataka. Wanaishi vizuri, hawalali njaa. Nyinyi mnalala njaa. Wanatupa chakula ya maelfu kila siku, na watu wengine Marsabit hajaona chakula wiki mzima.
Turukana watu wajaona chakula mwezi. Sasa hii ni maisha gani hiyo? Ndio sasa mnasema ndio sifa ya mtu? Hiyo hakuna sifa hapo. Nimekataa kabisa. Mimi nitaisema vile iko. Sita paka mtu mafuta. Kwanza wakati ule tu waliangusha yule rafiki yangu anaitwa Moses Owiti. Hapo ndio nilijua wa Raila ni mbaya. Na kama unachukua hongo, wewe ni mfisadi. Uko Nyanza, ukitaka kuwa MP, lazima upeleke milioni 5 ndani ya akaunti ya Raila. Hiyo sio siri. Inajulikana. Stone PK, do we have to listen to this for the entire time? Yes, you listen to it. Listen just to it. imagine. If you don't want, just get out, man. If you don't want it, this is candid talk. Let's hear him, and then we come and counter. Huyo ni nani anasema hivyo? Ni nani huyo? Mkenya mkora? Hamna shida. Huyo ni Mato. Malizia nipatie Mato. Haya, wacha nimalizie hapo. Mato aingie. PK alikuwa anataka kuona sura ndio hii. Ni sawa. Kenyatta, umemaliza? Wewe ni mzee mwenzangu na kuona wewe. Sisi ni wa Kenya, tupendane na tuongee ukweli. Kabisa. Usiongee uongo. Ngoja, subiri. Let's have order, chef. Let me say this before I bring in either Kenyan with love or Oriri, one of you, whoever wants to come in first. We are few. Guys, there is what I really hate about us in Kenya. We hold some people we revere people. And that's why we are in problems. That's why we call even useless MPs Mheshimiwa. That's why we are calling Ruto Mheshimiwa, His Excellency. Anaitwa mpaka na watu wa Azimio. Wanaita Ruto His Excellency. Seriously. What does that mean? Bwana Oriri, nikupa chance uniambie, what does it mean when I call you Honorable Oriri, Honorable Stone PK, Honorable Mkenya, His Excellency Mkenya Mkora, His Excellency Kenyatta Junior? Hiyo ni nini? Does it have a meaning in Kenya? Or is it just garbage? Bwana Oriri ama Mkenya Mkora, any of you can come. Yeah, I'd like to ask for the permission from Mr. Oriri if I can go before him, but if he's the one next, I'll just keep quiet na ngoja. Oriri, sawa. Oriri, take it, and then Mkenya Mkora will come. Kwanza Kenyatta Junior, kama uko na uhusiano na the first president, it was my father ambaye alikuwa anatengeneza akaunda suit to the first president of Kenya. Suti zake zilikuwa inatengenezwa Mombasa kule majengo kwa mwindi moja ambaye alikuwa anaitwa Tilus and Tilus Company, na hapo my father was the chief designer. Okay, watu kuitwa mheshimiwa, I think ni constitution. Ruto wangu wafai kuitwa mheshimiwa, manake his presidency to me is illegitimate. But now amekula kiapo, the government has to run. So yeye ni mheshimiwa, kwa watu wengine si mheshimiwa. I'm coming back again to the issue of Kenyatta Junior. Sijasema ya kwamba watu wasikozolewe, but some words are very strong for some personality like Raila Odinga. Ukimuita takataka, kozoa. But now ukimuita takataka, mimi kama mfuazi wake, I feel offended. Another thing, I don't think there is anybody, me have been in LDP, ODM, and hakuna wakati Raila anachukua bribe kwa mtu. Ijapokuwa kuna wale ambao wanashughulika na election, wale ndio wana bribe.
but Raila receiving a bribe for someone to become an MCA, that is a liar. Ramtu wako ambaye alishindwa Moses akuhuru kuchukua pati nyingine. Kama ulikuwa unaona kwamba watu is very popular, angechukua pati nyingine na watu wampigie kura. So huwezi ukachukua issue ya one person nayo ukaanza kuna kubrand Raila as takataka. No. Kama tunataka mabadiliko, we should stick to something. We should stick to what is right for the people of Kenya. So, ambayo ni how can we liberate ourselves? Ndio hiyo sasa Raila naenda EU. Nishakwambia is human, amestruggle na Kenya wamemlet down, anaweza kachoka. Now what next? Kuwatusi kuwatusi je itasaidia wa Kenya ambayo wako katika mkono wa huyu nyang'au? Ruto ni nyang'au kusema kweli, hapo ni nyang'au. Na huyu jamaa kama hataondolewa. Mbona unatusi Ruto? No, I've just used metaphor. Ngoja kidogo. Unajua Moses Owiti alikataa kutoa milioni 5 kwa ile account ya Mr. Raila Odinga, na akaambiwa hii kiti hautachukua hata ukishinda, na alishinda. Lakini wakaambia Tuju akimbie Nairobi awakilishe makaratasi yake. Moses Owiti akiwa, hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kugombania hiyo kiti, akiwa anasherekea huko Rarieda, naye Tuju yuko Nairobi amewakilisha makaratasi yake. Kwa hivyo my friend, mimi nimefanya na hao watu. Hata huyo Wamalwa alikuwa na ofisi hapo Rehema House. Huyu Eugene Wamalwa alikuwa na ofisi hapo ya Uloya hapo Rehema House. Ni rafiki ya Moses Owiti. Hao wote walikuwa marafiki ya Moses Owiti. Mimi nilikuwa nawaona wanakuja kwa ofisi. Moses Owiti alikuwa na ofisi inaitwa Come to Africa Safaris. Ilikuwa ndio the most popular safari company in Kenya. Kwa hivyo ndugu yangu, wacheni kupakapaka watu wengine mafuta, si vizuri. Ongea ukweli. Na hiyo ukweli, hii account ambayo ni account gani ambayo watu walikuwa wana deposit money? It was very strange. I think that's allegation. That's allegation. Sikiza ndugu yangu, si mimi nimekupatia example ya mtu mmoja Raila na Ruto waliangusha. Wakati huo tu Raila na Ruto walikuwa hivi, na ndio waling'ang'ana kutoa Moi. Unasikia? So iko kitu ingine lazima muangalie na mjue ya kwamba watu wengine si yani kuna makosa ya watu wengine iko hapo nyuma yao. Kwa hivyo itoeni na muionyeshe. Ukipata time aki naumwa, lakini ni sawa tu. I mean, naumwa, kuna kitu nataka kusema hapa. Kuna kitu inanisumbua bro, my big brother, lakini wacha hao wamalizane, lakini kama wanaweza maliza haraka. Yaki nimeumwa. Wewe endelea basi. Haya, Mkenya mkora, inaonekana umeumwa. Haya, hebu tusikie maumivu. Unajua, Stone PK, for the longest time I've really respected my brother Kenyatta Jr. I know his name, namjua vizuri sana, na hata ananijua, amesikia tu sauti yangu pia akajua ni nani anaongea. But it's really unfortunate. Sitamchallenge sana venye naweza taka kumchallenge cause mzee wangu. I mean, ni mzee na I've respected him for a long time, but leo kuna respect kamepotea mahali. I'm sorry to say, sir, because I don't understand how people, and I'm not talking, sisionge juu yako mzee, nasema tu hypothetically, I don't understand how people are actually like litmus papers. One day you're talking this, the next day you're talking like that. And it's a switch off.
And when I see that, my respect disappears. It was just the other day that you were talking so highly of Mr. Raila and saying how you've seen him and how he's an integral person. Then it just happens right now because he's decided to go to AU, and it's not just you, it's a lot of people, and especially from some regions of Kenya. We'll not talk nisiitwe vitu zenye watu wanaitana around here. You see someone just switch and change. Sasa Raila ni mkora. Yes, bas ni mkora. Leo sijui ati Raila na kulaga sijui ati hongo. In what name and are we really looking at ourselves when we start talking about that? Can someone not just go be an AU person vie for an AU seat, especially something that is big? Is it kuna ile kitu inaitwa nini? Kuna kasumba mahali watu wataki mtu akifanya kitu. Is it true actually that the senior actually aliapisha watu ndio wasiwahi pigia Raila, ndio saizi wanaogopa akienda huko juu? That is not even a Kenyan seat. What's the problem with people? Ni nini? Kuna kasumba gani? Ngoja tu mzee, I'm not talking about you. Nimekwambia mimi I respect you. Ndio ka respect kameisha kidogo. Kwanza ukiita watu wengine takataka, wenye hata wenyewe ndio hata wanafanya uweze kuita takataka, ndio walikuja hapo hivyo before. Now, can Raila ever make a decision to do what he wants to do? Akijaribu kumike hapo hivyo amumpigi muna kumera sijui nini sijui tukokera tene tukanyuhe Ruto. Asa bado nyinyi ndo mnataka akae hapo. Kuna mtu amepiga atuitani hizi vitu zote. Ni nini mnasumbulia Raila? He's just decided and he said he's not even gone anywhere. Lakini saizi ameanza kuitwa takataka. Na kina nani wanamuita takataka? The man has fought for your freedom of speech. He's done everything. He's still fighting for some things. He never said that he's with Ruto. You saw him castigate Ruto. Even after mukimpatia hizi majina ati he did whatever. Na kama kuna watu wameongea na Raila, hata si tushaiongea na Raila, hapana pigia sisi kelele uliongea na Raila, hata sisi tunaongeaga nao. And it's true, yes. I agree with everything that you're saying, that the politics is messed up in Kenya. And that's why we are starting to find some good some new leaders start to come in. That's why I'm one of the biggest I'm pushing for Ata Sifuna, my friend, Ata Kinababu, other things other people to come out. Kwanza mina Wamushomba, I want her to move. I want Kina Bensuda to do something. Nataka whatever, the new crop of politicians. Yes, I agree with you. But then if we come and sit here and start castigating Kuita Raila takataka, you tell me what Ruto amefanya yenye you can compare him to be a takataka with Raila. He might have his misses and hits. Ngoja nimalize. Hautaendelea hivyo nikikusikiza, hapana. Waliandika barua kwa AU. Ngoja, wakati ule watu waliuliwa Kisumu, waliandika barua kwa AU. AU ilifanya nini? Wacha kutuambia upuzi hapa. Unatuambia nini? Please usiniambie upuzi bwana. Ladi, nitakukosea heshima. Wewe nitakukosea heshima, lakini acha ni respect channel. Ushanikosea heshima tayari, kwa sababu nakwambia hivi, hiyo AU sio ya Waafrika, hiyo AU ni ya wazungu. Kama uelewi. Kama wazungu ndio wanatawala AU. No, kama wazungu wanaitawala AU, itakuwaje Raila atawezana na ile mambo inaendelea huko? Na huko ndio kuna ufisadi kubwa zaidi ndani ya AU. Kama waliandika barua na hawakujibiwa, ati waliandika barua huko ili watetewe ya kwamba kuna watu wameuliwa na Ruto.
Hakuna kitu yoyote AU ilijibu. Sasa unatuambia nini juu ya AU? Sisi tulipigania huyu mtu anaitwa Raila awe kiongozi wa Kenya, sio kiongozi wa AU. Na ile picha ilionekana huko Uganda. Subiri kidogo. Ngoja kwanza Julia. Ngoja Julia. Ile picha ilionekana huko Uganda ndio iliudhi wa Kenya kabisa. Kwa maana aliifanya yeye mwenyewe binafsi, hakuongea na Wakenya akawaambia mimi naenda kukutana na Ruto. Order, you guys. Stony PK. Now, look here, you guys. Let's do what we are supposed to do. The topic today was talking about the Supreme Court and the judges receiving bribe to confirm the victory of William Ruto. That is the topic. It's not Raila Odinga, it's not AU, and Raila Odinga is free to go and look for job anywhere. Kwenda AU ni job, kama vile unafanya job kwako. Ndio. Hakuna mtu anakuchagulia ni job, lakini kazi. Ndio ni job lakini hatukuwa tunapigana aende huko. Hatukuwa tunapigana aende huko. Sisi tulipiga kura Raila akuwe rais. Raila hakufanyika rais, akakuwa raia. Okay? Ruto ndio tulipeleka Kasarani, tukampatia silaha, tukampatia police, tukampatia the KDF, akuwe chief of the armed forces. Yeye ndo anakula mshahara, yeye ndo anaendesha magari ya serikali, yeye ndo anaendesha masuala ya serikali. Huyo ndio tunapasa kudai chochote kile tunahitaji. Yeye ndio kwa ofisi. Raila kwa sababu kuingia kwa kiti ni raia, ako na uhuru wa kutafuta kazi mahali popote anataka. Na sio lazima atuombe ruhusa. Angetuomba ruhusa kama amefanyika rais, tukamswear in, lakini akachange mind kwamba anataka kwenda AU. Hapo ndio tutasema sisi tunakupatia kazi, alafu wewe unahepa ati unaenda kufanya AU. But he didn't get the job, so why are we blaming him? Bwana Bernard, tulikuwa tunapigana yeye awe rais, ni kweli? Yes. Na bila hiyo kupigana hivyo, kama watu wangejitokeza wapiganie Raila, hangepata hiyo kitu ya AU. Kwa maana watu wangemtambua hao. Hapana, ile sifa ngoja nikwambie, ngoja nimalize. Hold on please. Tuliandamana AU lini? Tuliandamana AU tukampigania kwenda AU lini? Mimi sijasema please, sijasema hivyo. Mr. Gige, let's go slowly, understand each other. Raila Odinga did not begin politics yesterday. Raila Odinga has worked in AU before. It is not 2022 elections, 2017 elections, or 2013 elections that has made him. His networks worldwide are unknown. The reason why he's feared most is that same thing. And you know that, mzee wetu, unajua hiyo. Wewe na Raila muko age group moja. Age group meaning mnaelewa hii kitu. So wewe ukija hapa ndio unapaswa kutuelekeza tuelewe mambo huenda hivi. Lakini wewe ndio unaanza kupeana pieces of distorted information to mislead the country. We shouldn't do that. Tukiwa age group kwetu, we don't use sword against each other. We don't use words against each other because we are age group. We are from the same age group. We are there to protect each other, defend each other. Lakini tukianza kukoseana heshima when we are age group, we are setting a wrong example for the younger people who are coming to take over from us. They will not respect the elders, they will not respect each other, and they will not respect the younger ones. So tafadhali, if we are going to debate, let's debate on facts and give only facts. That's why we exist as Sound Candy Talk. Only facts. Sio tuhuma, sio story. Allegations at watu wa Nyanza wanalipanga 5 million ndio wafanyike member of parliament. Nyanza is the only region where we have members of parliament from DAP, members of parliament from Ford Kenya. We have members of parliament from other political parties. We don't have that in Rift Valley. We don't have that in Central. So if you had to pay 5 million
to Raila Odinga to become a member of parliament. You want to tell me that DAP members of parliament paid to become members of parliament in Nyanza? And this Raila Odinga come and collect 5 million from every member of parliament. How many ODM members of parliament we have? Over 70. 70 times 5 million. Will you be looking for another money? Pesa hawa watu pesa itoshi ndugu yangu bada. Elewa ya kwamba hivyo pesa itoshi ndugu yangu. Hawa watu ni wale walafi. Unasikia? Na washaona katika serikali ndio kuna pesa. Hapo ndio wamekwamia. Na lazima tuongee ukweli bwana Bernard. Unajua hata kama tuko sikiza, wacha nimalize. Mkitaka kusema ukweli mdhibitishe, thibitisha. Wacha nimalize. Nasema hivi ya kwamba hata kama tuko katika umri moja na kama unafanya makosa lazima tukuambie. Hatutanyamaza kwa sababu utakuwa unaharibu. Unanielewa? So hii mambo mnasema hakuna mtu yoyote. Ngoja nimalize Mato. Hakuna mtu yoyote yule hana makosa. Nobody is 100% perfect. Na kuna mtu ana yake na lazima wengine museme mambo yao, msiwe mnaficha ficha. Unanielewa? Sio Ruto peke yake ati ndio mfisadi. Hawa watu wote ni wafisadi. Wote. Unanisikia? Na wamekuwa katika serikali. I wish you told us that during the campaign. Thank you. You would have told us that during the campaign. Tujiadhari na kila mwanasiasa haswa Raila Odinga ni mfisadi. You cannot be campaigning for him and when he has not done what you want, you turn around and say he's now evil. What David Cheriot is talking about. Raila Odinga abandoned nobody. Raila Odinga abandoned nobody. He was jobless. Tunaangalia mtoto wa mtu akae kwa street. Ninyi mkifanya kazi yenu mkipata mishahara, yeye anakaa kwa street kukula tear gas na kupigwa marisasi. That's what you want. Sisi wenyewe tushakuwa katika street. Wakati wa 77 tulikuwa katika street. Sisi ndio tulileta vidole mbili Kenya. Ndio nakuuliza, are you still on the street? Why are you not still on the street? Mtu yule alikuwa sio mfisadi, alikuwa anaitwa Matiba Jindo. Huyo ndio alikuwa sio mfisadi na hata alikuwa anapatia mishahara yake kwa wale watu maskini. Huyo tu ndio mimi najua. Lakini hao wengine wote kuanzia kina Kenyatta, kina Moi, kina nani, wote hao walikuwa ni watu wafisadi. Okay, sawa. Bernard, let me take a pie on this one, please. I'm begging. I think that Raila is can I chew this cake, please? Stone became my big brother. Can I just let me bite a cake on this one? Yes, we have 3 minutes to close. Okay, Okay, I'm going to take this cake real quick. You can go to 30 more minutes. Sorry, Bernard, say it again. You can take even 30 more minutes. 30. Okay. I'll want to say something after Kenya Mkora. Go ahead. Thank you. Let me bite a cake on this bit. Let me take a bite on this bitter cake. Here is the point. Sorry, Mkenya Mkora. Go ahead. You're mute. Unmute. Oh, sorry. Bernard, like he says, we and thank you, Bernard, for coming in. Stone PK, asante, najua you ni mpole, but kuna mtu anashinda unajaribu kuongeza volume, unajimute. Uko sawa? You are clear. Okay. So I'm trying to say thank you, Bernard, and thank you, Stone PK. I mean, I understand that Mr. Kenyatta Junior or Senior or Third, Fourth. I mean, like I said, listen. The one thing that most of Kenyans right now wanaogopa, si kuogopa, wamechoka nao ni wash. Na wash si hata si pesa peke yake, nama lands is people who are wash.
Just I can go and find videos of this guy mwenye anaita takataka, anaita Raila takataka. I can go find those videos of him praising him. I can find them. I've been here. I'm an administrator here. I have the videos. I have all the videos. Macho, mbona unielewi? Ngoja, tulia, relax daddy. Nimeomba permission. Unajua nini? Wacha ni katikati yenyu. Kenyan with love, I mean Kenya Mkora na Mr. Junior. Stone PK could be a saint right now. Then when I make a mistake, will you not talk about it? So it doesn't matter whether I've been praising Uhuru and then all of a sudden I turn against him. I've been praising Stone PK, then all of a sudden he does something that is so drastic, that is whatever. To tell you the truth, I'm now talking from even what I'm hearing from the ground. Kenyans are hurting. And you know why? They are not hurting in a bad way. They are just stranded. You know, when you had hope and then it is abandoned, you cannot, mtu akimon, akilia, huwezi kumtusi, ati unalia nini. Juu watu ulia wakiuliza, baba, what next? Let people mourn. Let people say they are betrayed. Let people say whatever they want to say. They will heal. It's a healing process. Go ahead, Mkora. I support Thank the you. order kidogo tu na mimi naenda. I support the mourning, but the mourning should be dignified. This is not the first time Raila Odinga joins government. And every time he joins government, there is positive things that come out of the same. Why do we call it a mistake for somebody to go and look for a job? Why should we make it a mistake according to our eyes, according to our judgment? Which law is Raila breaking by going to look for a job at AU? What law is Raila breaking by going to work with William Ruto? Let me just put it that way. What law is he breaking? William Ruto is breaking the law every day, grabbing land, displacing people, taking money that belong to school, that belong to hospital. Nobody's talking about that. When William Ruto was being sworn in at Kasarani, nobody said anything. The people who were in Kasarani was not Raila Odinga. Who handed over power was not Raila Odinga. The person who swore in William Ruto was not Raila Odinga. Now, all those people who participated in swearing in Raila Uhuru or wherever, William Ruto, nobody's talking about them. The only person to receive stones, to receive insult, to receive blame is Raila Odinga. So that's why I say it is very difficult to be a Raila Odinga. Everybody blames you for everything. I choose not to blame anybody who did not play a role in handing over power and giving a fraudulent government, putting a fraudulent government in office. If Raila Odinga played a role in that, then blame him. But if the Supreme Court, IEBC, and Uhuru Kenyatta played the role in putting William Ruto in office, let's put the blame where it belongs, not on Raila Odinga. And I'm not paid by Raila Odinga anything. I just follow what is just. What is just is we assess everything in the context of everything, according to the law, according to the constitution, and according to the environment. Lakini tukienda emotional to blame somebody who has no role in what happened, hiyo hapana. Bwana Bernard, nakuuliza swali moja. Huyo Uhuru mpaka wa leo ni marafiki na Raila? Mr. Che, unajua nimekatwa. Yeah, even me I can. Yes, they are still working together. Na and Mr. Stone nimekatwa. I don't know if ngoja Mkenya tunakupata, lakini mute kwanza. Mr. Kajata, we can't hear you. You are mute. You are not no, mute. I'm not mute. Audio is not coming through. Saizi? Sawa. You can ask your question.
Nauliza ikiwa wako pamoja saa hizi, umeshawahi sikia Raila akisema mambo ya uhuru? Raila akisema mambo ya uhuru kivipi? Ati yeye alikuwa mmoja wa wale walifanya asipate. Kivipi? Hakuna kulawama katikati. Nimekwambia Raila na Uhuru bado wanafanya kazi pamoja. Raila anabeba salamu za Uhuru kila mahali anaenda. Hatujaona mkorofishano katikati ya Raila na Uhuru. We can't get you. Your audio is not right. Mr. Kenyatta, there's something wrong with your gadget. Restart your gadget and come back. Bernard, you are 100%. You are 100 and I don't know kama kuna kuaga na 100.1%. You are 100.3%. Uhuru ajiko sana na Raila mahali. Na unajua hii wash na kigeugeu. Hiyo ndio kitu inaharibu. Watu wanaita Raila. Raila amefanyia nini mtu? Raila ni binadamu. Like you just said. You're very right. Huyu jamaa amepigana, amefanya vitu zake na it comes a point hata kila mtu anakuwa na retirement scheme. Yes, he can retire anytime that he wants, just like you are our when mkubwa wetu hapa hivi. You can retire anytime that you want. Utatuacha sisi tuendelee. Sasa umekuwa umetufanyia nini ukiretire, ukituacha hapa hivi tupigane? You know, and that is the problem I have, Mr. Bernard and Stone PK, my big brother. Because when we come here and call Raila, majina zingine kwanza zinashtua, and then we know very well that Raila ndio mwenye tulikuwa bado, when you're calling him those names, when ndio bado ulikuwa unamtetea, and then you tell us that because of your friend. And Bernard have come to realize kuna watu wengine hapa hivi wako na uchungu, wanakujanga because of something mtu wake alifanywa hivi hakufika kule alifika. Mwenye alilipa 5 million to Raila akuja atuambie. One of the biggest politicians that we know in Kenya that actually made his name by actually quitting a whole job. Akasema mimi nimetoka, wacha turudi debe tena. I want someone to come and tell me one mwenye ashaifanya hivyo. And if we go too far, we appreciate Uhuru for the second term. He made so many things, but the first time he was under captive. He is nowadays hata ongeagi, yeye amenyamaza na alitoka hata ma Facebook, social media, you can never find him unless you know someone that has his number, muongee naye kando. Unajua, for him he doesn't care. Not to interrupt you, I wish we could spend the next 30 minutes really executing on this issue of the judges. Okay. Yeah. I because we've done Raila for like 1 month now, ever since he announced it, and it we are heading nowhere actually. For me, PK, I wanted to say that. Yeah. PK, I wanted to say that. Yeah. This topic we Okay. worked for that a long time ago. Boring. Yes. And okay, I'm quiet. Nimeachana na basi, poleni. Yes. Let's talk about this damning thing because we knew this. And now one of the insiders is confirming it. So what should we do as Kenyans? That's the big thing. Because now one of the lawyers who is revered, respected as people call it, I don't respect him at all myself because of my political thinking and all that. I said initially, he told us Raila was beaten hands down. Then what has changed? So I would like us to dwell on that for the next 30 minutes. Let's chambua hiyo topic hiyo. Okay, sir. Basi naweza ruka hapo. And way forward. Endelea. Okay. And way forward. Thank you, my big brother and Julia. I really do appreciate na Domi or whatever. Iko hivi, I mean, when you see ukiona lawyer kama huyo anakuja kutuambia vitu kama hizo, majudges walikula pesa na vitu kama hizo, you wonder na anaiongelelea wapi. And that is the decay, that the hidden mystery of how some judgments are made in our country.
Stone PK, you're my big brother, and Julia, you remember we spoke about this. We said, in fact, it was illegal venye watu wali make nini, because in judgments, legal judgments, if you're going to be legal, every judge every judge actually makes their own finding. And you find that for the first time, and that thing scared me a lot when I saw one judge, one supreme judge, just giving everything by themselves. If you remember Maraga, time ya Maraga, and you remember the time of Ata Mutunga, every judge had to read their own finding. Legally, it's called a finding. But this time you had just one talk about everything. Now, am I agreeing that maybe even 4 of them, this number 4, iko na shida? Because the Cherera 4, tenas now we are hearing a 4, that's you Aliongwa. There was something wrong in that judgment. And that's why you could find something that is legally unheard of in any country that you can ever find. If we want to look at presidents, talking about wild goose chase, sijui nini, hot hair, and na vitu kama hizo, vitu zenye haziko. And then there was something about some judges were somewhere. It's been there. We know we have the we have the whole kama ni panganga or whatever. We have it. We had it even that time. And you know the good thing about the truth? The truth is very lazy. The lie is very active. The lie will always walk around the whole world before the truth can even tie its own shoes. So, am I really hiki tunani anasema? Am I really on it? I mean, am I really doubting it? Probably not. Because we never saw any any judgment of every single one of them. For the first time, we had just one person come and talk and even Lilikuwa. So, Mimi, the reason I was not commenting about that a lot is because I've always seen a white cow. Kama inaitagwa hivyo ama ni red cow, whatever. I'm a blue cow, which is never there. I've been seeing something that was wrong that happened there. So maybe huyu kwa sababu amekasirika na ameenda Yala huko kwenda kupigana na nini, kwenda kutangaza, and tunamjua amekuaga part of it, maybe he's now doing that so that wamrudishe akue bado anaweza sikizwa. But doing that, unajua ukienda Stone, tukienda kuiba na wewe, alafu ufike mahali uanze kunigonga, hiyo nimekuwekea record. Wacha ukweli itokee. That's all I'm going to say about that. Wacha ukweli itokee, cause hapo ninafikaga unaambia mtu nitakushtaki. Because tulifanya kitu pamoja. Wacha ukweli itokee. Even the hata wenye wako wacha wanagonganaga wenyewe, wezi wanajiuzanga wenyewe. Wacha wajigonge wenyewe, tuwajue, tujue nini ilifanyika. Hiyo Supreme Court, maybe we need to demystify, tuitoe kabisa iende. And then so that way, there's so many things that are happening today as I finish, my dear panelists and the people. There's so many things that are happening in Kenya that are coming to light. And funny thing is because I think kila mtu ameshikwa mahali kwa koo, even me included. Kuna mahali watu wameshikwa saizi, maukweli zinaanza kutokea. Kuna wenye wanasema sasa Ruto wako hivi, wengine wameanza kusema baba. Wacha zisemwe zote, but kuna ile ukweli lazima tukae nao, na kila mtu saizi miti zinatereza. Thank you, my big brother Stone PK. I'm sorry. Asante Kenya Mkora, thanks for that. It is true.
And you know, when people feel like they are losing focus, it's called confusion. People panic. Hata wewe saa zile unaendesha gari hivi usiku, mataa izime, the panic, unless you have a very strong heart, you will collapse. For those of you who drive, yani umeenda hivi uko speed ya 120, kwanza huku wale wako nchi za nje, you are doing 120 ya Kenya, alafu taa zime pump na ulikuwa kwa GPS ama GPS izime pump. How do you feel? Domi, karibu. Okay, Jambo. I think Julia alitangulia, wacha aongee kwanza. Sorry. Okay, Julia tulikuwa tunaongea. Julia, karibu. Asante. Thank you, Dominic. Kubali tuongee, lakini wacha tu niongee kidogo. PK, I just came in to say that to change the topic. Yani, that was too much to bite. Umeuliza mataa ikisha, mimi hata tires stress me. Tires alone stress me out, freak me out. Nikiona hiyo tire, because first sipendi kubadilisha miguu. Okay, if things come, I have to do that, I will. Lakini sipendi kabisa. So wacha mataa, tires freak me out. That is what is happening to Kenya. So you people, if somebody comes here and react, I think nowadays I'm learning to play it cool and let him react and let him go. That will work. Now we've moved on. Some of us have moved on. Tume move on. Unajua ile bwana yako akikuacha una move on, unatafuta akina PK huku. Unasema wameng'aa, unaoga, unasema wameng'aa, unarudi soko. So now you're trying to figure out what Ahmed Nassir is saying. Ahmed Nassir is doing this PK. Nilisema kitambo ni Wakorino, bila naambia kuna Wakorino. Wakorino wanajuana kwa viremba. Hivyo ndio tunasema Mount Kenya. Hao watu walikula tu pesa. Na Ahmed Nassir ni kama pengine hakuchotoa ya kuto. Unajua vile tu watu nakosana tu. Hakuna siri ya watu wawili PK. Ushaisikia history, mgeni alikuja kwako kaambia mtoto wako, enda umwambie siko, I'm not there. Mtoto anaenda ambia mgeni, dadi hayuko. Atarudi lini? Mtoto anarudi na kuuliza, dadi, utarudi? Utarudi lini? So there is no secret for two people. So this is what is happening to these people. Kome, Ahmed Nassir, Ruto, judiciary, executive, you know, it's just that they know the secret they share, and good the secret will come out. So Ahmed Nassir is not saying this because he loves Kenya. Akona hasira sana. So hiyo hasira yake itatusaidia. It will help us because things will come out. Who ate how much? And I want to stop that dummy talks. I think there was even money that was promised to Commerce team yenye haijapewanwa. Unajua hao jamaa, wewe unajua, you people, you know how Ruto talks. Tutatenga. Tutatenga haijafika. That is where the war is. Asante, wacha Domi aongee. Na kidogo niulize, after hiyo tutatenga, tulikuwa tukisema kitu. Julia, hebu tuambie ni kina nani hao wanatenganga? Which is the committee? Okay, sawa bwana Kenya mkora, ngoja Domi aingie. Domi, karibu. Tutatenga. Alafu ujue hiyo kutenga, hata hii bilioni unasikia waliambiwa watapewa na installment. Alafu hazijapatikana juu amjalipa kosi. That's why tumesaini hiyo law haraka tuanze kuwa tax pesa this month ndio tulipe deni zile tulipromise akina Kome. Haya Domi. Okay, kuna madeni za bribes. Za ndio hizo. Deni zote ni za bribes. Yeah, okay Domi, hebu tukusikie. Unajua umeongea mambo ya madeni ya bribe. I think no, unajua shida ya bribe ni kama ile wanasemanga deni ya bangi. Mtu akikurusha bangi hakuna koti utampeleka. Sasa ni kushambuliana tu.
I think I like that. Ati deni ya bangi. Huwezi peleka mtu. Okay, Yani let me ndio give, let me give unatuambia tukikosana mimi kwa bangi na wewe tulikuwa tunauza bangi alafu hiyo deni hatuwezi peleka kwa koti. utapeleka wapi? ama Domi, another bad example. Ama wewe na bibi ya mtu mkikosana, hakuna mtu mwenye anasema alikosewa. Ausemi mkikosania wapi, mlitoana wapi? Mkikosania wapi kwa sababu gani? Ulimkopesha nusu milioni. Utaenda kudai aje? Na ni bibi ya mtu. Na ni bibi ya mwenyewe. Nusu milioni sasa unashinda utadai aje? Na amekanyagia hataki kukulipa. Now, that's what is happening with Abdullahi Nassir. Okay, what Abdullahi Nassir from, I think pahali penye alisaidia, let me say pahali penye alisaidia Kenya, where he helped Kenyans a lot, was the time of the first time they were in the Judicial Service Commission. He really helped eliminating those rogue judges and rogue magistrates, okay, because he used to pin them straight away. But after that, according to me, in Abdullahi Nassir is like kazi yake iliisha. He is not anyway, he's also helping now. At least now he's bringing out the road. With all due respect, and I'm sorry to jump in, so are you trying to tell us that Uhuru was right to not kupatia wale majudges inaitwa nini to swear them in? Is it the fruits of what Uhuru was refusing to do that we are starting to see now? Is that what that is coming up? Okay, to me, in essence, I think to a very good percent, okay, it was against the Constitution, but I think in some way he was right. He had a point. I may not agree with him 100% for not appointing them, swearing them in for the job. But I think to a very big extent, alikuwa sawa. These guys, like it's hard. Anasema samaki akioza anaanza na kichwa. He starts getting rotten from the head. What is happening right now? Okay, some lawyer was saying that right now, when you have a case, you don't go to the lawyers. You go and bribe the judge. You don't need the lawyer, because somehow you'll get your way. So far, that's where we are. So okay, to me, as I said, Abdullahi Nassir, I think so far, let me say, hapo tu ndiye kwa sahihi, hapo tu ndiye ametusaidia to open the whatever that is hidden. There is one thing that I have learned in life. You can sit on a rot for whatever number of years, but as long as you are hiding an evil, at one point it will eat you down. And especially when you Martha Koome, that's an injustice, and goes all over saying, it is God who gave me this. It is God who gave me this justice, He gave me the words to speak. Is God an injustice, a God of injustice? Really? Now is at one point God will fight you back. So what is happening to Martha Koome right now? It is God who is bringing him. He's bringing the smoked roast. Let it be exposed. And I believe it's not the only thing that is out. It's going to be out.
probably by the end of this year, would have had a lot of things that are hidden. Kuna vitu zimejificha and they will just come out. This is just a start of it. Now, it will get to a point whereby okay, if at this point, if any judge, if Martha Koome, she's woman enough, let her come out and try to defend herself. Sasa ndio atapakwa matope vizuri. If she's woman enough, let her stand up and challenge that statement. Because according to me, they should take him to court. Yeah, they should take Abdullahi Nassir to court. They should judge him. They should take him to court for him to prove his statement. And if they will not, then it's true. If they will not take him to court, then it is true. So at this point, let us just watch us. I'm very sure if they take him to court, there will be more truth that will come out. That's my submission. Thank you, Domi. You know what I'm so happy about? Kile nina enjoy sana in this whole saga. It's like yani amekuja to confirm all what we know, but now it's being confirmed from that side. Alafu aliweka conditions, wakakataa kumit. Alisema nitatoboa, nitasema. Sasa wamedelay na wamekataa. Sasa ameanza kusema. Alafu anasema nikisema mtadu. What will they do to him? PK, do you have a clip for Ahmed Nassir akiongea hiyo story? Nani ako na hiyo clip? Matu mko na hizo clip? Naweza itafuta on my other side, nimefika home, so probably hata nitatoka nirudi ka Kenyan with love, but I think naweza itafuta. Stone, kama uko nayo please, lakini naweza itafuta. Siwezi tafuta nikimoderate, wewe tafuta alafu tuambie. So what is happening is this is one man. Let me say this, and I hate to bring again Jina Raila. Is one man who hates Raila with a passion. And you know why? Some of us who happen sitakai kujisifu sana ati tunakuwa close na Raila, because people again, when you say somebody, inakuanga ni issue. In Kenya it's very funny. Nikisema najua Domi, naambiwa Stone PK anajidai ni close na Domi. Nikisema sijui Domi, naambiwa yani Stone PK hujui Domi. So I don't know what to say. But doomed when you do, doomed when you don't. Exactly. That is Kenya, by the way, and that's why we will not go so far. 60 years down the line, we are toiling because we don't know what to support and what not to support. Now, does anyone know why Ahmed Nassir hates Baba with a passion? No one will tell you. Don't know. I tell you that hakuna mtu ataisema. Even those, but Baba knows. Even those people who are close to Baba cannot even hold a conference and even rebut. When Ahmed Nassir talks garbage and nonsense about Baba, no one ever came to kumwambia wacha ujinga. We know why you are against Baba. It's because this guy is one of the top. You anaita corruption. Analipwa. He's paid. He's paid to do all those kind of nonsense, just like any other lawyer. Your lawyers are liars. Once you pay them to lie for you, they will lie for you. It's the highest bidder. And one thing that Baba is known for those of you who have been close to Baba atoi pesa ole kiholale. Inaitwa holela. Okay? Because anauliza, what am I buying? If Domi, you trust me and you believe I'm the right leader who can salvage and help your people, do I need to buy that from you? And I support that. What am I supposed to pay? Mr. Chair, unajua juzi kuna mtu mwingine hapo hivi I was sharing and then akaniambia kwa nini Baba akuagi wanaitwa nini the people to go look for kuangalia elections wanaitwa agents. Yes, nikamuuliza kwani agents ndio upiga kura,
No, who Na said Baba ana nilikuwa agents ndio upiga kura ati because Kenya? muli lose this because hamkuwa na agents. You know, that's the point that actually unadu na naipenda kabisa because we need to talk about that. Thank you, sir. Kenya, hizo ni za naive people. Watu hata hawajawahi ingia in politics. Ati wanabaa hiyo narrative Baba had no agent. Mimi nimekuwa since 2013 is when I joined Baba. In terms of candidacy, 207 as a voter, from 2013 as a candidate in Baba's ticket. Even in the most area ile atakiwi kutajwa. And we had agents because how do agents work? They work through MP, MCA and all that. So when I have agents for wakunisimamia, wananisimamia mimi if I'm contesting for MCA, huyo agent ndiye ataangalia MCA na ataangalia na MP naye ako na wake na ndiye ataangalia mpaka za presidency. So when I hear this garbage about what happened, au nasikia ati ya kuku agent, they were bought off. Wali block you out na wengine wakabraibiwa. But there were agents in every polling station, for your information. And when you are at presidential level, even at MP level, you sometimes lose control of the agents on the ground. So you rely on your MCA. For those of us who don't know how it works. But do agents vote? No, they don't vote. But what happens, they are there, they keep watch. But sometimes when the system is corrupt, they have no say at all. You understand? Yeah, I remember there were so many clips of some agents being killed in I think 2017. There were some agents who were killed. Mpaka kuna mwenye alionekana kwa nini kwa class akiwa amelala chini ameuawa. Exactly. By the way, inakuanga very hot. When they decide to rig, the first thing they do, wanakuja wanasema tokeni nje. Mko hatutaki watu wengi kwa classroom, you know, and you are chased out because it has been figured and instructed to happen that way. So what do? Mnafukuzwa na mnaitiwa AP, and off you go. Immediately you step out of that classroom, the staffing of the ballot box is done and all that. And utaambiwa hii kura ilipatikana kwa polling station bila makosa. Who are you to say that there were problems? That's how things are. And case study, my big brother. Case study, nani Waititu and Kabogo. You remember walisema walifukuzwa wote nini kafanyika. Waititu went akaenda sijui the heads sijui nani wakaingia huko ndani and all the ballot boxes sijui zikafanyika nini and whatever it is. So that's a case study if you remember what I'm talking about. Very true. Very true. Very true. So it always goes into, I mean, those kind of blames and all that, they don't hold any water. Yeah. And when people say, Kenyan Mkora, when people tell you that, oh, he didn't have agents, he never lost. This is what people forget. He never lost. He won. So whether I had an agent or not, and people voted for me, it's immaterial if there was an agent at that polling station. But I won, and then you stole my votes. We don't want to say that you must have somebody guarding with the bows and arrow and all this kind of a thing. That's a very old and useless narrative that should not be encouraged in our country. By the way, you are supposed to be a candidate. You don't have to have agents. By the way, the IBC is enough to be able to supervise the voting. All what you need to do is to have your chief agent who can go around signing on your behalf. I tell you that. You don't have to have an agent in every polling station. And that's why people are even supposed to pool. You can have one guy standing for the MCA, MP, Senate, and everybody. One guy who will fight for all of them. Okay? Exactly, my big brother. Why would you even have an IBC? I mean, why do we even need an IBC if the agents are the ones that actually want to making it
I mean, according to, I'm being sarcastical. Why would we, and Domi, maybe you will say this, and Julia, why would you want to be, I mean, to have an IEBC, pay them, and we don't even know what they do for until the next elections? These guys, I mean, yes, there's the boundaries part of it, but even boundaries tunaweza jipanga kaa sisi venye mtu jipanga, because we have our chiefs, I mean, we know where you know your land boundaries na vitu kama hizo. So yes, it's electoral and boundaries commission. But why would you even have agents in anything if the electoral boundaries and commission ndio wanafaa wakifanya hiyo kitu yote? So what is the work of the agents? Nataka muniambie nyinyi, I mean, as we speaking here, muniambie what is the work of agents ati amkuwa na agents. And in the funny way, you will find people like Gerald Gay talking about nye amkuwa na agent. Alafu now, it comes again, they square it out, anarudi anasema, oh, unajua, kama baba angekuwa na agents tu, unajua, angepata na munitume huko kwa inaitwa nini, what do you call it, the AU, going atiacha ni munitume kwa AU, huko niende nikamfunze venye ya kupata agents na venye vitu ya kufanya. So, it means these people are criminals. And they need to be arrested. I'm sorry if I'm talking, kama naongea matope, tafadhali muniambie nyinyi wote. Sorry, Chair, back to you. Okay, it's like, you know, it's like umenunua padlock, umeweka kwa nyumba, then somebody asks you, okay, mtu anakuja anavunja padlock, neighbor. Then when you go to court, somebody asks you, why didn't you have a watchman on your door? You know, it sounds stupid. Sorry to say that. You see, a theft is a theft. The padlock is not there to prevent a thief. I mean, to prevent thieves, if anything. If the thief is determined to steal, he will steal, even if there is a watchman there. They kill watchmen and steal. The whole thing is, do you justify theft because somebody did not have a watchman in the house? Really? Yeah, is that even an argument? Alafu unapata somebody with a whole graduate, mtu alienda shuleni from standard 1 up to form 4, akaenda university, wengine wamesoma mpaka form 6, akaenda university, can bring up such a kind of an argument mbele ya watu. It is shame. Sijui kama unanisikia Domi. Kenya anakusikia. Yeah. Unajua hiyo analogy umeileta, that is exactly what I've been fighting with. Hiyo analogy kwani kwa huko umeweka kifuli, sijui huko umefanya nini, and you see this, and is where Wakenya, let me tell you, Wakenya wamefika hiyo place ya kuuliza hizo maswali zenye unauliza sasa. You see that is a very tough question yenye umetuuliza. And I am happy that you can ask that question, my dear brother. Those questions, kwani kifuli kazi kuweka kifuli, I mean, ningekuweka kifuli ndio lazima nisiibiwe. You know, that's the kind of talk Mr. Stone became my big brother. That is, those are the questions right there, because ile kitu tunafanywa ni kubeba ujinga, na ndio unaona watu wanaanza kuboeka, wanaanza kuheckle. Hata hii heckling, by the way, is culminating from all that. Ni watu wenye unaona venye si tunajiuliza, venye umeuliza swali kama hiyo,
That's the way watu wanaanza kuboeka, cause pia wenye wako huko hivyo chini si mafala, wajinga waliisha. So you see, Domi, wewe uko kwa de la cream, uko kwa cream, the cream. Wewe unauliza maswali huko juu, lakini kumbuka kuna ule msee mwenye ako down huko hivyo mwenye anaulizia kitu. Na ndio unaona watu wenye ni wajanja saizi kama kina Wamushomba na kina wengine wanaenda, hata ukisikiza wakiongea wanawaambia we chungana na wananchi. Hiyo ndio kitu iko, na hii kitu yote si about Ruto, Uhuru, Raila, it's not about them. Ni wa Kenya, ni hizo maswali zenye umeuliza saizi. Hiyo maswali umeuliza Domi, hiyo ndio kila mtu anauliza hizo maswali, na watu wako na maswali mingi sana. Stone PK, Mr. Chair, sorry, acha nikurudishie ama Domi kama anataka kudijibu. Niko Mkenya mkora na Domi, ngoja niwaambie kitu moja. Unajua mtu hawezi kuambia ati niliingia kwa nyumba yako nikaiba juu huku wamefunga. Alafu tunaanza kudebate. Ati unajua huyo mtu alikuwa careless. By the way, we are not even supposed kuweka kufuli in a normal and mbona Dubai, whoever has been to Dubai anajua vile kuko. Shop unaiacha open, unaenda unaswali unarudi. Hakunanga worries. Ati kwetu ni manyororo, masijui magate, mani unavuruta kaa 20. Unaweka mpaka maalarm, mpaka makamera. Meaning what? Our community is rotten. So why do we even go to vote? So then let's next time defend our votes with arms. Mimi nikuwe na gang yangu, okay? Na tuache hii maneno ya law ya kusema ati once the votes are done, you clear out of the polling area and disappear. No, let's have our gangs defend our votes. Yes. Because like the first time I was in politics, that's what we did. Now, in fact, when we went to the counting hall, there are 3 guys who died. Yes, mmoja alidungwa kisu kama mchezo tu. Alijaribu tu kucheza kidogo na voti ya mtu fulani. The knife, aliwekewa knife kwa kifua ikatokea kwa mgongo. I'm telling you, I saw that live. Juu alionekana akijaribu kuficha kura chini ya desk. It is that bad. So why should we go to that extent? Why? Why? This IBC that is supposed to, because all what we are discussing here is because somebody failed. Okay, they were given money, they were given this. So is it true that we cannot hold an election that is truthful in that country called Kenya? Then let's forget about elections. And then why do we even say Haiti is being stupid, is shameful and all that? They are fed up because every system has failed. Every system has failed. And when every system has failed, what should they do? It results into what we are talking about. Naona. Domi, over to you. And before Domi you come, and Domi before ukuja, unajua hii kitu pia ya kura ziliisha, tulimaliza uchaguzi, sasa sisi ndio what? Don't we have a constitution that says that we can recall people? Na najua Julia amenyamaza sana, but Domi, maybe you can address that. Kwa nini ati tunaambiwa ati kwa sababu mlishapiga kura imeisha, ni hivyo, imeenda kamenuka? So do we really, can we change our mind in between the 5 years? You know this story of security of Kenya. The politicians would like to fight and push for. Okay, that's essentially that's what they are doing. They don't want you to talk about you are failed. What I usually see in good economies, if you are the CEO of a company and you have failed, you are jacked out. If you failed, you don't have to finish your contract.
Now, who are these politicians in Kenya who think that they are so much superior that they should not be questioned in between their service? You know, that's total noise. When you are not, if you are not satisfactory, you are not satisfactory, and you need to be questioned. And if anything, you are supposed to be shut down. You are not even supposed to talk. If you are talking nonsense, don't talk. Nyamaza. There are some things politicians speak. Ati mambo ya kura iliisha. So mambo ya kura iliisha. So tukuache uendelee kuiba. No. That should not be. And in fact, that's something that is supposed to be told to these guys. Hatutangoja nini mwaka hiyo ingine. We just deal with you even now. So I'm posing this question now that even anaitwaje, nimesahau hii jina ya Kiswahili huyu na ni Ahmed Nassir anaitwa Grand Mula. Grand Mula Kiingereza. Now that the Grand Mula himself has confessed, kama ile movie ya Nigeria wala mnaochiki, confess, what do we do now that it has been confirmed that what has been confirmed is what we all knew, that this guy alitu short change? Then what next? Wacha tuache kuanza debate sijui nini. What next? We either accept or what we do. Chali alitumanga na imekonfirmiwa, majaji walipewa do, imekonfirmiwa, hata anything itasemwa ya Ruto itapita itanini. Yani hiyo Supreme iko pale ni fake dolare. Tulikuwa mtaani tunasema fake dolare. Ni fake to death. Watu wangu niambieni, hata kwa comment section hapo niambieni what next. Badala ya kukaa hapa tupiga and big bro, unless you forget, kumbuka last time tuliambiwa ilikuwa Leola sijui nini, sometime back tuliambiwa alipewa pesa kwa parking lot. Who was it? Was it Leola nani alipewa tukaambiwa kuna videos ziko mahali alipewa pesa kwa bag on. This was about, I think it's not this election, zile za kupita ya huko sikumbuki, huko nyuma kabisa tuliambiwa ati alipewa pesa kwa nini. There was this judge that was actually akatolewa. It's not Lenaola, but kuna mtu mwingine, kuna judge fulani pia tusheona akitolewa akipeana judge, na mwingine akachuna mtu masikio, akachuna akienda hapo hivyo ni uchumi ama ni Nakumat, akachuna akatolewa pia. So what is happening here? Stone PK, you're mute. Huyu mama alichuna mtu huko village market, anaitwa Nancy Barasa. Nancy Barasa ni madhe yake huyu jamaa wa Sauti Sol. Now Mkenya mkora, now you know. Alifutwa juu alichuna wochi mapua ile, kumuuliza you don't know who I am, and maybe she was doing it in, unajua, let me tell you, unajua ile, I don't want to whatever to sound like I'm defending. Unajua, I can easily tell somebody, hey, you don't know who I am, you know. Sasa ikakuja ikablow you off, ikakuwa alikuwa alimchuna nini, because nikitaka kukuteach I'll tune you and give you a slap if I'm really mad about it. Lakini kukushika tu mapua, hey, you don't know who I am, ilikuja ikablow you off, ikakuwa nini. Yet these who are pronouncing hot air, they are there swinging and swimming in billions of money, which now Kenyan taxpayer is struggling kurudisha hiyo deni ya bangi vile Domino tunalipa deni ya bangi
Alafu nikisema wa Kenya tulete barbecue, watu wanasema Stone PK anakuwa extreme. Domi, tell me solution ya Kenya ni gani? Ni maombi. Basi twende maombi. Okay, now, okay, let me be honest. Mimi as a Christian, I'll tell you, maombi ni muhimu. But you see, haraka. Alafu unajua hiyo story ya dini ya maombi yenye Stone anaileta hapo hivi, it's very funny because unajua huyo Benihin saizi Stone, you know the story. Saizi ako nini FBI na wanaishi kwa nyumba yake. I mean, you know what case is going through. Hiyo kanisa hiyo wameiendea na IRS na kila kitu, wameenda wamechukua documents. You can't even go kwa hiyo kanisa saizi. What is this? Sasa hebu niambie kwanza, hiyo clip ukipata tucheze hata kesho. Imagine Domi, siku anataka kuongea hiyo, huyo chali amekuja hata inaitwa huku, unajua huku you are all here. Unajua huku ukishaziroiwa umeziroiwa. Sasa huyo ni pastor wa kuita mahali nchi na ulipe pesa ya wananchi, ati anaombea mpaka anaombea mtoto apate bwana. Yaani Kenya tumechukuliwa si ni mang'ombe. you know, if I was Benihin, I would first of all get the background check on what I'm being invited into before I come. Now you see, kuna vitu zingine people get themselves into a very big mess. Just immediately now after that whatever Benihin's conference. Anyway, let me not judge it. Let me not go into the judging of what was happening, whether it was good or bad. Let me not go there. But the saddest thing is the outcome. It is disaster. Outcome, bad whatever the crusade. Then this Margaret Wanjiri has lost the land. These other guys amebomolewa. It also tells you that there are some things that probably, anyway, let me not say it was God who did it, but I suspect it is God telling them that what you are doing was wrong. And I'm agreeing with some prophets kuingine alikuwa anawaambia nyinyi watu, mimi sio mwenye niliwaita, lakini yule mwenye aliwaita atadili na nyinyi. It was only 2 days. Na ndio nyamaze kabisa. Nani na Henry pia yeye naye akaenda akaquit na akaenda Colombia. I mean, so what is happening? Mtu yote mwenye anakaribiana na huyu jamaa, anybody mwenye nani Big Brother, ukikutana na Ruto kwa barabara ukimwona ndio ule anakuja, don't shake his hand because ukikutana na huyo jamaa mambo yako itaribika. Unajua nini, sisi wale ambao I don't like talking about religion so much, but some of us grew up in the church. Na mimi I'm a Catholic, indoctrinated Catholic. Mpaka nilikuwa mtumishi, tulikuwa tunaita watumishi altar boys. Mpaka nilikuwa naenda seminar. I did seminar the first 2 years before they realized I was the only boy in my family. That time there was this rule, huwezi enda kama wewe ni nini. So I was taken to the regular school. Now, what am I bringing? The doctrine, the teaching tulipewa. Some of the things tulikuwa tunaambiwa ilikuwa whatever that will be fake, ile utasema na mdomo yako. Tulikuwa naambiwa hivyo na fathers na brothers. Chochote utapronounce na mdomo wako kama ni uongo, haitakaa, hautaenda kujibu heaven. No, ati ulidanganya Domi, ati unangojea ati udai ndio uende. Father Fullen, roho yake iweko pema poponi, alituambia, boys, whatever you pronounce with your mouth here on earth, if it's true, you'll be blessed. If it's fake, you'll be punished. Here. Now, I'm supporting your statement, Domi. You shake your hands with the devil here on earth.
you are doomed. You dine with the evil, you are gone. Might be not be today, but tomorrow. Ukikula na Ruto, wale wote Ruto amekula nao, wengine amekula nao through room 305 ama room 350. They are in agony, they are suffering, they are dying. Sasa sisi hata tusipotoa Ruto, God tu, Sir God, naye Sir God alisema ati ule mtu anafanya hivyo ndiye anampatia miaka mingi. Sijui ndiye afanye ati ndiye change. Ruto cannot change. Sasa tunangoja hizo siku za God, juu siku za God nazo ni paramount. Lakini tunataka kuzikatisha hizo siku za God. Juu he will have punished millions of Kenyans. Anything Ruto touches, it's evil. 100%. Hiyo si story ingine kabisa. Na anaongeanga ushaona mtu ule anaongea mdomo afungue ameuma meno. Kikwetu tunasemanga mtu akikuongelea hivi, unajua sasa hii si niliwaambia ni hivyo. Huyo ni shetani katikati. na kutumia mikono kwa kila kitu yenye anafanya. But Stone, kuna watu naona wako area, unajua, so sijui unajua si tunaongea. Nani hao? Ni Lala na Julie pia amenyamazia hapo hivyo, so sijui kama tunyamaze kidogo pia nao wacha. Lala uko na time ukitaka. Sasa ni ile freestyle, ile style yako. Nani Stone uko na 5 minutes to 6 hours. How are you 5 handling minutes? that? Oh, yeah. Sasa tufanye dakika moja tufunge bana. Bana alisema tusifikishe 6. Ama fanya hivi, mfunge nani mkora afungue. Lala ameingia. Na watu wanataka kupiga story. Haya, wacha nifunge. Funga tu sahi because you can't, even those 4 minutes you don't have. Just Kenyans, let's meet in the next show. Then hata sitafanya ile ceremony, wacha nifunge sahi. Funge kiolela kwa mimi kaka anafungua. Nitafungua alafu Stone uishikilie ama Julia. Hauna time Kenya mkora. Hauna time. If you go beyond even 1 minute, that cannot correct anything. So let him just end. Yeah. All right, ladies and gentlemen, we are bringing that to an end and then we go to the next session. Bye-bye. Thank you for all